panel 2 will be moderated by Dr. Desmiarti. She is the chief of the Mental Hospital Association, or Arsawakoi. So I see here that Mr. Minister of Health already joined with us. Halo, Pak Budi Sadikin, our Minister of Health. Bapak Ibu sekalian, peserta internasional webinar pada hari ini, sebentar lagi kita akan segera memulai acara internasional seminar kita dengan para pembicara yang luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan ini. I see Pak Budi here. Selamat pagi, Pak Budi Sadikin. Selamat pagi, Pak Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang di acara internasional webinar yang diselenggarakan pada hari ini oleh Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjuki Mahdi Bogor. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat Kami pagi. dari Kemenkes. Baik. Karena Pak Menkes akan bergabung pada pukul 9:15. Baik. Dan kami belum mendapatkan arahan apakah Bapak akan bergabung di kantor atau dalam perjalanan dari bandara menuju kantor. Baik. Demikian. Jadi informasinya 9:15 ya Bapak. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Yeah. So we have the information from the Ministry of Health that Mr. Minister will join our international webinar at 9:15. So we will wait until 9:15. So we will start our webinar about the developing a comprehensive mental health service system in Indonesia. Thank you. Yeah, Dr. Lahargo, Yeah. I heard that our Minister of Health really just landed Okay. from Yes. Bali. So yeah.
Thank you very much for making the time to join our webinar this morning. Okay, thank you, Dr. Nova. Ladies and gentlemen, the international webinar held by the National Center for Mental Health, Marzuki Mahdi Mental Hospital today, we have so many distinguished speaker resource person that will present the topic about the mental health system in Indonesia from the international perspective and also from the implementation, the best practice implementation in the mental hospital and also in the public hospital. Untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan ini, sertifikat dari international webinar ini akan diberikan kepada peserta yang mengisi presensi dan juga evaluasi pada akhir dari webinar ini. Di setiap sesi panel nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. Sambil menunggu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi G. Sadikin, untuk bisa hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini, kita akan saksikan beberapa tayangan video berikut ini. Hidup adalah tentang harapan yang harus selalu dijaga dan diperjuangkan. Hidup tanpa harapan seperti perjalanan tanpa arah dan tujuan. Harapan untuk hidup layak, harapan untuk pulih seperti sedia kala, dan harapan untuk produktif kembali di tengah masyarakat adalah harapan yang harus diperjuangkan. Kami Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi siap berjuang membantu menemukan kembali harapan-harapan hidup yang didambakan. Headkrang Zina Gegestik Paitezor atau Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor adalah rumah sakit jiwa pertama di Indonesia yang didirikan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Juli 1882 yang kini dikenal dengan nama Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi, disingkat RSJMM. RSJMM memiliki visi mewujudkan layanan personal development menuju masyarakat sehat, produktif, dan mandiri. Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi memiliki pelayanan kesehatan yang komprehensif. Hal itu ditunjang dengan SDM yang kompeten di bidangnya, alat kesehatan yang memadai, serta sarana dan prasarana yang terstandar. Sebagai pusat kesehatan jiwa nasional, kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas, aman, dan peduli kepada masyarakat. Kami percaya bahwa kesehatan jiwa adalah aset yang berharga. Kami yakin setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perawatan yang memadai dan terkini. Kami adalah rumah sakit jiwa pertama di Indonesia. Rekam jejak dan sejarah yang kami miliki menjadi motivasi agar kami terus meningkatkan pelayanan serta menjaga standar tertinggi dalam etika dan profesionalisme. Bersama-sama, mari kita bangun kesadaran yang lebih besar tentang kesehatan jiwa untuk Indonesia yang lebih sehat. RSJMM terletak di pusat kota Bogor yang sejuk dan asri.
beralamat di Jalan Dr. Sumeru nomor 114. Berdiri di atas lahan seluas lebih dari 57 hektar. Dengan luas bangunan 26.862 meter persegi. Memiliki kapasitas tidak kurang dari 500 tempat tidur. Sebagai rumah sakit kesehatan jiwa yang telah beroperasi lebih dari 1 abad dan merupakan rumah sakit pusat kesehatan jiwa nasional kelas A dengan akreditasi internasional, RSJMM menjalin kerjasama vertikal dan horizontal dengan rumah sakit lain agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selamat datang di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi. Ada yang bisa kami bantu? Layanan psikiatri menjadi layanan utama di RSJMM, dimanifestasikan dengan menjadikan berbagai layanan psikiatri menjadi layanan unggulan. Mencakup layanan rawat jalan dan rawat inap, terdiri dari psikiatri dewasa, psikiatri anak dan remaja, psikogeriatri, cemas dan depresi, Consultation Liaison Psychiatry atau CLP, Early Psychosis. Sebagai rujukan nasional untuk ketergantungan nafsa, layanan unggulan rawat inap nafsa di RSJMM memiliki ruang khusus detoksifikasi, infeksi, dan rehabilitasi. RSJMM memiliki program unggulan rehabilitasi psikososial bagi para pasien psikiatri, berupa kegiatan pembinaan keterampilan yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan menjadikan mereka mandiri. SIOPA merupakan layanan inovasi publik yang digagas RSJMM untuk merespon permasalahan ODGJ di suatu wilayah dan membuka seluas-luasnya akses pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Selain layanan psikiatri, RSJMM juga menyediakan layanan rawat jalan dan rawat inap non-psikiatri yang mengutamakan kenyamanan. Halo, selamat siang. Layanan Departemen 24 Rumah Sakit Marzuki Mahdi dengan Astri. Ada yang bisa kami bantu? Instalasi gawat darurat 24 jam siap melayani pasien yang membutuhkan pelayanan kedaruratan fisik, psikiatri, ponek, nabza, serta crisis center. Dalam rangka membantu pemerintah pusat dan daerah menanggulangi darurat COVID-19, RSJMM menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. RSJMM merupakan satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang memiliki aset berupa fasilitas eksklusif, lapangan golf 9 hole, seluas 18,7 hektar, dikelola unit perintis Apel, unit pengelola integrasi aset dengan pelayanan. Didukung lebih dari 900 SDM medis dan non-medis, RSJMM siap siaga melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang prima dan profesional.
Manajemen yang solid merupakan kunci sukses dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Kami hadir untuk kesehatan jiwa dan raga. Salam sehat selalu dari kami, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi. Ladies and gentlemen, the international webinar will start in the few minutes, so please be seated and be ready for the international webinar. Kepada semua peserta yang sudah hadir pada international webinar pada hari ini, selamat datang. Kita akan segera melaksanakan international webinar ini dengan tema Developing a Comprehensive Mental Health Services System in Indonesia, integrated with the community and upholding human rights. Pada acara internasional webinar ini kita akan mendengarkan nanti keynote speech dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi G. Sadikin, yang akan menyampaikan pemaparannya tentang seperti apa kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Ada dua sesi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sesi yang pertama nanti adalah berbicara tentang from the past to the future of psychiatric and mental health services in Indonesia through the National Center for Mental Health Indonesia. Ada pembicara-pembicara yang luar biasa pada sesi yang pertama nanti, international speaker. We have Prof. Hans Paul from School of History and Philosophy of Science, the University of Sydney. And we have also Prof. Byron Good. He is a professor of Medical Anthropology Department of Global Health and Social Medicine, Harvard Medical School, and Dr. Andrea Bruni, the Regional Advisor, Mental Health Department of Healthier Population and Non-Communicable Disease, WHO, CRO. And the panel 2, we have the topic Best Practice Implementation of the Mental Health Service Model in Mental Hospital and Public Hospital. We have the Dr. Rahmi as a speaker. She is the director in the National Center of Mental Health, Marzuki Mahdi Mental Hospital, and Dr. Hervita Diatri, the psychiatrist from Cipto Mangunkusumo Hospital, and also Dr. Nikensari Kusrindartia Mars from Durensawit Mental Hospital. So ladies and gentlemen, the webinar will going to start in the few minutes. Please be seated and be ready for the international webinar. Bagi para peserta webinar, partisipan yang sudah hadir pada kesempatan ini, pada akhir acara nanti sertifikat akan diberikan kepada mereka yang mengisi presensi dan juga evaluasi yang diberikan oleh panitia. Dan bagi kita yang ingin memberikan pertanyaan, ada kolom Q&A yang ada tertera di bawah layar Zoom. Silakan nanti menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A tersebut dan kita akan mendiskusikan bersama dengan para narasumber yang sudah hadir pada kesempatan ini. So I see Mr. Minister of Health of Indonesia already here, join the international webinar. Good morning, welcome, selamat datang
Bapak Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, terima kasih sudah hadir pada acara internasional webinar pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya, selamat pagi. Saya izin untuk memulai acara internasional webinar ini, Pak. Ya, silakan. Ya. Excellencies, distinguished speaker, guests, participants, and ladies and gentlemen. Good morning, everyone. We are delighted to welcome you to the international webinar held by National Center for Mental Health, Indonesia Marzuki Mahdi Mental Hospital. My name is Dr. Lahargo Kembaran. I will be the host of the morning session on this webinar. On behalf of the community, I would like to extend a warm welcome and express our gratitude of participating on today's webinar. Today's webinar with the topic Mental Health Service System in Indonesia, developing a comprehensive mental health services system in Indonesia with the community and upholding human rights. Honorable guests, ladies and gentlemen, today's seminar will be open with the several agenda. Started with singing Indonesian and national anthem, followed by welcome speech by our President Director National Center of Mental Health Indonesia, and we will hear a keynote speech by the Indonesia Minister of Health. After that, we will move on to the webinar session that divided into two panel sessions will be handled by the moderator. So to mark our first agenda today, I would like to invite all of the guest participants. We are about to sing the national anthem of Indonesia. Indonesia Raya. Thank you, ladies and gentlemen. You may now return to your seat. Now to open today's international webinar, I would like to invite Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ, as a President Director National Center for Mental Health Indonesia. Dr. Nova, the time is yours. Thank you so much, Dr. Lahargo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon you. First, let me start this international webinar with expression of gratitude. We are truly honored to organize an international webinar with the attendance of our beloved Minister of Health, His Excellency Budi Gunadi Sadikin, distinguished speakers, Prof. Byron Good from Harvard Medical School, Dr. Andrea Bruni from WHO Southeast Asia region, and also Prof. Hans Pols from University of Sydney. Good morning and welcome to all participants to our international webinar.
we chose this very particular topic, developing a comprehensive mental health service system in Indonesia, integrated with the community and upholding human rights. And our first panel will highlight how the mental health system has transformed from the Dutch colonial legacy to the future of psychiatric and mental health services through the role of the National Center for Mental Health in Indonesia. An event like this doesn't come together overnight. This activity is actually a series of commemoration of our 141st anniversary. Yes, Marzuki Mahdi Mental Hospital is the oldest mental hospital in Indonesia. And that's why Professor Hans Pauls will explain to everyone about the history of Marzuki Mahdi Mental Hospital. Thank you to the team of committee who has worked tirelessly and also helped me make today happen. I would love to begin a bit by walking down the memory lane. I met Professor Byron Good at Department of Global Health and Social Medicine at Harvard Medical School back in 2012. I was not there alone. I remember I led a delegation of parliament from the Republic of Indonesia while we were writing the mental health bill. 2 years after the visit, I contacted Prof. Byron and said, we passed the bill into law. But somewhat after the bill was passed into law, before His Excellency Budi Gunadi Sadikin served as our Minister of Health, we have been disappointed by how the mental health law was not continued or followed up with derivative regulations. I remember specifically said in the law that derivative regulations must be issued 1 year after the law was passed. And the transition process for mental health service facilities must be completed no later than 5 years after the law is enacted. But nothing happened until 2019. No follow-up, and apparently this is not just happening in Indonesia, and the pandemic has somewhat revealed how mental health has been lacking in fundings and investments in so many countries. His Excellency Budi Gunadi Sadikin has somewhat made several breakthroughs in the mental health system in Indonesia. So mental health is an integral part in every pillar in the health transformation system. The 6 pillars are transformation of primary services, transformation of referral services, transformation of the health resilience system, transformation of the health financing system, transformation of the health human resources system, and of course, transformation of health technology. Another breakthrough was just last year when His Excellency Budi Gunadi Sadikin appointed Marzuki Mahdi Mental Hospital as the National Center for Mental Health. Compared to Sri Lanka, their National Institute of Mental Health was established in 2008, 14 years earlier than Indonesia. And last but not least, by appointing a National Center for Mental Health, Indonesia has also been in the guardianship process as a network of support to standardize our mental health system nationwide. Indonesia is also prepared to carry out the process of enhancing mental health services so as to achieve minimum standards for health human resources, services, infrastructure, and also medical devices. The National Center for Mental Health, with the guardianship process, is targeted to finish implementing support in 2027. Another interesting fact, His Excellency Budi Gunadi Sadikin has also determined that mental health services is one of the 10 priority services of the Ministry of Health and is currently awaiting for the final decision as to waiting for the Minister of Health's decree on guardianship network, or in Indonesia, we call it Jejaring Pengampuan Layanan Kesehatan Jiwa. So I think with all this background, it is clear about the purpose of why we have been organizing 2 webinars in the past 2 weeks. Last week, we invited mental hospitals as vertical hospitals to the Ministry of Health to speak about centers of excellence. Because with the standardizing process, there is fear about losing income or revenue due to limited numbers of patients coming in to the higher referral hospitals.
So we came up with the idea of centers of excellence to change the mindset about solely relying on income from social health insurance alone and forcing ourselves to innovate excellent mental health services for the people of Indonesia, both in mental or public hospitals. As in the target of this webinar today, we aim to get a better understanding of models of psychiatric and mental health services on different stages of service, from community-based level, from primary healthcare setting, public hospital setting in both provincial and central general hospital. So by gaining more knowledge, lessons learned, and also best practices, we hope to develop the best roadmap, the best modules, the best curriculums in the guardianship process. We have also gained support from our international advisors. I remember talking to our Minister of Health, and we have completed our list of international board of advisors. We have on board with us Professor Baran Good from Harvard Medical School as advisor in global mental health. We have Professor Mala Rao as advisor in climate change and mental health from Imperial College London. We have Prof. Sawa as advisor in dementia from Sawa Hospital, Japan. We have Prof. Bennett Leventhal as advisor in child and adolescent psychiatry from University of California, San Francisco. We have Professor Thor Pernchern as advisor in neurostimulation from Institute of Mental Health, Singapore. We have Professor Roger McIntyre as advisor in bipolar disorder from University of Toronto. And of course, Professor Harry Minas as advisor in mental health in emergency settings from University of Melbourne. And last but not least, Dr. Andrea Bruni from WHO Southeast Asia Regional Office is our most recent support system. When we met, I instantly explained our immense need for technical assistance in translating the WHO pyramid framework into action plans. So with Dr. Andrea, we discussed the possibilities for our National Center for Mental Health to get technical assistance in many areas needed to be developed. And Dr. Andrea Bruni is scheduled to visit our National Center for Mental Health on August 15 and 17th until 17. Professor Byron Good will also visit our National Center for Mental Health on August 15. Also, Professor Hans Pauls just said that he will also be visiting us. So we will have a very fruitful discussion when we all meet together here in Bogor. So we hope to also meet with His Excellency Budi Gunadi Sadikin along with our distinguished guests. Looking forward to your visit to our center, Dr. Andrea, Prof. Byron, and Hans Pauls. We have an incredible gathering through this virtual webinar room today. Let us use it and let's go to work. Thank you very much. Back to you, Dr. Lahargo. Thank you, Dr. Nova, for the opening for our international webinar. We hope this event will run smoothly and we all can reap the utmost benefit of it for the better Indonesian mental health service. So we are going to continue our meeting to the next agenda. We would like to hear the keynote speech, which will be delivered by the Minister of Health Indonesia, Budi G. Sadikin. So, Mr. Minister, the time is yours. Thank you, ladies and gentlemen, Ibu Nova. I don't know whether the schedule is supposedly to be 9:15 because I just landed from Bali. So my apology if the schedule was shifted a little bit because I'm late in joining the sessions. But let me share my the feedback that has been given by Dr. Nova that the regulation has been announced 5 or 6 years ago, but no follow-up on regulations underneath that. What I would like to say is my experience during two and a half years as a Minister of Health, that we need to do more executions rather than establishing regulations. The problem in Indonesia is we have too many regulations, but very lack of executions. And number two, I also realized that many resources, time and money is spent on the curative side. I strongly believe that we need to push down more and spending our resources more on promotive and preventive side.
The third issue that I noticed also that we are very focused on diseases. I would like to shift that to the patient-centric rather than disease-centric. We have a program and law for mental health. We are creating a program and law for heart diseases, cancer diseases. I think we need to focus on the patients and throughout the life cycle, how can we serve them to be healthier in the future. So those are the three things that I hold dearly during my terms. Focus on executions rather than only creating regulations. We have to push and our resources on promotive and prevention rather than curative. And also we need to drive our program which focus to the patients rather than drive the programs focused on diseases. Now let's talk about mental health. Personally, I believe there are a lot of Indonesian people that have a mental problem. But I personally also notice it is very scattered and fragmented. When I want to make decisions about how to handle heart diseases and stroke diseases, which is the number one killer in the country, in a month, I got the framework. But for mental health, it's very fragmented and scattered. I don't know until now whether we categorize the mental health problems by the cause of the problems or by the age of the patients or by the treatment that we can give to the patients. It is all very scattered. People talking about dementia, people talking about narcotics, people talking about schizophrenia, and talking about ADHD, and it's very fragmented. I need someone to come back to me and then tell me, hey, this is the very structured framework on what is mental health issues and how it should be handled. So that is my first note. My second note, as I'm not a medical doctor, I'm a banker for 30 years, I'm a nuclear physicist by training. I need data. I need research. I need evidence-based. So if we would like to say that the best way to handle dementia is like this, or the best way to handle schizophrenia is like this, the best way to do promotive actions for anxiety and depressions is like this, then I need a solid data. The reason why we should do this healthcare services, which in my understanding, healthcare services can be split into two. One is a diagnostic, the screening functions, the surveillance function, and the other one is therapeutics. When you know what the problem is, then you cure that person or you treat that person. So, but at least I need to understand if our diagnostic methodology, whether it is done by age of the patients or by probable cause of diseases or by different in terms of potential treatment, is done scientifically. So that is the data that can be shown to me saying that, okay, this is the priority of actions that we need to do in diagnostic part. And these are the priority action that we need to do in therapeutic side. And I'm a very execution-focused person. So let's concentrate on three. Don't give me 100, diagnostic tools or methodology. We will never finish that. Let's concentrate on the major top three diagnostic mechanism or screening mechanism that we believe will benefit most of our population. And I will give the rest to my predecessor, my successor. And also the same thing on the therapeutics. I also feel that the data registry is not only mental health, but mostly mental health is one of the worst. It's very scattered. I don't know exactly how many person is under anxiety or has been diagnosed
as anxiety or depressions, even schizophrenia. I only seen estimate. I don't see the real registry because schizophrenia should be handled in hospitals. I never seen the history, the real data, how many people got schizophrenia and treated in all hospitals in Indonesia. How many children have ADHD? How many, children have personality disorder? How many people have dementia? How many people have Alzheimer's? So the data in this country, especially in mental health, is not good, especially because in other diseases, now we have a pretty good mechanism on the National Health Insurance Scheme. So every hospital, when they do diagnostic and treatment at the hospital, they have to fill in ICD-9 and ICD-10 codes, and we can get thousand or hundreds of thousands of data for a certain particular diseases. I haven't seen it in mental health. So it's very difficult for me to make the informed based policy to do this. And that is the reason, for those reasons, that I would like to appoint Marzuki Mahdi as a National Mental Health Center. And if it is not being assigned, Ibu Nova, that is your job to make sure that at least by next week I sign the paper. If the paper is come to me now, I will sign it now. But that is your job to make sure that that paper appears on my table. And if that paper do not appear on my table by Monday next week, then you have to call me personally. So then you can start working. But your job is, first, you have to give me the framework from the promotive until the curative, from the puskesmas and posyandu, how to screen for mental health. For babies, maybe by genomic screening, or children by questionnaire screening, or adult by clinical screening, or whatever screening methodology, whether it is genomic screening, it's questionnaire screening, or it is a clinical screening. Show me a comprehensive way how we can do the promotive and preventive part. And based on that, you can say, okay, if the result of the screening is like this, then this is the community-based, treatment that we can do. Or if the screening is like this, then you can do it in primary care health services. If the screening result is like this, then you have to go to the secondary care. And these are the type of services that we need. And after that, we have to do the fulfillment side. The number of people, the psychiatrists, psychologists, or whatever is needed, and also the number of instruments, the number of medicine or drugs, and the number of money, the amount of money. But at least I need to see a comprehensive plan on how we handle this mental health issue from A to Z. And to do that, you need to get appointed first. So I give you a target Monday next week. Thanks to have a seminar is good, but let's come to executions and get that appointment to you. And after that, I will give you a month maximum to derive your strategy and plan. I give you the best example is done by Harapan Kita, the National Heart Center. I asked them the same thing. I just realized that if you have a heart attack, which is the number 2 killers in Indonesia, 250,000 deaths every year, just below stroke of 300,000 deaths. I asked them, how do you handle this? We handle that, if there is a heart attack, we have to use a cath lab, send the patients to the hospital. If the hospital has a cath lab, then we insert a ring inside the heart. And we have to do it below 4 hours, ideally, from accident to balloon. And I realized there's only 44 cities out of 514 cities in the country that has that facility. So they start, developing a plan. If these number like 500 or 600,000 heart attack happens across the country, then we have to distribute in every 514 cities, one hospital at least
have a cath lab, and also provided the doctors that can do the interventions to save the patients. And then we calculate how much money that we do. I asked them also, if we wait in the hospital, it will be too late. Can we do something? Yes, we can do screening of cholesterol and hypertension and diabetes, at the primary healthcare services. Before we only do it at 10,000 puskesmas. Now they want to push it down to 300,000 posyandu at every hamlet, which is very, very good. So we have these 300,000 teams, taking the blood sample and measure the sugar level and also the cholesterol level. So we can do screening. And if they identify they have above standard, then we can give them a daily medical treatment, which is available at 10,000 puskesmas that we have. So that is a comprehensive examples that I received from the National Heart Center Hospital. And I would like to see the same thing from Marzuki Mahdi, a very comprehensive mental health, services. Starting from the posyandu, 300,000 posyandu that we have goes to 85,000 puskesmas pembantu to 10,000 puskesmas, and then 3,000 hospitals that we have at 514 cities, and then goes to your specialized hospitals, maybe 5 or 10 in the country. But I need to see the plan. I need to see, a comprehensive plan how to do it. So hopefully we can start very, very soon. And again, congratulations. Thank you very much, Mr. Indonesia Minister of Health, Budi G. Sadikin, for the inspiring and insightful speech. It's very, very comprehensive, from regulation to execution, from disease center to patient center, and to promote and prevent more about the mental health services. Once again, thank you very much, Mr. Budi G. Sadikin, for the very comprehensive speech. So before we move to our main session, we have a photo session time. So please, for the speaker to open the video. So we will have a photo session right now. Thank you for joining our international webinar. Okay, we have a photo session. Please, for the committee to take the photograph. Okay, already finished. Thank you very much. This is for the opening. Once again, thank you for coming and join our international webinar for our beloved Indonesian Minister of Health, Budi G. Sadikin. And ladies and gentlemen, now we have to come to our main session, which consists of two panel session and discussion. The first session will be moderated by Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ, with the topic From the Past to the Future of Psychiatric of Mental Health Services in Indonesia through the National Center for Mental Health Indonesia, with three distinguished speakers, Prof. Hans Paul, Prof. Byron Good, and Dr. Andrea Bruni. So without further ado, please welcome Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ, as moderator in the first session. Dr. Nova is the President Director of National Center for Mental Health Indonesia. Dr. Nova, the time is yours. Thank you, Dr. Lahargo. So that was the challenge for us, Dr. Lahargo. And that's why we have this webinar to complete our previous effort. We already had previous effort to develop module and all that before I even joined this hospital. I'm sure Dr. Lahargo was aware of that, right? But that's why we invited all these distinguished guests, that they will help us enhance what's been prepared, because they are the experts. And also we do need technical assistance, as I said earlier. And I hope from then on, we will continue on with programs and of course to execute. And as I said earlier, beyond
the regulation itself. What matters right now for Indonesia is the implementation, because there has been some foundation being laid by our Minister of Health. And one of them was to appoint this Marzuki Mahdi Hospital as the national center. So we will need to push further, Dr. Lahargo, along with our Civitas Hospitalia. This is a good challenge, and we will hear very comprehensive presentations from our upcoming speakers. We already have with us Professor Hans Pauls, Professor Baron Good, and also Dr. Andrea Bruni. So this panel, this first panel, we'll talk about from the past to the future of the psychiatric and mental health services in Indonesia through the National Center for Mental Health Indonesia. Why we talk about the past, because it is very important also for everyone here, the participants, to know about the history of mental health in Indonesia. That's where Professor Hans Pauls will be talking about how this Buitenzorg Hospital now is the National Center for Mental Health. So I hope for the committee to show Professor Hans Pauls' CV. So Professor Hans Pauls is a professor at the School of History and Philosophy of Science at University of Sweden. So it was a very long dedication there of Hans. We started at the University of Sydney as lecturer in 2002. In 2019, Professor Hans Pauls finally received his professorship. In 2000 until 2002, Professor Hans Pauls received National Health Services Research Award at the National Institute of Health in conjunction with the National Institute for Mental Health, held at the Institute for Health, Healthcare Policy, and Aging Research at Rutgers University. In 1997 until 98, postdoctoral fellowship at the Department of History of Science, Harvard University, in the Harvard Interfaculty Mind-Brain Behavior Initiative. So Professor Hans Pauls' education was at the University of Pennsylvania, Department of History and Sociology of Science, where he received his PhD in 1997 and MA in 1993. Also York University, Department of Psychology in 1991, Groningen University, Department of Psychology, equivalent BA honors in 1989. So Professor Hans Pauls is also a productive writer. So he wrote a book called Nurturing Indonesia, Medicine and Decolonization in the Dutch East Indies. It was published by Cambridge University Press 2018. And in June 2022, it was shortlisted for the inaugural Anthony Reid Prize in Southeast Asian Studies. Also Indonesian translation on Merawat Bangsa, Sejarah Pergerakan Para Dokter Indonesia Zaman Kolonial, published by Penerbit Kompas in 2018. Professor Hans Pauls, are you ready? Prof. Hans Pauls, can please unmute? Yes. Of course, I will share my screen. Apa kabar? Baik. Thank you very much. Where did you get your batik from? From a mental health activist, Anto made it for me. Exactly. So Anto has not given mine yet. Whenever I see someone wears designed by Anto, I'm like, okay, where's mine? So Professor Hans Pauls, you have 30 minutes to explain about modern psychiatry in the Dutch East Indies, from the Buitenzorg Hospital to the National Center for Mental Health. So the screen is yours, 30 minutes, Professor Hans Pauls. And as in anyone who wants to raise a question, you can do so by typing at the Q&A.
There will be 10 minutes time for Q&A after Professor Hans Paul's done with the presentation. Okay, so Prof. Hans, the screen is yours. Well, we have to start with some very serious business, and that is the proper pronunciation of this historical hospital, which Nova, you made a great attempt, but it is the Krankzinnigengesticht Oh my God. Buitenzorg. Okay. Anyone who can pronounce correctly will get door prize, yeah? Exactly, get the door prize, yes. Buitenzorg literally means without a care or sans souci, and it used to be the palace of the Governor General was there. Of course, the presidential palace is the same building. So one of the beautiful places just outside of Jakarta. Now, I have a long history with Indonesia. My own mother was born in Jakarta, left in 1945 with a family. And I visited for the first time around 2003. And here you see a picture of me and Dr. Loka Chayana, who used to be the director of Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi. He was a student of my father, a psychiatrist from the Netherlands. So when I was about 4 or 5, I already met him. So when I visited Indonesia for the first time, he showed me around the hospital. Yes, that person on the left, that is me, somewhat less gray. Medical care in the Dutch East Indies was, well, not surprisingly, as in any colonial society, very limited. Before 1908, there was a military medical service which focused on the health of soldiers. After all, you can only keep a colony if you have a strong military. It also served colonial officials, European civil servants, and Europeans in the major urban centers, although they were supposed to visit physicians in private practice. Hospitals that were erected by the Dutch were absolutely terrible, both for Indonesians and Europeans. This was actually quite generally true that before 1850s, conditions in hospitals were quite bad, and they were only there for the poor and people who could not take care of themselves. Even these terrible hospitals were not available to Indonesians. Colonial policy was Indonesians have their own beliefs about health and illness, to have their own healers, so it's best that we don't interfere with this. There were some exceptions to these rules. Healthcare by the colonial state for Indonesians was provided if they were prisoners, if they were forced laborers and members of chain gangs, to prostitutes. After all, prostitutes might infect Dutch people. Whenever there is a contagious disease like smallpox, cholera, plague, in case of epidemics, but also for people who were declared insane and who are considered a threat to the social order. After 1870, some healthcare became available to Indonesians, not through the colonial state, but at plantations and on mines, done by private initiative. The mission, churches established hospitals, and mental hospital care. So mental hospital care was one of the very first forms of medical care available to Indonesians in the Dutch East Indies. The mentally ill, well, these pictures are from 1928, and sadly, they look quite familiar. Pasung exists today, unfortunately, and existed back then as well. They were also treated in the native hospitals that were basically prison hospitals, were absolutely terrible, and often they ended up in Pasung. Let me talk for 1 second about the history of psychiatry in general. Before 1800, asylums for the insane were basically to keep the social order safe, to incarcerate people who could potentially be very violent, just like the image of the maniac
shown here from Bethlehem Hospital at the time. There were no treatments available, so the prime aim was to keep everybody safe, to get these people out of everyday life so they wouldn't threaten anyone. Conditions inside these asylums were absolutely terrible. The belief was that the insane cannot feel cold or heat, they are not sensitive to disease, and the prime focus in these institutions was to keep them orderly. Then around 1800, a new impulse in mental health care comes along called moral treatment. Philippe Pinel in France, Samuel Tuke in England, who started the York Retreat. The belief of moral treatment was people who are insane, who have a mental illness, are confused children. They need gentle guidance to lead them back to sanity and to health. Therefore, mental hospitals should be small, ideally in a rural environment, allowing patients to work either in the gardens or in the kitchen or in a workshop. Work has a healing potential. And it also helps people in mental hospitals in their rehabilitation so they could later earn a living. This gave a new impulse to mental health care worldwide. And we see all kinds of new initiatives. In the Netherlands, a professor, all right, audience, if you cannot pronounce this name, this is fine, Professor Schreuder van der Kolk, he led the reform in the Netherlands because mental health care in the Netherlands, the asylums in the Netherlands at the time were absolutely terrible too. He started a model institution and made sure all the other institutions improved. This eventually led to the opening of the hospital in Buitenzorg. But first, a survey was undertaken by Bauer and Smith with the question, how many beds are needed in mental health care? How should it be organized? The belief at the time was because the Javanese are still rather primitive, the prevalence of mental illness is not so high. The question is, how many beds are needed? What type of care should be provided? They made a survey of mental hospitals in tropical nations. And unlike many hospitals, mental hospitals in Western countries, in the Dutch East Indies, we had the pavilion system rather than big mansions with several floors, for example. They made an enumeration and they said, probably 300-400 places are needed, and a discussion. This report was tabled in 1868. The mental hospital in Buitenzorg building started in the 1870s and went very, very slow. The colonial government, like any government, was never eager to spend money, so money was only allocated in small bits. In 1881, it was only half finished and already cost a lot of money. So the Governor General at that point said, okay, no more, we'll start admitting patients the next year. And that happened on the 1st of July, 1882. Here you have an overview of that mental hospital. At the time, it was outside the city. Bogor has grown, so this is no longer the case. You can see the old layout, which is still very much present today, and large agricultural colony around where the people in the mental hospital could work. And then here is the staff housing. So patients were put to work in the agricultural colony, in the workshops, in the kitchens, in the laundry, because moral treatment saw labor as therapy. And of course, they thought, what do Indonesians do? Well, they work on plantations, or they do rice. It also subsidizes the care because most of the food consumed in the mental hospital was grown there, and it helps rehabilitation. The Bogor Mental Hospital was an example of how to set up a mental hospital in the region. And many people from Vietnam, from India, came visit to see
how it was done. It was exemplary in Asia. And here I have some pictures. Some of the buildings are still standing. This is the central pendopo. Every Sunday, gamelan music. And this is during that first visit, when Dr. Loka Chayana showed me around some of the pictures, the rice fields around, the workshop. Now think about it. Marzuki Madi, which of course was called the Buitenzorg Mental Hospital, was the very first modern mental hospital in the Indies. But it was also, interestingly, the first modern hospital in the Indies. The modernization of health services in the Dutch East Indies started with mental health. And here you can see a picture of the CBZ in Batavia. Today, the Cipto Mangunkusumo Hospital, that one opened in 1990. That is a good 40 years after the Buitenzorg Mental Hospital started. So quite interesting that the focus initially was on mental illness rather than general illness. There were lots of people who were very critical about the hospital in Buitenzorg. It was too expensive. There were letters to the newspaper saying, why is the care we give to soldiers worse than the care we give to insane people? That was considered completely unjustified. There were some changes in the buildings in Lawang and Magelang. Those were the second and the third mental hospital. So the buildings were made of more simple material, bamboo structures, atap for the roofs. So Indonesian patients would feel much more at home. Nonetheless, these institutions were quite expensive and no expense was spared. Mental health in the Dutch East Indies. At the high point, there were 4 large mental hospitals: Bogor, Lawang, Magelang, Sabang, 12 Sakyada clinics, doorgangshuizen or transit houses in the urban centers, Batavia, Semarang, Surabaya, Medan, etc. Suharto Heerjan started as such a clinic. And in all of Asia, the Dutch East Indies had the largest number of beds per capita compared to everything else. So it had an example function. This is the Lawang Mental Hospital, close to the Bromo volcano, again pavilion style. This is the Magelang Hospital. The Sabang Hospital did not survive World War II, and all inmates were taken to Malaysia. And actually, nobody really knows what happened to them. In 1937, in Lenteng Agung, an institution was started for people who were in Buitenzorg but could no longer benefit from treatment, but they still could not return to their communities because of stigma. People didn't want to have them back, so they could live here. They worked in a large agricultural colony. Psychiatry was taught at the Batavia Geneeskundige Hogeschool, which was, as we all know, in the same building as the Salemba Medical School that is still there today. Professor Van Wulften Palte was the professor who taught there and who taught the first generation of Indonesian psychiatrists. Quite a few Indonesian physicians in colonial times specialized in mental health care and psychiatry. Sumeru Latumeten, Rajiman, Muhammad Amir, Mas Abdul Irsan, and Slamet Iman Santoso. So in the Dutch East Indies, mental health care was pretty much as good as it gets as compared to all of Asia. Mental health care was based in institutions, in hospitals, because at the time, the imagination to imagine what psychiatry or mental health care was like, one thought about mental hospitals. The focus was on occupational therapy and rehabilitation. And there was an inherent tension that we provide excellent care, which is expensive and can only reach a limited number of patients, or sufficient care, which can reach more patients. All the time, and this is not just the Dutch East Indies, through worldwide, there's always a shortage of institutions. There's always a shortage of personnel. There are never a sufficient number of mental hospitals. During the Japanese occupation,
psychiatry suffered. No surprise, everything in Indonesia suffered. In the 50s and the 60s, there were difficult times with the economy and politics, so mental health care was not a priority. Nonetheless, in the Department of Neurology and Psychiatry, Slamet Iman Santoso at UI, at UGM Suyono, and at UNAIR Suyunus built the discipline for independent Indonesia. Nathan Klein, an American psychiatrist, visited in 1963 when he said there were 32 psychiatrists at that time. Well, clearly that is not enough. He said ECT was administered, often directly out of the socket because there were no ECT machines. There was hardly any psychopharmacology because it was very expensive. It was there if patients paid for it. The mental hospital in Bogor still resembled very much what it was like in colonial times. There were no locked wards. There was no fence around the hospital. Patients were free to go. Patients were still most of the time outdoors, and occupational therapy was central. A fence around the mental hospital was only put there in the 70s because Bogor grew and people were just, well, they didn't like it when patients were collecting cigarette butts in the city. Then comes along Kusumanto Setionegoro in the 1970s, who has been called the godfather of Indonesian psychiatry. He was the chair of the Department of Psychiatry at the University of Indonesia and became director of the Directorate of Mental Health in the Ministry of Health. And he is also the founding president of the Indonesian Psychiatric Association. He was a very strong-willed man with a vision about what psychiatry should be about. And he surrounded himself with a new generation of young psychiatrists. Dr. Loka Chayana was one of them. And his strategy was to place these students internationally to gain experience. And that is how Dr. Loka Chayana ended up in the Netherlands, working with my father. I met him in 2006 at the Sanatorium Dharma Wangsa and interviewed him extensively. I feel very fortunate that I met him. Again, Kusumanto focused on mental hospitals. And in an interview with me, he said, once you build a mental hospital, it's very hard to take away. If you make rooms available for psychotherapy in a general hospital, one manager comes along and can say, okay, these rooms now have a different purpose. But the focus on mental hospitals was not exclusively on mental hospitals. We wanted to have a mental hospital in every province. This happened. Well, Indonesia got quite a few provinces that are new, so this is not currently the case. But his vision was that from mental hospitals, there would take place public health education, educating general practitioners, because general practitioners are often the first ones to see people with mental illness, consultations in hospitals, etc. From the Dharma Wangsa Sanatorium, there was Radio Dharma Wangsa, broadcasting information about mental health to the general population. It was also a center for research in mental health in Indonesia. Nathan Klein came along. He sent one of his students in 1964. He brought 4 suitcases with him. 3 of them were filled with largectal or thorazine, and he brought a couple of ECT machines to Indonesia. This was the first time that people could administer the new antipsychotics to Indonesian patients. And here, this is Rumah Sakit Jiwa Herjan. This was one of the psychiatric clinics in colonial times. Sadly, today, for the historian, not one of the historical buildings still stands, but you can see how the patients are at work and keeping everything together. Here we see his crew. This is Kusumanto with his students. Kusumanto is right here in the center, right here sitting. And here you can see him right here with the big smile. And that's Kusumanto later on. Bakhtiar Lubis,
in the brown shirt, and Ling Tan is this man here in a much younger version who left Indonesia for the United States, but has kept close touch with psychiatry in Indonesia. In Indonesia today, psychiatry, there are 1,200 roughly psychiatrists. That's not a lot for 260 million inhabitants. The Indonesian Psychiatric Association has split from the Neurological Association. And the debates today, of course, are funding for healthcare, the organization of healthcare and mental health care, and health insurance. And of course, I'm not the first person to tell you how excellent the BPJS is for individuals with mental illness. The problem with mental hospital care in colonial times, in the 50s, 60s, up to today, is that the number of places are fairly limited. There's always a shortage of beds, and they are quite expensive. They are necessary for some conditions, for acute conditions, for example, but putting people in mental hospitals means they may lose contact with their communities. So therefore, we have seen worldwide a move to primary care. Indonesia, fortunately, has a fantastic system of primary health centers, the Puskesmas system, close to 8,000. I think there might be even a few more today. And this, for most people with any type of health complaint, is the first point of call. Indonesia currently has a low mental health literacy among the population, although COVID and other situations have meant it is increasing. The challenge to provide mental health care in the Puskesmas is that health personnel is generally not schooled in mental health. But Professor Byron Good will tell you much more about this. So Indonesia has a legacy from the Dutch East Indies of a mental health care system that was excellent, the best system in all of Asia. The emphasis was on institutional care, on occupational therapy, and on rehabilitation. It tried to do a little bit of both to provide the very best care to the people who could benefit from that, but also as an Lenten Agung to provide a residence, a place to go for patients who might no longer benefit from medical attention, but who could not go home. There was always this shortage. Mental health services, and this comes out of the mental hygiene movement in the United States, which started around 1910. Mental health care at that time was also strongly based on mental hospitals, and mental hygiene started to talk about that mental hospitals need to be part of a larger network with psychiatric clinics, outpatient clinics, training of general practitioners and all other medical specialties, and the involvement of community groups. And this also shows a path of what could happen in Indonesia. Thank you for your attention. And I think we have a little bit more time than expected for questions. Okay, thank you very much, Professor Hans Pauls. Do you know that you only have 2 questions, but the questions are quite hard, I think. So, okay, I'll just start with number 1. It's from Gen Z. She says it's a Gen Z. She's a mental health enthusiast. So the question is, what do you think is the difference between violations of human rights then and now? But that's not too hard of a question, because the whole concept of human rights for individuals with mental illness in colonial times, nobody really thought about it. Hey, in a colonial society, the subject, so Indonesians in the Dutch East Indies, they really didn't have any rights at all. The colonial government could say, oh, we need to build a road. Okay, you work on it free of charge. You need to go to this hospital. You need to go to this prison. And yes, officially, Indonesian people had rights, but in practice, not really. So, no worries in a colonial society. To talk about human rights in mental health care is definitely a development that started after World War II and in the 1980s. We have to realize that mental health care
came out of insane asylums. Insanity is a legal term. In the past, to get committed to a mental hospital had to be done with the approval of a judge, meaning a doctor could say this person is mentally ill, needs care, but it had to be approved by a judge. And in the Dutch East Indies, this committal had to be extended every year. So there's an endless amount of correspondence from mental hospitals to judges saying this is an update, this is what the patient is doing. Can we keep this person committed for another year? Now, most of the reasons that people were committed were cannot take care of themselves. And this often is because people were abandoned by their communities, because people did no longer know, how can I take care of this person? Either because of dementia or schizophrenia or tertiary syphilis and conditions like that. So, to be brief, human rights in mental health care did not exist in the colonies. Came in the 1980s. Voluntary admission to mental hospitals is also something happening after World War II. And at that point, of course, the question is, under what conditions can someone be committed to a mental hospital involuntarily? And as time goes on, we have become much more careful about how to do this. In some cases, it might be necessary, but also much more thought has been put into what type of care is least disruptive and is most likely to be beneficial to individuals with mental illness. And that is not always care in the mental hospital. Okay, thank you, Professor Hans. Apparently more questions. Okay, next one is from Nabila. She's a student in Switzerland. What is your idea about the institutionalization? Is it possible in Indonesia? Well, again, a very good question. Deinstitutionalization means many different things. I will summarize deinstitutionalization in the Western world. It went as follows. Politicians love deinstitutionalization because it saves money. The promise was to make adequate services available in the community, and this happened a little bit, but not excessively. So in the end, individuals with mental illness ended up either on the street as homeless people. In several countries, they ended up in prisons. This is not a desirable outcome. In the United States, for example, deinstitutionalization was very radical, and in many states it was complete and 100%. All mental hospitals were closed. In many other countries, deinstitutionalization meant that apart from mental hospital-based care, there needs to be many other forms of care in the community, either an outpatient clinic, day hospitals, drop-in centers to allow individuals to socialize or to find some type of employment. So the comprehensive view of deinstitutionalization meant maybe we can close a number of mental hospitals, but the emphasis is on providing several other forms of care and services to develop a comprehensive system. And that, well, I would say in Indonesia should not close mental hospitals because the number of beds in mental hospitals is not very large. But now the challenge is to develop additional forms of care, to develop a comprehensive network. For many people are not so seriously mentally ill that they need to be committed to a mental hospital. And care can take place either in general hospitals, in clinics, and in many other locations. Thank you, Professor Hans. Next question. This is from Agung Prasetya. As a general practitioner, how can we educate community and company while people with schizophrenia or bipolar can be able to function again in the community and can be able to work effectively in company?
because, well, in Indonesia, the stigma for people with schizophrenia is still very strong. As a GP. Yes. Look, this is a challenge, and this is not easy. Step number one, what is very important, is that the correct information is available about individuals with schizophrenia, with bipolar, but also depression, anxiety, everything. For many people in Indonesia, they do not have easy access to this information. So GPs can play a central role. There is, it seems that the COVID pandemic has made many people realize in Indonesia what depression is about, what anxiety is about, which is good news. So mental health literacy has improved, but there are not sufficient services available. Another thing about reducing that stigma, nothing reduces stigma more than seeing people with mental illness who have recovered. And I took a small initiative, taking some people with mental illness from Australia to visit Indonesia last October and say to them, you develop a social media campaign. Yeah. You need to leave that to young people because, people my age don't really have much of an idea. And they featured stories of recovery, stories of hope. The stigma exists because we think schizophrenia, bipolar is forever, and people become weird and violent and whatever. But this is just a stigma. Once people see recovery is possible, that stigma will reduce. So I think what GPs can do definitely is to keep repeating those stories. Another thing that's happening a lot in Indonesia, which is absolutely terrific, is working together with patient groups like the KPSI, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia, like Bipolar Care Indonesia, like Into the Light, that are run by volunteers, but also experienced experts. These people know what it is like. There is so much need for support. Doctors, psychologists, social workers, mental health nurses, there's just not enough of them. So cooperating with these movements that demonstrate that recovery is possible can provide yet another plank in the mental health system. Okay. Professor Hans, there are two other questions. I think we still have like 2 or 3 minutes. So the question by Sri Rejeki Julianingsi is so what to prioritize in this era of modern mental health or psychiatric services which uphold human rights? So which empowerment or which enhancements needs to be prioritized first in the development of this modern psychiatric services? Well, comprehensive services is a very good first step. The movement to abolish PASUN is basically motivated by a concern for human rights. PASUN is a violation, very obvious violation of human rights. If there are comprehensive mental health services available, people wouldn't need to resort to that. There's still a lot of work to be done there, especially in rural and remote areas. Okay. So yeah, it's still a long way to go with PASUN. The Ministry of Health has actually tried hard for this. I'm sure you are aware of this, right, Professor Hans? But yeah, there should be another strategy somewhere, along the way. Pak Byron can also jump in on this one, later, Pak Byron. So let's just move on to the next question. I think this is the last question, Professor Hans. Thank you very much for a very interesting presentation. Does the treatment of mental patients in Indonesia have different characteristics from other countries? Are there any differences? Yes and no. It depends what you talk about. Schizophrenia, of course, is very much alike everywhere. But I know that in the mental hospital in Magelang, they tested out a group therapy that was doing Javanese dance. Now, that is, of course, unique to Java. The good thing about this is it brings
people together. Social isolation makes lots of mental conditions worse. Of course, the ideas and hallucinations of people with schizophrenia is quite different, depending on specific countries and also specific forms, expressions of mental illness. Now, psychiatrists in Indonesia know that because they're familiar with this. But specifically also thinking about approaches and solutions, mental health care needs to be culturally sensitive. Okay, thank you very much, Professor Hans Pols. I think everybody learned a lot about not just the history, but also how you, well, you know, as someone, you're not someone who's stuck in the past. You know, by by listening to your presentation and all, of course, you are also projecting on what is next for Indonesia, and you are always very excited about it when we discuss about our process of moving forward. So thank you very much, Professor Hans Pols. I hope you're healthy and hope to see you soon in Jakarta. Looking forward to it. Looking forward. Thank you very much. So we can move on to the next speaker, Professor Byron Good. Can we show Professor Byron Good's short bio? So Professor Byron Good is a professor of medical anthropology from Department of Global Health and Social Medicine, Harvard Medical School, and also Department of Anthropology, Harvard University. Professor Byron serves as honorary visiting professor in the Faculty of Psychology and the Faculty of Medicine, Gadjah Mada University, Yogyakarta. That's why Pak Byron is in Jogja right now. Since 1996, Professor Good has focused research, training, and collaboration on studies of mental illness and in its treatment in Indonesia. His work addresses critical issues concerning the effects of cultural and social processes on onset and recovery, from severe mental illness, on mental health in times of disaster and conflict, and on strengthening mental health services in low-resource settings. So how it all started? It started in 1996. Professor Byron Good, along with Ibu Professor Mary Jo Good, collaborated with colleagues at UGM on anthropological studies of serious mental illness and its treatment in the community. This is also interesting. From 2005 to 2014, Professor Byron and Prof. Mary Jo collaborated with IOM and Shah Kuala on developing mental health interventions in post-tsunami Aceh for those deeply affected by the conflict with support from IOM and USAID. And from 2014 to 2020, work with UGM team on developing models of recovery-oriented mental health services in Jogja with support from the Harvard Center for Global Health Delivery in Dubai. Professor Byron Good's curriculum vitae currently lists 12 books and 138 articles. This one, I remember this one, Bob Byron. Professor Byron received the 2017 Lifetime Achievement Award from the Society for Psychological Anthropology for his studies of culture and mental illness. So Professor Byron, by reading your short bio, which is not short, it's such a long life and also dedication for us in Indonesia. So I can well imagine what our Minister of Health expected from us to develop models and all that. So I believe you are on board in helping the National Center for Mental Health to develop what was expected by our Minister of Health. So Pak Byron will be speaking about organizing community mental health services through public primary care system in Indonesia, discussing potentials, challenges, and of course, ways forward. Byron, you have 30 minutes of presentation and also 10 minutes for Q&A. The screen is yours, Professor Byron. Terima kasih, Bu Nova. Thank you very much. Let me try to share my screen.
Okay, is that clear? Yes, that is very clear. Okay, so thank you very much. And I appreciate both the overview that Hans gave and the question and answers that that led directly into the current system. If anything, what we learned from Hans is that the history of psychiatry in Indonesia is not surprisingly a very hospital-based system. And the question is how, so since the 1960s, there has been a movement toward community mental health services globally, toward in the 1980s and 90s in particular, the word recovery began to enter into the system. And in Indonesia, there has been a new, really general idea that mental health services need to have their very center in the puskesmas system, as well as in the hospitals. Nova has already made this point that there is an extremely this is an extremely exciting time for mental health in Indonesia. Mental health has made a remarkable set of commitments since 2010 and since the passage of the National Mental Health Law. And the most recent, I would say, the Paro Declaration represents a remarkable commitment that Indonesia is signator to have mental health care based in primary healthcare services. But as Bunova said directly to the minister, that there has been quite limited implementation of these commitments to date. And this is a chart. I know these are probably a bit hard to read, but that this comes directly from the ministry's own figures that only 2% of puskesmas attain SPM, the standard pelayanan minimal sekarang, that it is the lowest of all SPM compared with, for instance, 60%, their statistics say, of primary healthcare centers and districts achieve SPM for maternal child health care. And also conditions other than psychoses, which is the only condition that currently has SPM directly directed at a mental health condition, that only 9% of people with depression receive any treatment. And to this day, it continues to be, it may be listed as priority, but only about 1%, it remains at about 1% of the health budget, not of the national budget. And so some of the reasons for failure of implementation are kind of obvious, and I don't want to begin really with that. What I'd rather do is talk about what I've been asked to talk about, the primary healthcare system. And this goes back actually to an issue that Mary Jo and I worked in when we were in our first job in a psychiatry department in the 1970s, when it was said that the de facto mental health system is actually the primary healthcare system. That hospitals are absolutely essential, but without without mental health services based in puskesmas system, Indonesia will never attain comprehensive mental health services, which is the discussion that we're having today. In terms of continuity of care, hospitals do not provide that. In terms of reaching into the community, in particular with today's ideas of supporting recovery, hospitals do not primarily do that. And that's true both for psychosis and for
more common mental disorders. But we all know this is a huge challenge to the primary healthcare system at precisely the moment that the primary healthcare system has been asked to play a very new role in terms of national health insurance. That is, persons should enter through that within about 2 years in the primary healthcare centers in the Puskesmas that I know, they doubled or tripled in number of patients. So at precisely that moment, we asked them to take on new jobs like comprehensive mental health services. So this is indeed a huge challenge that Indonesia faces. But rather than giving a kind of overview of what needs to be done, et cetera, what I'd like to do is lead you through some examples of the research that I and Mary Jo and members of our team have worked on for now over 27 years, starting with what Nova mentioned, our early studies on psychoses in Jogja, then to our work, as she mentioned, in post-conflict particular parts of Aceh, then to a USAID project in Jogja and in Aceh, moving on to the work we've done, and to discuss in each of these, so briefly just telling you what those different projects were about and discuss what we've learned from them. But rather than beginning with statistics, for example, I'd like to begin simply with a couple of images for you. And I think these images are not surprising to anyone who works in the mental health field. But there are stories that go with with these images. And I would say often our motivations come from what we are haunted by. Motivasi datang dari apa yang dihantui orang. And this is a story where we were doing a follow-up study of persons who had been discharged from a hospital as part of a Bebas Pasung program. And so we went doing I'll tell you more about this, but there was an 18-month follow-up of persons who were in Magelang State Hospital who had been part of a Bebas Pasung program, who went home, and we went to visit to do a follow-up of one woman who had been discharged, and we found her living in this room, basically. It turns out from age 29 until age 42, she has lived in this room. When she was released as part of Bebas Pasung program, taken to the hospital, stayed there for 3 or 4 months. When she came home, 2 days later, she was back in this room. And why was that? And so often it's so very easy for us to blame parents or to blame families. Her father was an elderly man by himself. During the time she was in the hospital, no one from Puskesmas came to visit her. After she returned home, no one had visited her since that time. And so, not surprisingly, although she was in better condition at the time she returned home, there was really zero follow-up care with her. And so this image to me is a kind of haunting image about the failures of comprehensive care. And this is another, during the same time, as part of the same study, we went off with members of the team from the Magelang Hospital and visited what has become in Jogja a kind of famous case of an old healer who had a kind of asylum that we know are scattered around Indonesia, in which persons like here are in treatment by the healer, but what you can't see that well is that they are actually living in chains. And as we were walking around this with a member from the hospital, a young woman who was completely naked and chained, looked up at
at us as we were walking by and said, "Pak Bambang, it's me." And it was indeed someone who had been discharged from his hospital not very long and who had ended up. And he was shocked and he said, "This isn't the cause of, this is our failure. It is our failure for having not provided the kind of continuity of care that would support her so that the family did not find themselves resorting to giving her over to someone like this." So let me take you through some of the examples of what we've done. And at each point, I'm going to just describe the research that we've done briefly, but then tell you what we've learned about primary healthcare services from this. So from 1996 to 2000, we were involved in anthropological studies of psychoses, supported by, first Mary Jo and I came as Fulbright Fellows, and then we had a United States National Science Foundation. We worked closely with Professor Bandi, with Dr. Carla Marchire, the chair of Department of Psychiatry at UGM. And it was really aimed at being a kind of basic anthropological project, not an intervention project. It was not focused on Puskas Mas. We basically visited patients who were discharged from hospital to homes, followed them longitudinally, learned about whom they had sought care from, in many cases visited precisely the same community healers that had treated them during that time. And we developed a strong interest in the onset and course of psychosis and the potential for recovery. What are the factors that support recovery? And what became obvious is both the strengths and the weaknesses of family-based care, and the extent to which some families found it necessary to lock people at home precisely because they were not receiving continuous medication, so people would become dangerous. We use in legal terms that you can remove someone's freedoms in order because of the possibilities of harm to self or other, right? That's a language psychiatrists know well. It's not allowed for families to use that language, but it's precisely the reason that families often lock people in a room, etc., because otherwise they run around in a community during certain episodes of psychosis. We followed one case in some of our longitudinal studies of a woman who came home pregnant from having been molested in the community. And we have other cases of persons who have been destructive in homes. Obviously, this is a relatively small number of cases in terms of all persons living with severe mental illness. But along the way, a kind of scientific interest, and one of the questions was, are there differences in mental illnesses that in Indonesia versus other places? It's a big question, and one that's quite interesting. Often we say, from a distance, all look the same. The closer you get, the more different they look. But one of the things we found was a remarkable number of rapid onset cases, often with almost no prodrome. Persons, I could tell you stories of persons who within one day became very, very psychotic. And so we did a particular survey of 274 first episode, first contact cases, and 54% of those had onset in from no symptoms to acute symptoms in less than 1 month. And only about 20% of cases were those that evolved with kind of classic slow onset prodrome, et cetera. And we discovered over time that the more acuteness of onset led to lower DUP, duration of untreated psychosis, or actually rapid care seeking. However, what we also found is that the very general pattern is that people with rapid onset illness go to psychiatric hospital rapidly, come home, feeling that the treatment has been successful. People go off of medications
They're disappointed when they have relapse. And then they say, well, I guess the medication didn't work. So they then move on to other kinds of treatment without continuous care. And in particular, without that kind of psychoeducation in families and the kind of continuity of care that's needed. Now, I say all of this, when we did this work was 1996 to 2000, 2001, 2002, we heard almost no stories at that time of Puskesmas being involved in care. So the Puskesmas system was really not considered that much part of the mental health system up through 2000. And thereby, if you got outside of Jogja and ended up in Gunung Kidul, if you ended up in other parts more distant away from existing hospital care, there was fewer and fewer persons who had had any kind of treatment or had had very brief treatment in the psychiatric hospital for a short time before they returned home and then often did not return. So that was the first sort of body of work when I would say in what we saw, Puskesmas was not very much involved in primary healthcare, in community mental health services. Mary Jo and I became involved all the way from going back to 2005 through 2015, then in a major effort supported by IOM and collaborating with teams at UNSHA to do work in post-tsunami Aceh. And we had been put in touch with IOM people. We began, and early on, one of the directors in Jakarta of IOM, the International Organization for Migration, which played a very, very major role in Aceh, said to us, for tsunami efforts, the money will be like a tsunami. It will come and it will go. But what we really need is, he said, the area of post-conflict mental health will be around for a long time, and we need to focus our attention there. We did a psychosocial needs assessment in 2 phases. We did 2 phases of intervention. I'm going to just quickly try to run through this for you, but it's no surprise that in a post-conflict or a post-disaster area, you have higher rates of psychotic disorders, but for treatable and diagnosable severe mental illnesses, we know that they double. This is a WHO projection. So we first did a psychosocial needs assessment in 3 of the high conflict areas, and then expanded that because of the success of the project to 11 other districts, treated almost, we interviewed almost 2,000 adults as part of the survey, looking at traumatic events, mental health symptoms and disorders, relation to of events to disorders, and care seeking. And these are the kinds of statistics we have. But I would just say what it says is 78% of people live through firefights and bombings of all adults in Aceh during that time. 38% were forced to leave buildings, and large numbers of persons. 25% of all men described having been tortured. These are not members of the military, of the GOM forces, but of community forces. 8% of women, I remember when the statistic came out of our computer, 8% of women had their husbands killed. And so not surprisingly, we found very high rates of anxiety, depression, and PTSD, some at the highest rates really of any of such statistics in the world, and quite low. Persons were very reluctant to go to the Puskesmas
for any mental health problem related to the violence. And it was partly because often the military camps were nearby the Puskas Mas, and so it was quite dangerous to actually go and talk about any problems, both mental health problems as well as physical problems that had any relationship to the violence. This just shows you how, I just show you a couple of examples of how levels of trauma and levels of traumatic violence were related to mental health problems. And the kinds of examples, persons were always shocked when we described that 68% of young men in Birun, in the population, not in GOM forces, had been beaten on the head, had suffered strangulation, had near drowning. 68% had some severe head damage, which of course itself is very dangerous. And we went around as part of this effort and listened to stories of what had happened in the communities. Now, there were two major responses, I would say. Of course, there was a flood of responses from over 200 different NGO groups. But I would say there were two very important models of response that came out of this. First, the Ministry of Health in Jakarta and in the Aceh province developed what has come to be called the Aceh model. This included broad training of GP plus, of at least one GP in every public, in every primary health, in every Puskas Mas, training that was largely classroom-based. And secondly, developed a model of CMHN, training of 2 or 3 nurses as community mental health nurses in every Puskas Mas throughout Aceh. And Dr. Lahargo knows very well about this because his mother was a very leading nurse in developing this training and also in developing the training modules for training specialized cadre, as opposed to the routine, as opposed to giving additional mental health training. They developed a series of specialized cadre keswa, kesehatan jiwa, itu for the villages. However, two things. One, this model was focused almost exclusively on psychoses. And that was extremely important in a setting in which there was extremely wide-scale trauma-related illnesses. And secondly, they were the first. However, it's critical to say that that was the first to roll out a mental health model that was comprehensive across all Puskas Mas in the province. We then worked with an IOM team that looked and said, here we have a setting in which there's high morbidity of trauma conditions in isolated villages. There are 4 psychiatrists for 4 million people at that time. There are, of course, Puskas Mas in each sub-district. The Ministry of Health has already done CMHN training and Kader Keswa training, but villages are isolated and mistrust the government clinics. What should we do? And we had an example of going into one village and discovered that people came directly to receive mental health care directly from Dr. Ibrahim Putih from the psychiatry department at Unsha. And so we developed a model that focused on what I would say was active outreach teams going into the village that was primarily focused on non-psychotic disorders, but was still relatively medical in style. And so in the pilot project, we worked in 25 villages with an informal evaluation. We then scaled this up to 50 villages with an intensive before and after evaluation of the patients.
and worked closely and would go out to the village, taking with us CMHN from that locale, as well as working with the cadre in the villages, and recruited patients through a variety of methods, including local clinics, and then a small trial of added livelihood component. And we treated in the second time, in the 50 villages, we treated 1,137 patients. We evaluated them at time 1, time 2, and time 3. That is before treatment, or when they entered treatment, at the end of our treatment, and then a follow-up study with only 5% dropout from the study. And of course, what we found is that demographically, those treated in the primary care system now look more like primary care patients. 2/3 were women. Almost 40% were 50 years or older. So it looked unlike a standard demographic population that we had studied in the PNA study. But of these, only 3% of the cases were psychosis. And those were the focus of the Ministry of Health. On those 3% of cases, we focused our attention primarily on the broader set of cases. This just gives you the kind of examples and you see, what you see is that general anxiety disorders and depression were the most common things that we found in the community. So what did we learn about from this period of many years of working together? The enormous finding was that when people were recruited through outreach services into mental health services, they continued treatment. There was very little problem with people dropping out of medication, and they got better. 49% of people were given antidepressants, 49% were given anti-anxiety medications, but only at 1 year, only 8% continued to receive those. And 83% of the patients evaluated themselves as better. And that showed up also on our more sort of classical symptoms. This just gives you a kind of figure of that. A very important thing, people were able, after treatment, to return to work. People, when we asked them before you got sick, during the conflict, how many hours could you work? They said 28 hours. Many of them could not go out into the fields. When they were sick, how many hours? 10 hours. At time 3, after treatment, went up to 41 hours. So what we find is that in post-conflict settings, there are severe problems. They last a long time. They are very treatable, and they have powerful economic benefits, and that implementation research is important, and that commitment to doing this at a province-wide system on a comprehensive basis is really, really critical. We also found that after the money left, many of these services disappeared. And so commitment to continued funding is very, very important. And that's been true that's true in the United States. It's true wherever we go. I would say also the training form that we use, which was to train psychiatrists, train GPs using local psychiatrists in regional hospitals for our outreach teams, as opposed to a kind of standard, didactic training, was incredibly important. As any psychiatrist knows, any doctor knows, you learn by doing your residency. You don't learn only by sitting in classes. And that we often underestimate the cost to society of depression and anxiety. Finally, let me just say that we've spent the last, once we got involved in action research, that is, in real intervention projects, we've spent the last decade working again in Jogja. For some time we worked in, and I'll just give you like a couple of very quick things. So with the USAID project,
They said, identify specific problems, evaluate them, and try to develop an intervention. We discovered that when someone left a psychiatric hospital, almost never was the Puskesmas informed that they had left the hospital. Almost never. So we tried to develop various models. We tried first, it seemed obvious, send a letter to the Puskesmas. To go from the Pakum hospital to the Pakum Puskesmas, the letter took 3 months. And so exactly how to have a real comprehensive communication system that goes from hospital to Puskesmas, and then from Puskesmas to Kader Desa itself is still an unsolved problem for most parts of Indonesia. And then how to develop a protocol for discharge ahead of time from the hospitals, and to make very clear the kind of training of, for instance, psychoeducation that will be done in the hospital, and the kind of psychoeducation to be done in Puskesmas, should be this, should be that, is still a largely unsolved problem, though we developed some models for doing that. A second kind of thing, I've mentioned that in the Bebas Pasung program in Magelang, we did an 18-month follow-up, both in Aceh and in Jogja. At 18 months, you could say 21% of those who had been released and treated had been relocked at some time of those treated in Central Java. In Aceh, that number was 46%. And this compares, for instance, with work we did in China, where 12% in China were relocked after 7 years. And the largest factor here is a lack of follow-up services. We did another model of psychoeducation for family caregivers, sometimes using the PKSI group, sometimes using consumer groups, and other times using staff from the Puskesmas. Both of these are effective. And we developed we had a whole model of developing training of Kader Desa for mental health services. And one of our members, a young psychologist, wrote and published findings in an important journal that received national recognition and support for that publication. And then we have decided all these different pieces should be brought together. And so the team has actually been working in Kulon Progo with a very special interest in how do you develop recovery-oriented models of healthcare system, of mental health services that are rooted in the Puskesmas. And Pak Subandi and his team have just published the Principles of Recovery-Oriented Mental Health Services, a review of the guidelines from 5 different countries for developing a protocol to be implemented in Jogja in +1. So here's, just to summarize, there are extremely exciting models around Indonesia today. Models of the Aceh model we've talked about, work that's been done in Jogja. The West Java Hospital had itself a focus on recovery-oriented services. Lombok has had very interesting, and I'm sure that you all know many other places where the models, but it's an enormous challenge to implement fully integrated systems. Systems are understaffed, underfunded, challenges related to national health insurance, and it's very hard to develop systems that are genuinely focused on recovery when there is such need already simply to make medications available on a routine basis and with follow-up care. So the recommendations that I would say for the National Center is to help identify promising examples, build on these, help manualize them, help develop SOPs and protocols for implementation of these and steps towards scaling up. The importance of specific bureaucratic steps
within the ministries, within the local health offices, and how to deal with very diverse settings. But to do this, we heard Pak Budi ask for data of what it costs, what needs to be done exactly, number of cases. And this is precisely the kind of area that the National Center can work in. And this is just briefly when I met and our team met with Pak Menteri some months ago, we made two major recommendations that the Ministry of Health should launch a major effort to bring clinical competence for mental health services to Puskesmas with a focus on severe mental illness. That is the kind that requires physicians, GPs in Puskesmas who do not feel really competent to provide mental health services, how to evaluate whether medications are working or not, how to change those. It requires a kind of almost something like a mini residency, which there isn't time for, but localized training using local psychiatrists and local hospitals in collaboration with Puskesmas also can build a set of coordinated relationships. And the goal should be to dramatically increase the number of Puskesmas which meet criteria for SPM for serious mental illness. And the second recommendation is, if you look at the records in Puskesmas, there are almost no cases reported of depression or anxiety, almost zero. Why? They're not required. They're not required. SPM requires the recording of psychosis, but not of depression. And we need to do, our recommendation was to launch a new initiative for treating depression in primary care that's integrated specifically with maternal child health services, with chronic illness services, with elder care. And that is not simply focused, but that still has a focus on major depressive disorder, on forms of treatment that include use of medication, that includes task shifting and innovative models of care of the kind I'm sure Dr. Bruni knows a lot about and will talk about as well. So the big challenge is to say, what if we really believe that recovery is possible? What kind of system would we build? Many of the things in the current system are not designed to help people recover. How can Indonesia then become a global model for excellence of community-based care in low resource settings that is specifically focused on recovery? That, I would say, is Bu Nova's enormous challenge. So thank you very much. Thank you, Professor Byron. I think I fainted a little bit. Exactly. That's like a heavier challenge than writing the mental health law. So I agree with the Minister of Health. Implementation is always very challenging, Byron. I think that's one of the reasons actually we had trouble translating our mental health law in the first place, because it was not easy to write these words of law into implementing regulations. So I guess that's probably one of the few challenges that we had in the past. Okay, so many questions have been asked for Byron. I know I went a little over time. I'm sorry. Oh, yeah. It's okay, Byron. We need to end all sessions before 12, but there's still time. So the first question is, I agree with what the minister said, that the response to treatment is only based on detected data. So that with limited basic data, where only 2% of basic health facilities or Puskesmas
have mental health services. So what is the concept of being able to detect mental health problems? Is there a gap in the community with a very limited understanding? Maybe it's mental health literacy and also understanding of being able to access service, or the service system itself that is limited. So what is the future solution concept? Please share. That's the first question. So the first thing I would say is that anywhere in the world, it's difficult to estimate total numbers. One can really only do this not through those who were treated. Very large percentage of persons who have any mental illness are untreated in Puskesmas, and the Puskesmas can really only record those who come. So this is the challenge to people like Pak Irmansyah, and what I would say is the data in Indonesia are much stronger than what have perhaps been adequately provided to the minister. There is a lot of data about numbers of cases. There have been a lot of survey data. And part of the reason that we know that, for instance, the statistic that says only 8% of people with depression are treated is because these are not data that come from Puskesmas. The Puskesmas can only report treated cases and identified, and those who are identified, we know all over the world that for conditions like depression, many of the cases which come into Puskesmas, into primary health care, are not recognized and are not diagnosed, and so are underreported, and that's especially true in Indonesia. So I would say this has to be a combination of both of not just the National Center for Mental Health, but of using a variety of research centers in Jakarta to do real, genuine, continue to provide genuine data. I would say we have much more data about the number of psychoses in Indonesia at any given time, and we know basically that something like 1% of persons in a lifetime will have. We know something about lifetime prevalence. We know something about point prevalence. So I would say the data for planning we have. The data of treatment are often immediately tell us that large number of persons are untreated. So I think, part of your task for the minister is to draw together research that's been done throughout other agencies rather than simply that which is treatment data within the Puskesmas system. I would say that Indonesia has continually focused on issues of severe psychosis, as in a way they have to, because of problems of adequate treatment, the number of persons who live on the streets, far fewer than the United States, the issue of the kind of dramatic issue of Pasung. But what we really know is that there are large numbers of persons outside of continuous care. I do not believe that the old figure that people made up, that only 10% of people in Indonesia with schizophrenia ever get treated, I don't believe it for 1 minute. I think that was nonsense. I think that probably something like 80% or 90% get treatment. The question is how many remain in continuous care. And the big challenge of any community mental health system is to provide continuous care. The issue of really taking on depression and anxiety is largely unsolved. But let me stop there, and I have other things to talk about early intervention, etc. But let's hear other questions. Pak Byron, just to mention a little bit about this, we are right now in the process of developing a mental health registry system through the center. So yeah, I agree with you that it's not just about data, treatment data,
but also from other institutions. So we're working on it right now. And the other one is a dashboard to do mapping and also follow up the progress during this pengampuan or guardianship process, because it's nationwide, and there is standardized minimum for human resources, medical devices, and infrastructure, and also services. So it's very dynamic. We're developing this system to, a dashboard which is integrated to the Ministry of Health. The program is called Satu Sehat. So we're using technology. So let me just, Yeah. let me just say one thing. Yeah. I strongly support this. But just to give the following caution, in China, they developed a very rigorous program of identifying and registering anybody with schizophrenia, anybody with psychotic illness, and those persons can never get out of that diagnosis. And they are, for instance, their human rights are hampered because they are not allowed, for instance, to leave their houses during national holidays. And so there is a problem with national registries also, because it follows someone, they try to go get a job, and they are listed in some database as having schizophrenia. So any kind of a registration system is a two-edged sword. Yeah, thank you for bringing this up, Byron, because it also came up in our discussions about the consent and all that. I think I remember I asked a little bit about this in Sri Lanka, Andrea. Maybe Dr. Bruni will explain further about this. There's one last question for Byron before moving on to Dr. Andrea Bruni. It's from Hari Nugroho. Since decentralization of government, the problem that often occur is some of primary care officers who have been trained to deal with mental health problems often reposting to other division or department. So the primary care sometimes say that they don't have any qualified officers. So I think, hold on, it keeps moving. Too many questions coming in. So I think this kind of problem need the local government commitment. What do you think about it and how to overcome this kind of problem? But before Pa Byron answer, I mentioned earlier to Pa Byron, right? The Minister of Health has paved the way for local government, provincial level, to sign MOU for the pengampuan or the guardianship program. So that way they have to allocate budget for this guardianship program. So yeah, go ahead, Pa Byron. So this, of course, is an enormous problem, and there is no answer to this. I mean, it isn't just in the Puskesmas that you think you can never do training once for all, because young doctors begin in Puskesmas, many of them move on to other positions, etc. And so it requires a constant process of identifying and of training staff to play this kind of role in a Puskesmas. That's, of course, true in other areas. There is a new Ministry of Health supported effort to create, to have 24/7 availability of obstetrical emergency services available at a level of adequate training in Puskesmas, and that requires constant. It's being done once, but it'll have to be done over and over again on a continuous basis. But Bonova, of course, you know, as I know, that it is not only at the Puskesmas level that this is true. We begin working with somebody in Dinkas who is very committed to community mental health. We spend 4 or 5 years working with this person, and then they're replaced they are rotasi, betul? And they move to some other spot. Someone comes in who knows nothing about mental health. It happens also at the provincial levels. We have working with someone in the mental health service in
at the province level, they're deeply committed to mental health. They visit the hospitals, they visit puskesmas, rotasi, ada orang yang baru, yang masuk. And we know this is part of the Indonesian bureaucratic system that I don't have an answer for. What it means is that, so one of my answers, so one of the reasons I mentioned building this into the everyday practices of the puskesmas, of the health offices, is that when you have rotasi of someone in maternal child care, people do not stop giving vaccinations in the puskesmas. People do not stop doing baby checks, doing maternal checks. And it's because it's built explicitly into the everyday routine set of practices. And so what in Indonesia, what we often call protocols, or Indonesians describe as SOPs, have to become routinized throughout the system so that no puskesmas can ever say, we're just not really much interested in vaccinations, so we're not doing it. But there are many puskesmas that say, we really aren't very interested in mental health, and they don't do it. And so the question is, how do you build a system in which mental health care and mental health becomes part of the same routine that vaccination does? And how do you move it then beyond like one or two officers? The persons who are dealing with elder care should know a lot about depression and how to treat it. I remember in Aceh, after the rollout of the system, talking to a woman who was head of a local puskesmas office for elders, and I asked her about mental health care, and she said, "Oh, we have only 2 psychotic persons in our that we're treating who are elders. No idea about depression among elders. No idea really about early onset dementia, etc." And so I know Pak Budi would like to have this be a neat package, but mental health problems, brain disorders run throughout, all from children to young adults, and then how to actually take on. I would say we need to respond to his desire for promotion and help him insert the word early intervention as opposed to prevention, because we don't know how to prevent bipolar disease. We do not know how to prevent schizophrenia. We know how to do early identification, early intervention, that we know, and we know how to make available ordinary problem solving for people in school systems. And I would say the Indonesian school system has available counselors. They are very, very poorly trained in any kind of mental health area. And for him to be, if he's interested really, as he says over and over again, he is in prevention and promotion, that really takes us into early identification, into early treatment, alongside of simply responding to cases of acute illness. So it's a broad mandate. Okay. Congratulations, Bunova, for taking this on. Okay, thank you very much, Pak Byron. Yeah, I think you ended your presentation today with thank you. Congratulations. The same thing with Pak Minister of Health. Congratulations. But it's very interesting about early intervention. There's this plan to develop the genomic research for precision psychiatry. Can I have just a 1-minute answer from Pak Byron regarding that one? Well, so about, I don't know about precision psychiatry that's genetically based. I think that needs to be at an experimental level. Even in Australia, where Pat McGorry
for instance, is doing work. If we could identify truly which antipsychotic works for which person, it would make a huge difference. It's a big job. We're not there yet. However, what we do know is that many places in Indonesia in general, if you are 17 years old and you have a psychotic episode, you end up in the same ward with people who have been mentally ill for their whole lives. In the same ward with people who have been mentally ill for 10 years, for 20 years, for 30 years. And when someone who is 17 years old goes into that setting, they say, oh my God, this is my life. And you know that Magori and his team built a model of early intervention that said that we should have phase-specific treatment, that we do not treat all cancer as though it's stage 4. We should not treat all psychosis as though it's stage 4. We need to treat early psychosis of young people in a very different setting, where, for instance, they are educated of just how dangerous it is if you have the initial stages of psychosis, how important it is to not use drugs at that time. That, you know, many people use marijuana around the country, and it's for them not much worse than, you know, having a bit of alcohol. For some people, it's very, very, very dangerous. And for persons who have had a first episode psychosis, drugs are very dangerous, and they need a whole different setting to actually, and we have no real models, I would say. I know that your hospital, that Intermancha helped develop that there's been a kind of interest in this. We've tried to apply for funding from various sources. So far, we have not been able to develop a system that links the schools, not to just moving people into the worst hospitals, but into early intervention systems. So I could go on and on, as you know, so sorry. Okay, no problem. That's an important model for you to also take on at the center. Yep, very much aware of that, Papa Byron. Thank you so much, Papa Byron, for your presentation, and also for your insightful answers to all the questions. Well, not all the questions, some of the questions, because we don't have all the time in the world to answer all the questions. So sorry for that. Our next speaker, last but not least, is Dr. Andrea Bruni. Andrea Bruni is the WHO Regional Advisor for the Southeast Asia region. Dr. Andrea Bruni has 15 years of international experience in the Middle East, Latin America, Africa, and Europe. Dr. Andrea is a senior expert in mental health systems, policies, and services. Dr. Andrea will be speaking about expanding community mental health services in the WHO Southeast Asia region, scaling up care for impact. So thank you very much, Dr. Andrea Bruni. So although you have never been to Indonesia, but you have listened to Professor Byron Good and Professor Hans Paul, whom I think is more Indonesian than me. And they have been doing an extensive action research in Indonesia. I think it's been amazing, and we are looking forward to your presentation. You will have 30 minutes, Dr. Andrea Bruni, and also 10 minutes of Q&A session. The screen is yours. Thank you very much, Dr. Nova, and good morning, everyone. It's a pleasure to be here with you. Let me share screen, which is disabled apparently. Can you please enable me? Okay, hold on. Ini bisa minta tolong Ahmad, Pak Andrea mau share. Udah di-enable, Nadia? Okay, hold on. Oh, now. Okay, sure. You are already co-host now. Great. Okay. Can you see it? All right.
So the objective of my presentation is to quickly share with you an overview of the situation of mental health in the WHO Southeast Asia region, including on the progress that has been done in mental health and of WHO initiatives. And obviously, as the title goes, to focus on community mental health. Community will be a key word of my presentation. Here we have some few data from the Southeast Asia region. Let me put the laser on. So basically, this region includes 11 countries, and Indonesia is one of them. So the prevalence of mental conditions is very high. We estimate that there is about 260 million people suffering from a mental disorder, which translates in 1 in 7 people. Moving from morbidity to mortality, we estimate that there are more than 200,000 deaths which are attributed to suicide, and there's much more attempts, obviously, which are not captured in this figure. The treatment gap, at least in those among those member states that prepared an exercise on treatment gap, ranges between 75 and 95%, meaning that up to 95% of those that need some form of treatment and care are not receiving it. This is partly due to stigma and discrimination, which is widespread in the region, and also because of stigma and discrimination, people with severe mental health conditions die from 10 to 20 years earlier than the general population. And this increased mortality is mainly due to non-communicable disease that can be easily prevented and treated, but people with severe mental health conditions very often, unfortunately, do not receive treatment and care, including for physical conditions as opposed to mental conditions. We like this distinction a lot. We know that climate change and emergencies have adversely impacted mental health, and obviously COVID-19 had some severe repercussions, including it determined a rise in depression and anxiety, but not only. The Minister of Health, during his statement this morning, emphasized on focus on the people. And as Professor Byron mentioned, member states of this region adopted on September 2022 the PARO Declaration. I will not go through the contents of PARO Declaration, that would be too long, but this was mainly focused on universal access to people-centered mental health care and services. And this declaration is a strong commitment by member states to strengthen community mental health care, to strengthen the integration of mental health into primary health care, and to focus obviously on human rights. So how to translate mental health, how to translate the PARO Declaration on mental health into action? Well, one point is about data. This was also emphasized by His Excellency, the Minister of Health. We have developed a regional dashboard on mental health. You can see the screenshot here, and I'm sharing with you the link below, which includes data on the region per se, but also on individual member states. And I will share with you some insights on Indonesia. And the dashboard includes plenty of information on the burden of mental health conditions, including yearlies with disability, DALYs, prevalence, and data can be filtered by gender, by age group, by specific conditions. So when we looked into the burden of mental health conditions, we actually included what we refer to as MNSS, mental, neurological, substance use disorders, and self-harm. Here you have the list and packed of specific conditions. I will just move quickly on this. So from a regional perspective, we see that when it comes when it comes to burden expressed as years lived with disability,
we have a huge proportion of the burden attributed to non-communicable disease, 53%, but mental, neurological, substance use, and self-harm rank second as 23% of the burden expressed as year lived with disability is attributed to MNSS. Also, when it comes to DALYs, a huge proportion, 10%. So DALY basically combine morbidity and the premature mortality. 10% is attributed to mental conditions. What are the top causes of disability in terms of YLD in the region? Well, these are the top 20 causes of burden, and you can see that 5 of them are attributed to MNSS. Depressive disorders rank second with 5.3 years lived with disability. We have migraine, we have intellectual disability, we have schizophrenia, and so on and so forth. So mental conditions are highly represented in terms of burden. Let's take a look at countries in 2 different years, 2000 and 2019. Let's take a look, for example, at Indonesia. So the red component, again, is MNSS. And we can see that in 2000, the burden expressed in DALYs was 6.5%, while in 2009, this burden has increased to 8.1%. And with one exception in the region, which is Sri Lanka, this burden has increased in all member states. It would be very interesting to explore why in Sri Lanka these data show a reduction from 2000 to 2019. So let's take a closer look to Indonesia then. This is from the Mental Health Atlas. This was already pointed out by some other speakers before my presentation that highlighted the limited mental health workforce. For example, in terms of psychiatrists, we know that according to the Mental Health Atlas, there's only 0.41 psychiatrists per 100,000 population. Other mental health professionals are also very limited. The total mental health professionals in Indonesia are 3.01 per 100,000 population. And we see that there was a drop from 2014 to 2017 and 2020. Also, mental health financing is very limited. And when we look at financing, we basically focus on the government total expenditure on mental health as percentage of the total government health budget, which is only 2%, meaning only 2% of the overall health budget is invested in mental health, which is a very limited, I mean, if we look at this against the huge burden that we looked earlier at, this is very limited investment. And then no surprise that implementation struggles because of financial resources being very limited. And how is this small proportion of the overall health budget used? Well, the majority of this is invested in mental hospitals. So in the tertiary level, more than 66% is invested in tertiary level hospitals. And I will come back to this, but we know that psychiatric hospitals, specialized hospitals, do not have the capacity of addressing and bridging the treatment gap that is huge, as I presented earlier. So this is basically the same graph, but for the country, for Indonesia. So again, this is expressed in years lived with disability. I would like to invite you to visit our dashboard, and this is an interactive page where, again, you can select the information you need and filter according to the needs. And you can see, for example, that in 2019, the burden attributed to mental, neurological, substance use, and self-harm was more than 22%. Here you have a list of the most burdensome conditions, including migraine and depressive disorders, anxiety, schizophrenia, and so on and so forth. And these conditions are also aged by group and gender. Again, this is mainly on gender. I will just move quickly on this for the sake of time.
So data was one main chapter. Another aspect that we considered as a priority for translating our declaration into action was to develop a regional mental health action plan. The Southeast Asia region did not have a mental health action plan. We have just finalized a new action plan, which is a 2023-2030 action plan. You can see we had a meeting in April in Bangkok to finalize the plan, and we also had the opportunity of having a field visit. You can see, for example, to the right, a picture of psychoeducation, which was being conducted at a temple in Thailand. I will just move quickly on the vision of the regional action plan. And the goal, this is very similar and aligned to the global action plan, so I will not take time on this. The guiding principles of the regional action plan include a life course approach, community engagement, and involvement of persons with lived experience, human rights, universal health coverage, multi-sectoral action, prioritizing community care and evidence-based approach. And the four main objectives include leadership and governance. This obviously includes mental health policies, strategic plans, legislations, but also to provide comprehensive, integrated, and responsive mental health and social care services in community settings. I will definitely come back to this. Implement strategies for promotion and prevention in mental health. This again was highlighted by the Minister of Health, and Professor Byron also commented on this. I would like to complement what was already said with prevention of suicide. And I will spend a few words later on during my presentation on that. And finally, strengthening information systems, evidence and research for mental health. So as you can see, one main component of the plan is expanding community mental health care. What does it mean, community mental health care? Well, the way WHO refers to it is the care provided in mental health outside of a psychiatric hospital. This includes a variety of services and devices and initiatives and programs, from primary health care to specific health programs, district or regional general hospitals, social services, and community mental health services, such as community centers, community teams, psychosocial rehabilitation programs, small-scale residential facilities, which may also be long-stay facilities. So one main advantage of strengthening community mental health, among others, is putting people first. Compared with institutional care, community-based mental health care is broadly acknowledged to increase accessibility, reduce stigma, better protect human rights, and improve outcomes. This figure is from the World Mental Health Report that was issued last year in 2022. And is basically, these figures captures some components of community-based mental health care. So let me try to quickly highlight the main ingredients of community-based mental health care. Let's go to these three bubbles, as someone referred to, which are in the middle. So we have the purple bubble, which goes mental health in general health care. So this is about integration of mental health into healthcare services which are already being provided. The most basic is probably integration of mental health into primary healthcare. A lot has been said about this, but I will add more to that later on. Integrating mental health into specific health programs, which can be any kind of programs, such as mother and child health, NCD, NTD, HIV, and so on and so forth. And integrating mental health into general hospitals. So that is very desirable for general hospitals to have mental health units, also to provide some inpatient, possibly short stay inpatient facility. So moving from the integration of mental health into general health,
we can go to community mental health services. So here we have more specialized mental health services, but again in the community. So we don't have to think about specialized mental health services as tertiary level in psychiatric hospitals, asylum, and so on and so forth. We can have, obviously, specialized services which are available in the community. This includes community mental health centers and teams, psychosocial rehabilitation, peer support services, and supported living services, including long stay and short stay accommodation. And finally, mental health beyond the health sector in social services and non-health settings such as workplace and school health. So for strategizing better on how to expand community mental health services in this region, in June, last month, we had a regional meeting in Colombo, Sri Lanka, where we also presented 2 draft regional products, which is one documentary mental health services in Southeast Asia region. So this is a report which will be published soon, which captures what is already existing in this region in terms of community mental health services, and possibly highlight what are the ingredients that make community mental health services successful in this region. And the second one, so this is more like a kind of snapshot of the current situation. The other one will be a toolkit, expanding community mental health services in Southeast Asia, a practical toolkit. This will be a modular toolkit where countries can pick and choose which elements, let me go back to this slide, which elements are the best ones to implement in each and every country. And also the most feasible, of course. Speaking about suicide prevention, as I mentioned earlier, we are having a series of webinars which are mainly aligned to the 4 areas of the Live Life initiative from WHO. We have 4 elements there. One is to limit access to the means of suicide. We had a very interesting webinar, which was facilitated also by Sri Lanka, which mainly focused on pesticides and how to ban pesticides and how banning pesticides, harmful pesticides, results in decreased mortality due to suicide. The second one was on media and responsible reporting of suicide and how media can play a role both as a risk factor, as a protective factor for suicide, and we have guidelines on that, on responsible reporting of suicide. The next one, and for those of you that are interested in attending, please let me know, because this will be done on July the 25th, and is to foster social emotional life skills in adolescents. And finally, the fourth one will be on early identification, assessment, and management and follow-up by anyone who's affected by suicide behaviors. We are also preparing a monitoring tool for the regional plan that I prepared earlier. This will include the baselines that are provided by member states. We are working on a report on deinstitutionalization of psychiatric care in this region, and the webinar already presented one. Let me say a word, because there was a lot of discussion about specialized facilities, tertiary mental health facilities, psychiatric hospitals, asylums, and deinstitutionalization, which is essentially moving away from the model which is based in the psychiatric hospital. Let me share with you some lessons learned from experience. But before that, let me go back to Professor Han's words. He, from a historical perspective, very bluntly highlighted that hospitals were terrible, which I totally agree with. But let me add to that, that hospitals very often, unfortunately, still now are very terrible. And that's because of many reasons. It would be too long now to summarize all reasons, but these reasons include, of course, public health considerations, financing considerations. We have seen, for example, in Indonesia, tertiary level facilities absorb the majority of funds that are dedicated to mental health.
psychiatric hospitals very often do not play a major role in reducing the treatment gap. There's also human rights violations, which are often associated to psychiatric facilities, and a lot of stigma which is attached to this institutions. So here we have some lessons learned towards the institutionalization. Let me quickly take you through this. So support at the highest and broadest levels is needed, of course, including political support, careful planning and implementation. So the institutionalization cannot be performed overnight. It requires careful planning, including individual planning. Engagement and empowerment of residents. I already pointed out when I presented on Power Declaration that the active participation and meaningful participation of people with lived experience is essential. We need community-based services to be in place as an alternative to institutions. We may need temporary additional financial resources to set up community services while institutions are still running. We need a committed health workforce, including the mental health workforce. We have to work on stigma. We need to get consent from residents, and we need to actively engage with families. We have to pay attention to both mental health and physical health. And finally, we need to have a strong monitoring and evaluation component towards the institutionalization. This is just to share with you some mental health regional and country reports which are available online. So there's one report obviously on Indonesia, but also all other member states are represented for those of you that want to have a snapshot of the mental health situation in other member states. There was a lot of discussion about primary health care, and there were also 2 or 3 questions on this. So let me say a word about the WHO MHGAP program, which is one of the main programs probably towards integration of mental health into non-specialized mental health settings, which include very often primary health care. So this program focuses on, again, M and S conditions. M is mental. You can see, for example, depression or psychosis or child and adolescent mental and behavioral disorders, neurological such as epilepsy and dementia, and S, substance use disorders, which also includes alcohol in the same module. We also have self-harm. This program basically is also available as an app, so you can download it on your smartphone as a free app for both Android and Apple. And this is how the app looks like. So basically, the app will take the professional through the assessment and come through some very basic decisional trees. Has the person had this kind of symptoms, which are listed here, and then you click on yes or no, and you move along the decisional tree to come up to a conclusion whether that person has depression, psychosis, or any other of these conditions that I presented here. So assessment is one pillar of MHGAP. The second one is treatment and care, and the third one is follow-up. There was a question earlier on psychoeducation and what GPs and non-specialized mental health, non-specialized professionals can do in terms of psychoeducation. So when it comes to treatment, psychoeducation is a main component of the treatment that is included in MHGAP. So definitely one recommendation from my end for non-specialized mental health professionals would be to go and refer to the MHGAP, because there's a lot that can be done in terms of providing psychoeducation, not only to the individual, but also to the family members and the caregivers. Another question that was raised on primary healthcare had to do with the high turnover and rotation of trained primary healthcare professionals. In fact, that's a very common challenge. Is not unique to Indonesia, unfortunately, is common globally.
And as Professor Byron said, there's no easy answer to that. But one important component is to train, because those workforce that are being trained, of course, will be lost from one primary healthcare facility, but may move to another primary healthcare facility. So that capacity that is built is displaced, but is not lost. But probably a better solution to that is to work on pre-service training. Very often we focus on in-service training. So we tend to integrate mental health into PhD through in-service training. So when people are already providing healthcare, and we normally do this, typically providing brief training during employment. And in-service training, however, is expensive and requires staff to be removed from their daily duties. For example, if we provided 3 days or 5 days training on MHGAP, those health professionals need to be removed from there. We need to pay for that training, and they will not be offering healthcare during the time of training. An alternative to this is pre-service training, which is pre-service education that takes place in preparation for future professional role. And this may be more cost-effective. And this includes working with curricula and integrating mental health or other tools in pre-service curricula of those professionals. Again, on PhD, I want to emphasize the role of the secondary level. So basically what I mentioned here, let me go back to this. So here we have a number of secondary level facilities, also general hospitals belong to the secondary level. I'm pointing at them. So having a strong secondary level in place, for example, let's take community mental health centers. They can play a huge role, not only in providing treatment and care in the community for those that need it, but also in supporting the primary healthcare system through providing training, for example. We were emphasizing training and how we need to train in service, for example, but who's conducting that training? We can't expect tertiary level to go down to the primary level and provide training to all PhD in a country, even less in a huge country like Indonesia. So we need a secondary level in place to provide training, capacity building at PhD level, but also to provide supportive supervision. We know that training with no supportive supervision doesn't work very well. Or doesn't work at all very often. Also, we need to establish a network of referrals and back referrals from the primary level of care to the secondary level of care and vice versa. So all of this hint to the need of establishing mental health networks, as I presented earlier. There's no one single device that can address the multiple needs of people with mental conditions, but basically we need a network of services. So before ending my presentation, let me say another word, going back to promotion and prevention, in this case about adolescents. So this is a tool that WHO developed together with UNICEF, and very recently we had a regional training on this. This is the Helping Adolescents Thrive Toolkit. So in June, we had a training for a number of member states from several regions, including for the Sierra region. And this toolkit mainly focuses on laws and policies. That's the first area. The second one is environments to promote and protect adolescent mental health. And environments includes communities, schools, obviously we're speaking of adolescents, but also virtual communities. And we're speaking again about adolescents that spend a lot of time on digital devices. Work with caregivers, the third area, and psychosocial interventions for adolescents as the fourth area. One last word on the initiative. You know that WHO is running the special initiative to strengthen services and improving coverage of severe mental health conditions. And luckily enough, in the Sierra region, 2 countries are working on special initiatives, and these countries are Bangladesh and Nepal.
So these are some quick insights. This is the end of my presentation, so I will stop sharing and I'm available for questions and comments. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Andrea Bruni. There are several questions coming in already. First question is coming from Hari Nugroho. Dr. Bruni, how to integrate substance abuse and self-harm or suicide into universal health coverage, since in Indonesia, those two conditions do not covered by our universal health coverage or our social health insurance? Thank you very much. I hinted at this earlier, but I think this question comes is more easily answered from a technical point of view rather than an administrative point of view. So administratively speaking, there's need, obviously, of raising awareness around these areas and possibly, as the Minister of Health pointed out, providing data, which is probably the first step. So in many countries in our region, unfortunately, substance abuse is highly prevalent. And in some countries, it's really very alarming, the prevalence of substance abuse. And the same, I think, goes for self-harm and suicide. So this need to be included in the services that are provided at all levels of care, including PHC, which has huge potentials to address the needs of these people. Let's take, for example, the suicide prevention bit. So this is included, as I mentioned earlier, in the MHGAP intervention guide. There's a module entirely dedicated to self-harm and suicide. Now, what very often happens in many countries is that someone with self-harm may not reach to the PHC facility, or if they do, very often they receive treatment and care only for the physical consequences, for example, of a suicide attempt. Someone who's wounded will be maybe medicated for those wounds. Someone who's intoxicated will receive treatment for intoxication, and so on and so forth. And then that's the end of it. And then there's no psychological or mental kind of follow-up for that person and for those family members. In this sense, MHGAP offers a very powerful tool to provide the support that is needed also for those that are non-mental health specialists, which sometimes that includes GPs, family doctors, nurses, that sometimes are not particularly conversant with suicide attempts. In fact, this is very often perceived as a little bit of a intimidating topic. And suicide is also perceived in some communities as a taboo. So there's a lot that can be done through the integration of this element and through MHGAP into primary healthcare, also among non-specialized health workers. One additional comment on this is the key role of caregivers and family members that is also included in the MHGAP tool. There's another questions. Okay, this question should have come from me, but this is coming from Dwi Hartanto. His question is, what do you think the challenges, how can this mental hospital can answer the challenges that exist in Southeast Asia after becoming a national center for mental health? No, I didn't ask him to ask this to you, Dr. Bruni. No, that's a very good point. In fact, that's two different points. One is what's the role of the psychiatric hospital and what's the role of a mental health center? And in my opinion, those are two different things, because as I presented earlier in that figure on community mental health centers and those three bubbles, you can see from there that there's no role for the psychiatric hospital. That does not belong to the model of community mental health centers. In fact, in some countries, not only mental health hospitals, psychiatric hospitals were downsized, but also they, in some cases, disappeared completely. That's the case, for example, of my country. In
When it comes to the second component of it, on what's the role of the mental health center, then it's very different. Mental health centers can play a number of crucial roles in leading mental health reforms towards the community, and that can range from policies and plans, or being centers for research and evidence generating, to coordination, and so on and so forth. So these are two different aspects. What is very important is that the deinstitutionalization is not masked through simply changing the label of the facility from psychiatric hospital to mental health center, but that there is a substantial reform moving away from long-stay inpatient facilities, where very little is done in terms of social reintegration, occupational reintegration, and so on and so forth. But there is a substantial change of these facilities. Thanks. Okay, there's one last question, Dr. Bruni. Which country in Southeast Asia do you think has the best developed mental health system in Southeast Asia? Well, this is a difficult country. This is a difficult question to address, I think. I don't know whether there's a best country, because countries are at different stages of developing their own policies and plans. So I'm not positioned to say that, but definitely some countries have better developed some areas than others. And for example, I'm familiar with some good examples of strengthening community mental health centers, strengthening community mental health services, and good integration of primary healthcare. That is the case of some countries such as Nepal or Thailand. Thailand also had some interesting promotion and prevention initiatives, especially during COVID. They came up with a mental health vaccine. So in parallel to the COVID vaccine, they had mental health interventions that were named that way. Bangladesh is also moving forward, also thanks to the special initiatives, through the special initiative support. India also has worked a lot on the integration of mental health into general health programs, and also on telemedicine. For example, there is the Telemans initiative, which is delivered by distance, mainly on the phone, and there's a helpline which will be evaluated soon. So again, there's no single answer to that. Countries are moving, and again, are at different stage. But every country is in a position to improve their mental health services and to move towards universal health coverage in mental health. Thank you very much, Dr. Andrea Bruni. Thank you for your time. And I think before we wrap up our panel one for today, I actually want to just have like key takeaway message, because each speaker has listened to the presentation from the very beginning, when the Minister of Health also expressed his point of views as someone actually not a medical doctor, someone whom I think can see things more objectively than if you're a certain specialist as a medical doctor. So, and also moving on to listening to Prof. Hans Pauls, how he has emphasized on, okay, if we're moving towards the institutionalization, and then what? There should be the availability of other mental health services. And also with Byron, tireless action research. It's important that he says without mental health services at the primary health care, then we could say that there is no comprehensive mental health services. And it is also about the human resources. And I'm thinking about a GP Plus program, which I found, Andrea, in Singapore. And also Human Rights Watch are still on our tail because of our pasung and all our violation of human rights issue. So we actually do need to scale up on the efforts for a free pasung movement in Indonesia by unlocking patients. Also early intervention, I really love that part when Pa Byron say, not that we are being pessimistic about, what do you call it? The
the approach, like a genomic approach for precision psychiatry. But yeah, I also agree that for the time being, early intervention is very important, and how to identify promising examples, both within our countries and also from countries that I have listened to so many presenters during our WHO Searo meeting in Sri Lanka. And of course, our National Center for Mental Health has a very long homework. But I think this webinar won't only be the only forum to talk about it, but also to follow up on further collaboration. So as takeaway messages, I would love, Byron, are you still with us? If you can just give us like a 1 minute takeaway message, just to give us the spirit to move on with this very difficult task ahead. Well, you know, I mean, I guess if we could get support from the minister to work closely with the mental health team in the, you know, in Bu Endang's group, but to develop, to make an argument that there needs to be genuine competence for mental health services in each puskesmas. That's a big job, and it does require training. But that secondly, that it be linked equally to further training of the Keswa, of really extending and making very clear what's the role exactly of what we expect from the Kadadesa. What do we expect exactly from the CMHN, from whatever kind of nurses are involved? And then to try to really build competence, not just in some specific mental health group, but to do it in maternal child health care, where we know depression levels are very high and quite threatening among elders. And yes, I didn't mention the suicide. I'm really glad that Dr. Bruni talked about suicide prevention. I know it's close to your heart. I was on the your PhD thesis advisor, so I know how much you've done in that area. And I would say we've still done very little in Indonesia. So what I would say is those two priorities that I mentioned, to have a major gearing up of training for competence for mental health in the puskesmas, linked to community services, and secondly, to have an initiative focused on depression is something that's never been done in Indonesia, because SPM focuses exclusively on psychosis. So that's, I think, what my take-home message was to the minister some months ago, and I continue to support that. Thank you, Paul Byron. Professor Hans Pauls, are you with us? Okay, so Dr. Andrea Bruni. Yes, thank you, Nova, and thank you, Professor Byron. I agree with that, and on top of that, my main message is to reiterate what I said earlier about the secondary level of care. So let's not only focus on PHC. We have been doing that. We have been doing that for more than 10 years. We know that is an essential component to towards reforming mental health services, to integrate mental health into PHC. We are also aware that that cannot be the only strategy in mental health. So we need a secondary level in place, which requires investment of financial resources, investment of human resources. But data suggests that mental health should be a priority area. So we need to be consequent and invest our resources accordingly, and find models that fit countries and implement them. Thank you very much. Thank you. Nova, Yes, could yes. I just add one thing? Yeah, This is not, any focus on primary care is not an attack on the hospitals. The hospitals, so there's deinstitutionalization because there were such high levels of hospital care. Indonesia has not had a high level of hospital care. It has probably too few beds. But secondly,
there's a constant, so every psychiatric hospital has a community section. Those sections are always under attack. And to really support that part of the community of the psychiatric hospitals that link to the community, to provide a real model. I hope this afternoon that those who are really interested in psychiatric hospitals will discuss how to have a much better link between the psychiatric hospitals and the whole community services system, in particular the puskesmas, because that still is all that it's a position that is always kind of, questionable whether the director of the hospital is going to continue to support that, in my experience. Thank you, Pa Byron. So, Professor Hans Pols, okay, your key takeaway message from our panel today before we wrap up. I second everything that Byron says. Yes, puskesmas got to take this up. It's not a thing that is optional. It is something that can be done. It's not all that complicated, but we need to have a political will, both with the Ministry of Health, all the regencies. And I also must say that there are so many mental health professionals in Indonesia are fully enthusiastic, are fully dedicated. They're doing a marvelous job. And I admire them for doing that. And let's just give them the support they can do to implement these plans even further. Thank you. Thank you very much for the support, for the encouraging words, and for the future collaboration with the National Center for Mental Health. So I think that's it for panel one. I think there's a lot of information here, and there's a lot of homework just from one panel alone, let alone the second panel after we take a break for about 15 minutes or so. Again, thank you so much, Dr. Andrea Bruni, Professor Byron, Professor Hans Pols. Looking forward to meeting the three of you again, hopefully in Jakarta next month, hopefully. Thank you. Thank you very much. Let's give a round of applause for our speakers. Although you cannot hear us, we're applauding right now. Thank you. Thank you so much. So, Lahargo, Dr. Lahargo, are you already? Yeah, you are here. Okay, back to you, Dr. Yes. Lahargo. Yeah. Thank you, Dr. Nova, for being a moderator in this first panel and very excellent discussion and presentation from the Professor Byron, Professor Hans Pols, and Dr. Andrea Bruni. Thank you very much, and big appreciation for all the distinguished speaker. And for the participant, I think the host already give the link of the presentation and also the evaluation. Please feel, or maybe there is a screen in the screen that the participant can give the shot from the link of the presentation and evaluation. Please, from the committee. Okay, so we will have a 15-minute break before we are going to conduct our international webinar to the panel 2. Panel 2 will be hosted by the famous master of ceremony in this hospital, Dr. Dewi Amalia. 15-minute break before we going to the panel 2 with the topic best practice implementation of the mental health service model in mental hospital and also in the public hospital. So this is the link for the presentation and for the certificate and evaluation. So the participant can scan the code of the QR in the screen. Thank you very much. I'm Dr. Lahargo Kembaran. Have a nice day.
Assalamualaikum Bu Des, Dokter Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi. Selamat siang semuanya. Sudah hadir Dokter Desmiarti ya Dok? Iya, Mbak Dewi. Kita mulai ya, Dok. Dokter Vita udah juga hadir. Alhamdulillah. Dokter Niken juga hadir, udah siap semua nih. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya Dok? Iya, silakan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita kembali pada webinar hari ini yang mengusung tema Developing a Comprehensive Mental Health Service System in Indonesia, Integrated with the Community and Upholding Human Rights. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi panel kedua yang tentu tidak kalah menarik, yang akan menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu yang pertama Dr. Rahmi Handayani SPKJ Mars dari PKJN Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor. Yang kedua, Dr. Hervita Diatri SPKJ Konsultan dari RSUPN Dr. Cipto Bangunkusumo Jakarta. Dan yang ketiga, Dr. Niken Sari Kusrindartia Mars dari Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit Jakarta. Untuk pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab pada sesi ini akan dipandu oleh Dr. Desmiarti SPKJ Mars selaku moderator. Beliau merupakan Ketua Arsawakoi dan juga Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan, Jakarta. Kepada Dr. Desmiarti SPKJ Mars, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para narasumber sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi kedua, panel kedua, yaitu tentang best practice implementasi bagaimana pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum ya. Jadi yang pertama kita mempunyai 3 pembicara. Tadi seperti sudah dikatakan oleh Mbak Dewi bahwa kita punya Dr. Rahmi Handayani SPKJ Mars dari PKJN, lalu Dr. Hervita Diatri dari RSCM, lalu Dr. Niken Sari Kusriandartia Mars dari RSUD Duren Sawit ya. Jadi sudah lengkap, kita punya 3 pembicara dengan latar belakang yang berbeda yang kita harapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang bagaimana pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia ya. Karena kita tahu bahwa saat ini pelayanan kesehatan jiwa sangat dinamis ya, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Kesehatan yang baru, lalu sistem transformasi pelayanan kesehatan, dan kita juga tahu bahwa transformasi pelayanan kesehatan jiwa kita harapkan mulai bergerak lebih cepat sejak ditandai dengan terbitnya PKJN. Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi sudah ditunjuk sebagai PKJN, tentunya sebagai leader ya untuk pengampuan jejaring layanan kesehatan jiwa. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, karena kita tahu tantangan dan hambatan itu di depan kita selama ini cukup menantang, cukup banyak ya, mulai dari SDM-nya, Sarprasnya, kemudian juga lintas sektor, regulasi, dan pemerintah, dan juga stigma. Ya, salah satu hal yang musuh tidak terlihat, tapi kita rasakan bersama-sama adalah stigma, baik itu dari sesama nakes, sesama institusi, maupun dari masyarakat, dan ini merupakan tugas kita bersama. Lalu juga SDM, kita tahu SDM utama untuk layanan kesehatan jiwa adalah psikiater, dan psikiater kita punya adalah 1.200, tetapi dari 1.200 itu, kalau kita tahu 70% ada di Pulau Jawa, lalu 70% dari yang di Pulau Jawa adalah ada di Jabodetabek, lalu yang berada di rumah sakit jiwa itu hanya sekitar 300-an. Kemudian sisanya ada 8 di 8 center pendidikan, kalaupun di 8 center pendidikan itu 30, nah berarti hanya sekitar 300 juga. Sisanya berarti tersebar di rumah sakit swasta dan di rumah sakit umum. Kalau kita lihat lagi 70% ada di Jabodetabek dan Jawa, artinya porsi di rumah sakit swasta cukup besar ya. Dan di rumah sakit umum juga cukup besar. Nah, ini merupakan salah satu strategi bagaimana nanti jejaring pengampuan layanan ini juga bisa menjangkau akses yang lebih, tidak hanya di rumah sakit jiwa, tapi bagaimana juga memberdayakan di rumah sakit umum. Mungkin saya tidak berpanjang lebar lagi, kita akan mendengar
materi yang akan disampaikan oleh Dr. Rahmi Handayani, SPKJ Mars, yaitu tentang penguatan layanan kesehatan jiwa melalui program jejaring pengampuan. Kepada Dr. Rahmi, selaku pembicara pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bu Desmiarti. Yang saya hormati, saya menyapa dulu Direktur Utama kami, Direktur PKJN RSJMM, Ibu Dr. Nova, Bapak Ibu Direksi, Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya muliakan. Oh, tidak lupa juga para narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dari pagi kita sudah mendengar ya, begitu banyak masukan, mulai dari keynote speech Bapak Menkes kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dilanjutkan dengan para narasumber atau para speaker yang luar biasa. Dr. Andrea Buni, Prof. Byron Good, Prof. Hans Paul. Rasa-rasanya telah memberikan kesadaran pada kita semua bahwa pentingnya membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif. Rumah sakit tidak bisa bekerja sendiri. Perawatan di rumah sakit juga tidak bisa sampai pada pasca hospital saja. Ya, bagaimana kita bisa mengeling dengan FKTP atau dengan puskesmas. Beberapa rumah sakit telah melaksanakan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program, dan juga dengan puskesmas ya melalui program Keswamasnya. Namun ternyata data yang kami kumpulkan belum semua rumah sakit jiwa memiliki program kesehatan jiwa masyarakat. Padahal ini tadi Prof. Byron sendiri sampaikan, semua psychiatric hospital harus punya program Keswamas. Dan Prof. sendiri menyampaikan bahwa perawatan di rumah sakit memang penting, tetapi tanpa perawatan kesehatan jiwa di puskesmas, maka pelayanan kesehatan jiwa itu tidak komprehensif. Bapak Ibu, saya menyampaikan materi tentang penguatan pelayanan kesehatan jiwa melalui program jejaring pengampuan tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari penunjukan kami PKJN RSJMM sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional yang tentunya walaupun kami sudah merancang, tetapi kami masih membutuhkan banyak masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi dari Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan membangun kita semua, membangun bagaimana pelayanan jiwa, pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif ya, sistem pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif. Baik, saya mulai saja. Setiap memulai presentasi saya senang menampilkan quote. Mohon maaf, slide bisa dimulai? Ya. Setiap memulai presentasi saya senang menampilkan quote dari WHO ini, bahwa upaya pengentasan kemiskinan, mencegah konflik dan bencana, dan juga memajukan pendidikan ini tidak akan berhasil kecuali kalau kesehatan mental ini diprioritaskan. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai ya dengan Lancet bahwa memang tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Slide. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah mengenal ya transformasi sistem kesehatan dengan 6 pilar transformasi penopang kesehatan di Indonesia ini. Nah, layanan Keswa bukan hanya pada transformasi layanan rujukan yang fokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanannya saja, namun juga menjadi terintegrasi atau berada pada setiap pilar transformasi. Mulai dari transformasi layanan primer dengan sinergi integrasi programnya, transformasi sistem ketahanan kesehatan, dan seterusnya. Sampai dengan transformasi teknologi kesehatan. Lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, ini titipan sebetulnya dari Kementerian Kesehatan ya.
Ini adalah program prioritas transformasi layanan rujukan. Ada 7 hal yang memang harus segera diimplementasikan di setiap rumah sakit, yaitu yang pertama, dan ini sudah berkali-kali tadi kita dengar, pentingnya digitalisasi layanan mulai dari SIM RS terpadu, elektronik rekam medik, telemedicine, dan lain sebagainya. Kita juga sudah membangun dashboard untuk jejaring pengampuan dan juga bagaimana mental health registry yang insya Allah mudah-mudahan dengan bantuan Bapak dan Ibu semua masukannya dan juga kami punya DTO Bapak Dewas ya yang membantu kami insya Allah bisa segera terwujud. Yang kedua, Center of Excellence. Minggu lalu kami sudah membuat webinar terkait Center of Excellence dari masing-masing rumah sakit jiwa vertikal. Bagaimana layanan kita ini berkualitas dan setara dengan internasional yang memang berteknologi tinggi. Kemudian yang ketiga adalah sister hospital, kerjasama luar negeri untuk meningkatkan mutu layanan. Dan ini sudah kita laksanakan bahkan mungkin sudah lebih dahulu ya. Sejak lama kita sudah bekerja sama dengan pihak luar negeri seperti dengan Korea Selatan ya, dengan Rumah Sakit Yongin tahun lalu dan juga Korean Foundation for Suicide Prevention, lalu juga ke Malaysia ya, kita kerjasama dengan Malaysia dengan mengenal program mentarinya. Lalu kemudian beberapa rumah sakit jiwa lain juga telah melaksanakan kerjasama, kalau nggak salah Rumah Sakit Jiwa Lawang itu ke Jerman ya, dan mudah-mudahan ini memberikan wacana yang lebih luas bagi kita semua sehingga bisa kita meniru. Tidak ada salahnya kan kita meniru yang baik ya. Nah yang keempat adalah academic health system, bagaimana integrasi dari Fakultas Kedokteran, rumah sakit pendidikan dan juga pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian. Bapak dan Ibu, penelitian yang diminta di sini ya adalah penelitian yang sifatnya translational, bukan yang hanya teoritis saja ya, tetapi bagaimana penelitian yang kita lakukan ini dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kelima adalah jejaring pengampuan layanan prioritas. Nah, ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan meningkatkan akses pelayanan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, layanannya harus one stop service dengan berbasis teknologi digital. Dan yang ketujuh adalah peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang sudah kita laksanakan semua melalui akreditasi, audit medis, ya, pembentukan PNPK yang saat ini mungkin sedang dalam revisi dan tentunya masing-masing rumah sakit sudah mempersiapkan clinical pathway-nya. Slide. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa Kementerian Kesehatan saat ini sedang berproses pada transformasi 9 penyakit katastrofik yang sedang menjadi prioritas. Nah, PKJN RSJMM menjadi layanan prioritas yang ke-10 melalui KMK 741 tahun 2022. Artinya di sini kesehatan jiwa ini dianggap sebagai suatu masalah yang penting untuk bisa diselesaikan. Pusat Kesehatan Jiwa Nasional ini merupakan kepanjang tanganan dari Kementerian Kesehatan dalam membantu menangani masalah-masalah kesehatan jiwa. Mungkin sama ya dengan rumah sakit kanker, di mana masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kanker, maka akan menjadi tanggung jawab dari Rumah Sakit Darmais. Masalah yang berhubungan dengan stroke mungkin menjadi tanggung jawab dari Rumah Sakit PON. Demikian juga dengan kita ya. Sehingga masalah-masalah yang ada hubungannya dengan Keswa, maka mungkin ada peran daripada Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita tidak hanya mementingkan internal rumah sakit saja, tetapi juga harus bisa lebih responsif terhadap masalah-masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Ya, seperti kita lihat di media-media ini sekarang banyak orang dengan masalah kesehatan jiwa ya, dan kita juga harus tanggap untuk memberikan respons atau edukasi kepada masyarakat seperti apa
apa yang sudah selama ini kita laksanakan ya melalui Dr. Lahargun yang sering sekali tanggap dengan masalah-masalah yang muncul terkait dengan kesehatan mental. Yang terakhir ini saya lihat mengenai flexing nih Dr. Lahargo. Kemudian PKJN RSJMM membantu mengatasi masalah-masalah kesehatan jiwa di Indonesia yang mempunyai tugas ya selain juga melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif dan juga sebagai rujukan nasional ya kita mempunyai tugas baru yaitu melakukan jejaring pengampuan kesehatan jiwa ya. Nanti kita akan coba detailkan satu persatu. Bapak dan Ibu, slide. Nah, kita lihat masalah-masalah kesehatan jiwa di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Masih terpinggirkan katanya dan masih belum banyak mendapatkan perhatian. Kita lihat masalah-masalah kesehatan jiwa di Indonesia seperti tingginya treatment gap khususnya untuk masalah akses dan ketersediaan layanan, tingginya angka pasung ini juga tadi menjadi topik yang dibicarakan, kemudian juga belum meratanya layanan kesehatan jiwa ya barusan disampaikan Bu Des bahwa ternyata psikiater kita banyak terdistribusi 70% di Jawa ya. Dan kita tahu bahwa memang sebagian besar institusi pendidikan yang memproduksi psikiater juga banyak di Pulau Jawa. Kemudian juga terbatasnya SDM kesehatan jiwa. Dan ini sama ya, terdistribusi banyak tadi di Pulau Jawa 70%. Stigma yang masih ada dan juga belum semua rumah sakit itu melaksanakan pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, tata laksana juga belum standar ya. Kemarin kita melakukan pelaporan tentang standarisasi klinis dan ternyata banyak persepsi yang berbeda Bapak dan Ibu. Itu di antar rumah sakit jiwa dan juga beberapa rumah sakit umum. Nah, ini dan sedangkan di rumah sakit lain ternyata belum menerapkan ini. Baik itu mungkin perbedaan di dalam psikofarmaka, konseling dan juga psikoterapi, modalitas terapi lain, kesulitan membangun kemandirian dengan masalah kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa, dan kelihatannya memang kurangnya peran lintas program dan juga lintas sektor yang belum optimal. Nah, dengan transformasi rumah sakit jiwa ini, cita-citanya adalah bagaimana nih rumah sakit jiwa mempunyai kualitas yang setara dengan rumah sakit di luar negeri. Bagaimana meningkatkan kualitas layanan medis dan juga non-medisnya. Bagaimana rumah sakit jiwa bisa mandiri secara finansial, karena kita tahu sebagian besar rumah sakit jiwa, khususnya yang di pelosok ini masih terseok-seok Bapak dan Ibu. Bagaimana melakukan riset dan pengembangan Center of Excellence, ditambah juga kerjasama dan kemitraan dengan institusi kesehatan jiwa internasional, yang semuanya ini bertransformasi melalui internal proses, learning growth, dan juga budaya organisasi untuk bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Bapak dan Ibu, tujuan jejaring pengampuan ini adalah bagaimana rumah sakit, baik itu rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum di seluruh Indonesia ini mampu menangani kondisi kesehatan jiwa yang ada di masyarakat sesuai dengan standarnya. Dan ini harus berkualitas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab renteng antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya, slide. Nah, Bapak dan Ibu, tema utama dari transformasi layanan kesehatan jiwa ada 4 ya yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah layanan yang berorientasi recovery, yaitu layanan yang membantu individu untuk mencapai kehidupan yang bermakna dan juga memuaskan. Karena subjek kita kan individu ya, bukan hanya dengan kecanggihan daripada terapi, tapi bagaimana kita juga melibatkan mereka. Dapat ini mudah-mudahan bisa menjadi mereka merasakan kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian yang kedua adalah pemenuhan hak asasi manusia dalam penanganan orang dengan masalah kesehatan jiwa. Nanti kita lihat satu-satu Bapak dan Ibu. Jejaring pengampuan layanan kesehatan jiwa, dan yang terakhir adalah digitalisasi layanan kesehatan. Baik, slide.
Oke. Yang pertama, penanganan pasien orang dengan gangguan jiwa berat bukan hanya pada memberi tata laksana saja, obat saja, tetapi juga harus mengacu pada recovery. Ya, tadi kita sudah sampaikan recovery yang dijalani pasien ini bukan hanya sekedar pulih daripada penyakitnya saja, tapi untuk membuat kehidupan orang ini mengalami keterbatasan akibat dari penyakitnya menjadi lebih berarti. Recovery menekankan bahwa meskipun individu itu tidak bisa mengontrol gejala penyakitnya, tetapi mereka bisa mengontrol kehidupannya mereka. Dan ini bisa menjadi balance, ya, seimbang antara perawatan jiwa yang ada di rumah sakit yang melakukan tata laksana mulai dari fase akut, stabilisasi, dan juga rehab psikososial dengan perawatan di komunitas, ya, seperti yang tadi disampaikan, pentingnya kita balance antara perawatan yang ada di rumah sakit dengan yang ada di komunitas yang mungkin bisa didapatkan dengan mendapatkan kesempatan untuk bekerja, ya, mendapatkan job club, melakukan workshop, ya, bekerja untuk sementara sampai mereka benar-benar bisa bekerja. Nah, Bapak dan Ibu, slide. Nah, ini yang kedua adalah tentang pemenuhan hak asasi manusia pada pengguna layanan kesehatan jiwa. Kemarin kita sudah bersama-sama dengan Direktorat Kesehatan Jiwa, dengan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi dan juga Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan, menyusun WHO Quality Right Toolkit sebagai pedoman dalam memberikan layanan sesuai dengan hak asasi manusia di institusi layanan kesehatan. Nah, WHO Quality Right Toolkit ini yaitu assessment untuk menilai dan meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia pada orang-orang yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang meliputi tema 1 sampai dengan tema 5. Nanti bisa dibaca, ya. Nah, yang merupakan ini bagian daripada implementasi pemenuhan hak asasi manusia pada pengguna layanan kesehatan jiwa. Antara lain yang sudah kita laksanakan melalui 10 intervensi safe ward dan juga pemenuhan kelas rawat inap standar JKN untuk rumah sakit jiwa. Nah, sebagian memang sudah dilaksanakan walaupun kita masih diberi keleluasaan, ya, sampai akhir tahun. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di rumah sakit jiwa yang lain juga sudah menerapkan ini. Slide. Nah, ini adalah Konvensi Hak-Hak Asasi Manusia Internasional yang mengubah sikap dan praktek terhadap perawatan kesehatan jiwa. Jadi prinsip-prinsip utama dalam CRPD ini diintegrasikan dalam WHO Mental Health Action. Nah, ini prinsip-prinsip utamanya, ya, tujuannya ada 1 sampai 5 dan Bapak dan Ibu, kesehatan jiwa ini kan sudah menjadi agenda prioritas, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andrea Bruni. Nah, di antaranya melalui Mental Health Action Plan yang katanya diperpanjang sampai 2030. Bahwa seluruh negara di dunia ini mempunyai komitmen yang sama untuk melakukan upaya-upaya menurunkan masalah-masalah kesehatan jiwa di seluruh dunia. Ya, slide. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga, tugas kita yang memang harus kita laksanakan mulai dari kemarin, ya, sebetulnya pengampuan layanan kesehatan jiwa. Dimulai dengan masalah-masalah kesehatan jiwa, ya, tadi sudah disampaikan bagaimana tingginya treatment gap, angka pasung yang tinggi, belum meratanya layanan kesehatan, ya, terbatasnya SDM kesehatan jiwa dan bagaimana membangun kemandirian orang dengan masalah kesehatan jiwa, disertai pula dengan masalah-masalah yang terkait dengan akses dan mutu, seperti misalnya kompetensi rumah sakit jiwa yang belum merata, ya. Kita juga sudah mendata nih Bapak dan Ibu apa aja yang dimiliki oleh rumah sakit, ya, bukan hanya rumah sakit jiwa, tetapi karena memang instruksi dari Pak Menkes bahwa kita harus menjangkau juga rumah sakit umum, ya, kita juga baru mendata rumah sakit umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan ternyata datanya menunjukkan bahwa kompetensinya masih bervariasi. Makanya kita nanti bagi di dalam strata Bapak dan Ibu.
Kemudian juga sistem rujukan yang belum optimal, serta terbatasnya SDM, di mana memang stratifikasi dan pembentukan jejaring pengampuan ini diharapkan terjadilah penurunan kesenjangan pengobatan dan juga terjadi peningkatan produktivitas dan juga kualitas hidup dari 4 masalah besar di masyarakat ya yang sudah kita ambil datanya, yaitu skizofrenia, kemudian masalah depresi, ansietas, dan juga ketergantungan nafsa atau masalah adiksi. Nah, Bapak dan Ibu, tugas ini memang berat. Di sini kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa oleh rumah sakit jiwa saja. Ya, untuk mengurus internal aja banyak yang masih belum established ya Bapak dan Ibu, apalagi kita harus melaksanakan pengampuan ya. Nah, oleh sebab itu kita semua rumah sakit jiwa dan juga rumah sakit umum perlu bekerja sama untuk saling membantu dalam stratifikasi dan pembentukan jejaring pengampuan ini, yaitu dengan menentukan rumah sakit jiwa pengampu utama ya, pengampu sebetulnya ya, karena nanti ada pengampu yang paripurna dan juga utama, kemudian juga melakukan pemetaan ya dan membentuk jejaring pengampuan sesuai dengan strata, sesuai dengan kompetensi, serta menentukan target ya, target pengampuan sehingga tujuan pengampuan tercapai, yaitu bagaimana meningkatnya kompetensi rumah sakit jiwa yang diampu dalam penanganan penyakit prioritas tadi ya. Baik, lanjut slide. Nah, yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya yaitu digitalisasi layanan kesehatan. Tadi kita sudah mendapatkan instruksi dari Pak Menkes data ya. Selain penerapan yang sudah kita laksanakan melalui elektronik rekam medik ya, yang sudah memang harus diimplementasikan di seluruh rumah sakit ya tahun 2023 ini. Saat ini juga PKJN RSCMM sedang mengembangkan dashboard jejaring pengampuan Bapak dan Ibu untuk melihat secara berkesinambungan, secara real time ya, bagaimana hasil laporan daripada proses pengampuan telah dilaksanakan oleh kita semua. Kemudian juga mulai untuk menerapkan mental health registry yang sama seperti penyakit kanker ya. Kalau dulu penyakit kanker kalau nggak salah melalui Sri Kandi ya. Yang bagus ini sebetulnya yang sudah jelas bagus datanya adalah ini untuk gagal ginjal, untuk data Pernefri ini luar biasa sudah demikian bagus. Nah, dari laporan Kementerian Kesehatan bahwa ternyata tidak semua rumah sakit melaporkan data pasiennya ke SIRS online Kementerian Kesehatan. Nah, ini sebetulnya SIRS online Kementerian Kesehatan ini diupayakan untuk melihat juga nih data dashboard, tetapi ternyata kesulitan nih rumah sakit tidak semua melaporkan, sehingga kita tidak punya data ya, berapa sih pasien yang depresi, berapa sih pasien yang memang sudah mencoba untuk bunuh diri. Nah, oleh sebab itu dengan adanya mental health registry ini akan menjadi big data tentang kondisi-kondisi masalah kesehatan jiwa di Indonesia secara valid ya Bapak dan Ibu. Nah, ini mohon untuk bisa kita sama-sama nanti mendapatkan masukan data yang memang akan kita ambil ya di dalam ini dengan tidak melanggar hak-hak asasi manusia ya, tetapi juga kita memiliki data yang nanti akan relevan untuk bisa dijadikan sebagai data dashboard dari kementerian, data dashboard dari nasional kita. Oke, baik, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu tentu sudah mengenal bagaimana piramida WHO ini ya. Kalau saya tadi tidak lihat adanya piramida WHO, tapi bubble-bubble tadi yang disampaikan oleh Dr. Andrea Bruni. Nah, kalau kita masih mengacu ya pada sistem kesehatan jiwa kita ini masih mengacu pada piramida WHO yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan jiwa di tingkat komunitas, primer ya, tadi primer ya, secondary level dan juga tersier. Jadi mulai dari
paling bawah ya, ada Bapak dan Ibu, di komunitas itu ada self care, layanan komunitas informal yang dimulai dari kader-kader LSM, NGO, kemudian juga layanan kesehatan primer di puskesmas ya. Kemudian ada layanan psikiatri di rumah sakit umum, dan yang paling akhir puncaknya adalah layanan di rumah sakit jiwa. Nah, layanan di rumah sakit jiwa yang puncaknya ini adalah layanan yang subspesialis dengan masa yang untuk yang bukan akut saja, tetapi juga bisa sampai kepada fase rehabilitasi. Nah, kalau di rumah sakit umum, standarnya ada layanan rawat inap psikiatri untuk menangani fase-fase akut. Ya, Bapak dan Ibu, nanti ada standarisasi apa saja layanan yang harus ada, yang harus dimiliki di rumah sakit umum provinsi, dan juga rumah sakit umum kota kabupaten. Ya, standarnya bagaimana di rumah sakit umum kota kabupaten melayani sampai dengan stabilisasi fase akut untuk bisa kemudian dirujuk ke rumah sakit provinsi ya. Atau memang kalau memang di rumah sakit provinsi tidak membutuhkan pelayanan yang kompetensinya lebih tinggi lagi, maka perlu harus dirujuk lagi ke rumah sakit jiwa. Nah, bagaimana dengan puskesmas? Selama ini mungkin di rumah sakit kita hanya berkutat bagaimana melakukan kuratif ya. Padahal tadi sudah banyak kita mendapatkan masukan ya dari Pak Menkes, dari Prof. Byron, dan para narasumber lainnya bahwa di puskesmas ini ranahnya adalah promotif dan preventif, dan juga penanganan awal gangguan jiwa sesuai dengan kompetensinya dokter umum di puskesmas. Bapak dan Ibu, dokter umum juga bisa melakukan pelayanan schizofren ya, untuk tata laksana schizofren awal ya. Nah, namun memang ini perlu ada pelatihan dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi memang sepertinya pelatihan GP Plus ini sudah mendesak dan harus bisa segera dilaksanakan. Kalau melihat kompetensi dokter umum di puskesmas ya, untuk menangani skizofrenia yang ringan ini mungkin bisa ya Bapak dan Ibu. Nah, kita perlu bekerja sama nih dengan rumah sakit jiwa di provinsi ya. Kita bagi-bagi tugas ya. Namun kita perlu susun dulu nih, belum ada kurikulum yang jelas. Maka oleh sebab itu akhir bulan ini Ibu Dirut kita dan tim ya, kita akan berkunjung ke Woodbridge ya, ke National Institute of Mental Health di Singapura untuk bisa bekerja sama dan bagaimana kita bisa mendapatkan atau mendapatkan masukan-masukan nih terkait bagaimana kita melakukan pelatihan-pelatihan, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Andrea Bruni bahwa to train ya, bagaimana kita bisa memberikan bekal tambahan sebagai GP Plus ya, begitupun juga untuk dokter umum yang mungkin ada di rumah sakit umum yang memang belum ada psikiaternya, juga perlu ada GP Plus ya. Termasuk juga tenaga kesehatan lainnya ya, perawat yang dilatih di komunitas. Ini kalau di Kota Bogor, terima kasih kepada Prof. Budi yang juga sudah turut membantu kita ya, bagaimana teman-teman di keperawatan dengan community mental health nursing-nya bekerja sama juga dengan profesi dan juga tadi Fakultas Ilmu Keperawatan. Nah, sistem layanan kesehatan di rumah sakit ini adalah penguatan upaya kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat. Jadi di sini ada penguatan upaya-upaya promotif preventif kesehatan jiwa yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya ya, seperti deteksi dini, penanganan awal dan juga rujukan. Kemudian juga rehabilitasi yang berbasis komunitas. Lokusnya bisa ada di keswa dan juga di sekolah atau di tempat kerja. Nah, beberapa rumah sakit sudah juga melaksanakan ini ya. Namun ini mungkin perlu lebih terstruktur lagi ya. Kemudian juga di posyandu dan upaya-upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang perlu penguatan upaya kesehatan jiwa di masyarakat, dan juga peran daripada
TPKJM. TPKJM ini adalah tim pembina kesehatan jiwa masyarakat, ya, yang kelihatannya agak mati suri ya. Tidak ada kedengarannya lagi nih TPKJM. Padahal dulu itu di setiap provinsi ada TPKJM, ya. Mudah-mudahan ini dengan penguatan pelayanan kesehatan jiwa di komunitas ini bisa dihidupkan kembali dan juga membantu bagaimana memberikan masukan-masukan, ya, memberikan dukungan, ya, bagi pelayanan kesehatan jiwa di komunitas, serta tentu tidak lepas dari dukungan pemerintah. Ya, slide. Ya, Bapak dan Ibu, ini sebetulnya strategi pengampuan yang kita usung sebetulnya, ya. Dimulai dari bagaimana, di mana lokusnya, dimulai dari PKJN Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi sebagai pengampu nasional, ya, sebagai koordinator, ya. Kalau kita lihat memang seratanya kita sama banyak, ya. Strata paripurna ini sekarang bukan hanya Marzuki Mahdi, tetapi juga ada 21 rumah sakit jiwa dan juga rumah sakit umum yang masuk ke dalam kategori strata paripurna, ya. Nanti akan menjadi pengampuan ke sana. Lalu kemudian juga bersama dengan strata utama, ya, paripurna dan beberapa strata utama nanti akan melaksanakan pengampuan ke beberapa strata utama dan juga strata madya, ya. Kalau di strata madya ini ada kurang lebih sekitar 218 rumah sakit, baik itu rumah sakit jiwa dan rumah sakit madya tidak ada rumah sakit jiwa. Yang ada adalah rumah sakit umum daerah kota kabupaten. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita lihat di sini memang ada garis putus-putus, ya. Kemarin itu kita belum begitu memasukkan ini dalam area pengampuan, ya, karena sebetulnya ya jejaring pengampuan itu kita sebetulnya lebih kepada rumah sakit dan rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum, baik itu provinsi maupun kota kabupaten. Tapi kalau kita lihat tadi pentingnya kita pelayanan jiwa komprehensif untuk bisa berkoordinasi dengan puskesmas, maka memang ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini harus dilaksanakan. Memang tidak bisa masuk dalam area jejaring pengampuan, namun karakteristik sifat layanan kesehatan jiwa ini maka tetap harus ada sinergi integrasi program. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian dari puskesmas akan ke kelurahan, ya, ada desa siaga sehat jiwa tadi kata Dokter Lahargo, ya. Untuk puskesmas sendiri kegiatannya mulai dari deteksi dini, pemeriksaan dan juga pengobatan awal, ya, kemudian juga rujukan, ya, kemudian penyuluhan kesehatan jiwa dan juga intervensi krisis. Kemudian kalau di kelurahan tentu ada pendataan, kemudian deteksi dini, ya, support terhadap ODGJ, pendampingan, pengobatan dan rujukan. Dan Bapak dan Ibu, ini maka perlu sumber daya manusianya kita perlu latih, ya. Nah, pelayanan di puskesmas dan di desa atau di kelurahan ini nantinya akan berbentuk assertive community treatment atau yang biasa kita sebut sebagai ACT. Nah, Bapak dan Ibu, dalam KMK juga sudah jelas, ya, dinyatakan bahwa layanan kesehatan jiwa ini terintegrasi dengan komunitas. Nah, yang dilakukan oleh rumah sakit tentu adalah pemenuhan daripada layanan, pemenuhan sumber daya manusia, pemenuhan sarana prasarana, alat, ya, baik jumlah maupun kompetensinya. Kemudian pengembangan manajerial dan juga pengembangan klinis. Kebutuhan pelatihannya kita sudah mulai membentuk ada 21 modul dan kurikulum standar yang sedang digarap nih bersama-sama. Kemarin kita mendapatkan bantuan juga dari Rumah Sakit Soeharto Herjan dan juga Rumah Sakit Duren Sawit, ya, mudah-mudahan bisa segera dirampungkan, ya, karena ini merupakan modal kita untuk bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan. Bapak dan Ibu,
layanan kita strateginya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi kita harus melibatkan lintas sektor dan lintas program. Sebetulnya Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri sudah menandatangani nota kesepahaman yang berkaitan dengan jejaring pengampuan untuk seluruh penyakit prioritas ya, termasuk KJSU. Nah, dan juga jiwa yang ke-10. Masing-masing layanan prioritas tersebut nanti akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, ya, baik Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Kabupaten, dan juga komunitas setempat. Nah, kemudian dengan Kementerian Sosial juga berkaitan erat ya dengan kita, yaitu dengan Dinas Sosial dan juga balai-balai latihan kerja. Utamanya diharapkan para rehabilitan ini bisa mandiri, bisa bekerja, dan juga bisa berperan sesuai dengan fungsinya. Seperti ada yang memang berperan sebagai ibu rumah tangga, berperan untuk bekerja, dan juga untuk sekolah kembali. Nah, ini sesuai dengan jargonnya rehabilitasi psikososial, yaitu pulih, produktif, dan mandiri. Bapak dan Ibu, kemarin juga kita sudah mendapatkan beberapa masukan ada dari Kementerian Parekraf bahwa ternyata ada 17 subsektor ini yang sebetulnya bisa menjadi tempat kita juga untuk bisa bekerja sama untuk para rehabilitan ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya banyak ya kesempatan kita untuk bekerja sama ya, dan kelihatannya memang ini yang perlu kita dorong untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif tadi. Nah, psikiater sebetulnya menjadi ujung tombak di dalam layanan liaison ya, Bapak dan Ibu, utamanya di rumah sakit umum ya. Kalau tadi langkah-langkah yang sudah kita laksanakan ya dari Kementerian Kesehatan, PKJN, kemudian melakukan modeling ya, model pengampuan, membentuk model pengampuan penguatan rumah sakit jiwa sesuai dengan standar baik itu SDM, sarana prasarana, alat ya, layanan dan lain sebagainya. Nah, di 2024 ya, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum penyelenggara kesehatan layanan kesehatan jiwa dan melakukan sinergi integrasi program dengan yang ada di puskesmas ya. Tapi Bapak dan Ibu, ternyata masih banyak yang belum persepsinya sama ya. Kalau kita lihat saja di rumah sakit vertikal deh, ternyata ada rumah sakit yang melakukan perawatan untuk pasien-pasien yang beresiko ya, seperti misalnya rumah sakit PON gitu ya. Ternyata di sana tidak ada psikiaternya. Padahal di sana ada layanan neuropsikiatri. Nah, yang berperan di situ padahal neuro dan psikolog, bukan psikiater. Ya, maka perlu kita sama-sama melihat bagaimana peran daripada rumah sakit vertikal nih ya, seperti di kelihatannya di rumah sakit layanan prioritas lain itu ada juga yang tidak ada psikiaternya. Padahal di situ banyak pasien-pasien yang membutuhkan layanan psikiater. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ternyata di 47% rumah sakit umum itu tidak punya layanan psikiatri ya, dan sangat sedikit puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa. Dan Bapak dan Ibu, ini adalah tantangan bagi kita semua untuk bisa meningkatkan akses layanan kesehatan di masyarakat, khususnya layanan kesehatan jiwa. Lanjut. Ya. Nih. Rahmi, mohon dipercepat waktunya. Oke, baik, lanjut ya. Tadi sudah disampaikan, ini lanjut. Nah, ini langkah-langkah PKJN RSCMM dalam program pengampuan ya, mulai dari upaya promotif, kuratif, preventif, rehabilitatif, kerjasama lintas program dan juga lintas sektor, dan pengembangan terhadap penelitian dan inovasi. Ya, lanjut saja. Tadi sudah disampaikan, Bapak dan Ibu, ini skenario awal dari pengampuan adalah bagaimana tadinya kita ada 4 strata ya Bapak dan Ibu, sekarang kita ada 3 strata. Strata paripurna, strata utama, dan strata madya. Ya, di sini dasar sudah dihilangkan. Nah, praparipurna dan utama itu rumah sakit pengampu, dan ada beberapa utama dan madya ini adalah rumah sakit yang diampu. Ya, paripurna mengampu utama dan madya, utama mengampu madya.
Nah, jumlah SDM subspesialis juga sudah dilakukan review kembali ya, mengingat ketersediaan SDM-nya di rumah sakit jiwa terbatas, sehingga tadinya kelihatannya memang kita penting ada beberapa spesialis, misalnya di paripurna ada 5, tapi sekarang cukup di sini 3 diturunkan agar memang kita bisa pemenuhannya bisa lebih cepat. Nah, kotak-kotak yang di atasnya standar minimal yang memang harus dipenuhi ya, yang ada di masing-masing strata ya. Saya enggak usah menyampaikan, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini standarisasi pengampuan layanan kesehatan jiwa. Nah, di sini sudah jelas ada apa saja yang harus ada di madya, utama, dan paripurna. Di sini tidak ada di FKTP-nya ya, padahal sebetulnya ada standar di FKTP juga ada. Apa sih layanan yang harus ada minimal ya? SDM yang harus ada minimal apa? Sarana prasarana dan yang minimal juga harus ada. Ya, lanjut saja. Nah, ini adalah standarisasi alat kesehatan untuk layanan psikiatri ya. Ini kita semua sudah ada datanya di dalam data kita yang sudah kita mapping ya dari seluruh rumah sakit jiwa dan juga rumah sakit umum, baik itu provinsi maupun kota kabupaten yang masuk ke dalam jejaring pelayanan kesehatan jiwa. Nah, ini lewat saja, lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang target pengampuan kita ini ada, target yang sifatnya indikator proses, yaitu terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target, ya. Kegiatan pengampuan apa aja sih nantinya, ini akan ada detail di juknis ya Bapak dan Ibu. Kemudian indikator outcome, apa saja nanti ada di sini. Kemudian untuk standar rumah sakit umum juga ada, dan untuk standar di FKTP. Nah, jika kita lihat Bapak dan Ibu, prosentasenya berbeda-beda ya, sesuai existing baseline-nya saat ini. Dan ini diharapkan sudah akan terlaksana sampai dengan tahun 2027 ya, jadi bertahap. Nanti kita akan lihat di juknisnya. Nah, Bapak dan Ibu, ini untuk indikator outcome-nya di sini lebih kepada indikator klinis ya, bagaimana pemulihan pasien ya. Kita mengukur pada pasien yang memang diagnosanya terbanyak ya untuk gangguan jiwa di sini skizofren, kemudian untuk depresi dan juga untuk adiksi. Kemudian indikator produktivitas pasien kita gunakan GAF dan juga PSP. Dan untuk kemandirian pasien ini kita gunakan penyediaan lapangan ya di lapangan kerja ya dengan job club atau social enterprise dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Dan ini Bapak dan Ibu mapping yang sudah kita laksanakan. Ini luar biasa, memang pekerjaannya cukup menjelimet, tetapi kita sudah bagi ya Bapak dan Ibu untuk detailnya. Lanjut saja, slide. Ini untuk detailnya ada di sini ya, siapa saja rumah sakit strata paripurna, strata utama, dan juga strata madya. Nah, Bapak dan Ibu, kita memang mempunyai kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan SDM jejaring pengampuan kesehatan jiwa di rumah sakit. Ya, karena kalau kita hitung nih Bapak dan Ibu dari 9 prodi yang menjalankan pendidikan kesehatan jiwa atau psikiatri, hanya 2 FK yang memproduksi subspesialis, dan itu pun hanya sedikit ya. Mungkin sekitar 4 atau 6 begitu ya, yang kemarin itu kita tanyakan juga ke RSCM dan juga ke Dr. Sutomo, sehingga memang pemenuhannya akan sangat lama ya. Oleh sebab itu rekomendasi yang kita sampaikan kemarin ke Pak Wamen bahwa memang ini perlu segera untuk bisa dilaksanakan hospital based fellowship ya, atau apapun yang memang nantinya akan direkomendasi untuk bisa terjadi pemenuhan kebutuhan SDM.
Nah, ini maka perlu ada juga komitmen dari pemerintah daerah untuk pemenuhan SDM-nya, ya. Karena kita lihat ya, memang beasiswa baru sampai kepada psikiater, untuk subspesialis masih belum masuk nih Bapak dan Ibu. Memang itu yang perlu kita pikirkan ya, karena sebetulnya informasi dari institusi sendiri bahwa peminatnya yang kurang gitu. Jadi bukan, kalau kemarin saya minta untuk bisa ditambahkan kuotanya, ternyata bukan kuotanya yang terbatas, tetapi peminatnya yang kurang. Sehingga memang ini pemerintah daerah mungkin perlu memikirkan bagaimana imbal jasanya untuk dokter untuk bisa mendapatkan pendidikan subspesialis, kemudian dukungan kesejahteraan lain dan pengembangan karir lainnya. Ya, slide. Ya, ini timeline-nya Bapak dan Ibu, kita masih terus banyak PR-nya dan ini masih panjang ya. Contohnya penandatanganan MOU nih kemarin dapat masukan dari Ibu Dir nih, 2023 ini mungkin masih perlu perpanjangan garisnya nih. Nah, ini nanti ditambahkan ya. Oke, Bapak dan Ibu semua masih dalam proses, ada beberapa yang sudah dilaksanakan, tetapi ada yang memang masih perlu tindak lanjut lainnya. Ya, lanjut. Ya, ini yang sudah kita laksanakan. Ya, yang sudah saya nggak perlu sampaikan kembali, tetapi yang jelas bahwa memang beberapa masih on proses ya, seperti MOU tadi, beberapa ada yang sudah selesai, dan yang kita akan laksanakan adalah dashboard dan juga mental health registry tadi yang penting. Dan yang terakhir kita akan laksanakan, atau nanti ada Dr. Andrea Bruni yang akan datang untuk technical assistance dari WHO Siaro di pertengahan Agustus. Lanjut. Nah, ini visitasi yang sudah kita laksanakan di Rumah Sakit Jiwa tahun 2022. Lanjut saja. Ini rekomendasi yang sudah disampaikan, terkait juga yang tadi, detailnya tadi sudah disampaikan. Beberapa laporan kegiatan, lanjut saja. Beberapa laporan kegiatan sudah kita sampaikan, beserta dokumentasinya, Bapak dan Ibu. Ini sudah hampir selesai. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, dan Bapak dan Ibu pada akhirnya bahwa memang jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa di sini diharapkan dapat terjadi perbaikan layanan kesehatan jiwa, kemudian juga dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan, ya, mendekatkan kepada pelayanan kesehatan, kemudian menurunkan treatment gap, menurunkan stigma dan juga pemenuhan hak asasi manusia, serta menurunkan beban biaya negara, ya, dan loss of productivity, serta ketersediaan data, yang ini yang paling penting, karena itu tadi disampaikan kita perlu data, sehingga perlu ada mental health registry tadi, ya, sehingga datanya akan reliable dan juga valid. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena sudah melewati. Saya kembalikan kepada Dr. Desmi. Iya, baik. Terima kasih Dr. Rahmi yang sudah panjang lebar menguraikan tentang jejaring pengampuan, baik itu program yang sudah selesai dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Dan hari ini karena Dr. Rahmi juga akan melaksanakan jejaring pengampuan ke Pontianak, kita akan membuka diskusi, ya karena sudah terpotong waktunya yang melewati waktu, mungkin kita fokus pada satu pertanyaan di Q&A, ada satu pertanyaan tetapi sampai 5 pertanyaan. Mungkin nanti ini Dr. Rahmi bisa merespon dari Asda Fajri. Jadi berdasarkan diskusi di atas, memang masih ditemukan stigma kesehatan jiwa yang melekat, baik dari intern ODGJ maupun keluarganya. Dan kesenjangan perawatan di fasilitas kesehatan, terutamanya pada beberapa jenis pelayanan, dan di sini adalah psikoterapi. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, bagaimana tanggung jawab pemerintah secara konkret terhadap upaya kuratif ODGJ di Paskes pertama ataupun
lanjut untuk kesembuhan, paskes pertama atau lanjut untuk kesembuhan yang paripurna. Ini teman kita Asda Fajri sepertinya dari dokter ini ya, umum ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya JKN, faktanya masyarakat sangat terbantu dengan kemudahan akses terapi ODGJ ya secara kuantitas. Namun kami sebagai ujung tombak secara kualitas masih jauh dari kata optimal dalam tata laksana ODGJ, terutama pelayanan yang holistik. Nah, ini lagi nih, karena Dr. Ahmi mewakili pemerintah, adakah langkah pemerintah untuk melakukan optimalisasi JKN sebagai salah satu instrumen dalam penata laksanaan ODGJ, misalnya top up dalam pelayanan psikoterapi yang tidak dibatasi oleh ketentuan lain. Karena memang ini salah satu hal yang jadi isu juga ya, pelayanan-pelayanan JKN kita, pelayanan jiwa yang bisa diakses melalui JKN itu masih terbatas. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya kita mengetahui bahwa hal utama yang paling dasar dari kesehatan jiwa adalah kemampuan individu ya dalam mengelola dirinya melalui mekanisme pertahanan jiwa. Apakah pemerintah sudah hadir dalam sarana edukasi mental health yang accessible? Kalau sudah ada, bagaimana langkah konkret pemerintah dalam menjaga sarana edukasi tersebut dan sehingga menjadi pondasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa? Oh, ternyata masih ada yang keempat, Bu Rahmi. Ya, biasa ini. Ya. Bu Des ya, saya juga harus segera ke airport ke Pontianak. Ya, ini mirip sebetulnya dengan pertanyaan kita kemarin ya, kepada Ibu Ardiani ya, Ardiani dari yang farmasi dan juga dari ke BPJS ya. Banyak memang pelayanan-pelayanan kita ini yang sebetulnya nggak seragam gitu, itu yang kemarin saya tanyakan ya. Maka perlu kita nanti akan banyak melakukan advokasi ya, bersama juga dengan perhimpunan, bersama juga dengan BPJS, karena ada di satu sisi tadi ada pelayanannya A yang ternyata bisa diklaim di rumah sakit ini tidak bisa. Ya, sama seperti misalnya psikoterapi ini dari sudah sejak lama mungkin ya, dari perhimpunan juga sudah mengusulkan psikoterapi ini untuk bisa diklaimkan oleh BPJS ya, walaupun sebetulnya mungkin dari semua rumah sakit juga sudah melakukan upaya-upaya tersendiri gitu ya, tetapi memang ini nampaknya masih perlu kajian-kajian dari dari BPJS beserta juga dari usulan-usulan yang lebih komprehensif ya. Contohnya seperti kemarin Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi juga sudah melaksanakan beberapa kajian naskah akademik untuk beberapa pelayanan yang masih belum diklaim di BPJS, seperti misalnya di kami itu masih belum, TMS juga masih belum nih, Dr. Des. Kemarin di Suharto Ejan sudah ya. Makanya saya bilang itu kok bisa BPJS itu berbeda-beda kebijakannya. Nah, ini yang sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan ini sebetulnya nanti bisa juga dilaksanakan ya oleh rumah sakit jiwa lainnya. Nah, ini sabar saja karena kemarin juga Bu Dirut kita sudah berkoordinasi dengan Kepala BPJS ya, Prof. Ali Gufron, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan meminta feedback-nya atas apa yang sudah kita usulkan begitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari dashboard yang ada di Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Keswa ya, pada zaman Bu Wiwin dulu banyak sebetulnya media-media yang bisa digunakan untuk edukasi gitu ya. Walaupun saya nggak tahu apakah memang keberlangsungannya seperti apa sekarang, tetapi banyak sebetulnya aplikasi-aplikasi kemarin juga disampaikan dari PDSKJI ya, dari Dr. Kamilia bahwa itu bisa digunakan gitu, mungkin masih belum tersampaikan ke seluruh personil ya. Ini yang barangkali nanti kita akan sama-sama membantu melakukan edukasi ya, beberapa bisa kita laksanakan ya, termasuk mungkin ya sarana media yang ada di PKJN RSCMM ya, seperti misalnya
website kita yang bisa dijadikan sebagai media, dan kita juga punya satu hotline service yang sebetulnya bisa membantu masyarakat yang sifatnya bisa diakses secara 24 jam. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan informasi atau bahkan konseling yang sifatnya dasar dan dapat diberikan oleh sumber daya manusia yang sudah dilatih gitu. Jadi itu bentuk sebetulnya tanggung jawab kita untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan edukasi, dan mudah-mudahan ini karena ini sudah distandarkan di dalam setiap strata ya. Kalau kita lihat tadi lebih detail bahwa di strata madya itu harus ada hotline service Bapak dan Ibu. Nah, ini dalam upaya agar memang masyarakat itu mudah untuk bisa mengakses tanpa harus hadir gitu ya. Ini konsep Hospital Without Walls-nya juga ada di sini. Nah, ini mudah-mudahan ke depannya akan bisa lebih tertata lagi dengan kita membentuk suatu pedoman atau juknis yang lebih komprehensif. Ini masih belum keluar, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa digunakan dan bisa dijadikan acuan bagi seluruh rumah sakit untuk melaksanakan pelayanannya sesuai dengan standar agar kualitas layanannya bisa baik begitu. Ya, Bu Des, itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf, saya mungkin akan segera langsung ke airport ya. Dr. Rahmi, jadi karena terbatasnya waktu, nanti mungkin ini bisa juga ditanggapi oleh dari narasumber yang lain ya. Ada 2 pertanyaan, kalau tidak juga nanti bisa melalui chat langsung ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Rahmi ya. Selamat bertugas ya, selamat bertugas ke Pontianak ya Dok ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rahmi. Terima kasih. Nanti kita simpulkan pada akhir sesi. Ya. Baik, kita akan menginjak pada narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua adalah Dr. Herpita Diatri, SPKJ Konsultan ya. Ini sudah tidak asing lagi di kita. Beliau adalah konsultan dari psikiatri komunitas yang juga berperan dalam beberapa hal baik itu kebijakan maupun hal-hal terkait dengan kesehatan jiwa komunitas di masyarakat dan pemerintah ya. Dr. Herpita juga bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional RSCM Cipto Mangunkusumo ya. Ya, Dr. Herpita, selamat datang. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Desmi. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Terima kasih untuk sudah memperkenalkan saya, dan tentunya saya mengucapkan selamat ulang tahun nih kepada PKJNJ. Mudah-mudahan semakin sukses, memberikan kontribusi yang banyak untuk tingkat nasional. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk diberikan kesempatan pada siang hari ini untuk boleh berbagi apa yang saya pahami dengan pengembangan rumah sakit umum. Mungkin akan ada yang berpikir seperti tadi Dr. Desmi highlight bahwa saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo yang rasanya mungkin kecil kali ya masalahnya karena sumber dayanya besar dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya tidak tergantung dari besar atau kecilnya sources yang kita miliki ketika kita menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi semua. Berada di posisi di tengah kan ya, ini di antara yang primer lalu kemudian yang tersier. Bagaimana sebenarnya rumah sakit umum diharapkan bisa berperan gitu. Dan mengapa kalau kita lihat konteks dari negara-negara maju, di tempatnya Prof. Hans Paul, di tempatnya Prof. Byron's Good, juga tentunya yang diharapkan oleh Andrea juga berhubungan dengan memperbanyak gitu fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit umum untuk bisa berperan lebih. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan tentang pengembangan layanan ini. Rasanya tidak sulit untuk saya mengadvokasi atau meyakinkan kita semua bahwa membangun layanan psikiatri rumah sakit umum itu mutlak.
diperlukan dan nggak bisa ditawar sebenarnya. Nomor satu, masalah utama adalah destigmatisasi. Jadi memang berjalan ke rumah sakit umum gitu, kalau ditanya orang gitu kan, dia mau kemana, mau ke RSCM atau mau ke RSUD, meskipun bertemunya kemudian dengan SPKJ atau bertemu dengan psikolog dan sebagainya akan jauh lebih mudah diterima oleh orang dibandingkan kalau kemudian menyebutkan rumah sakit jiwa. Itu kenyataan yang memang mau tidak mau harus kita terima. Jadi ini adalah salah satu upaya bagi mereka yang mungkin belum berani untuk speak up, bagi masyarakat yang mungkin belum mudah untuk menerima. Yang kedua yang sebenarnya juga diharapkan dari layanan RSU ini adalah penghargaan terhadap hak asasi manusianya akan jauh lebih baik. Karena memang kita menyediakan layanan yang harapannya lebih komprehensif, melihat manusia sebagai bagian yang utuh, tidak hanya aspek mentalnya saja, tetapi juga fisik dan masalah sosial lainnya. Karena kita berhubungan dengan masyarakat yang kemudian sangat biasa diamini juga atau dilakukan juga oleh teman-teman dari fasilitas kesehatan yang lain. Nah, memang mau tidak mau, ini back to back dengan masalah destigmatisasi yang tadi disampaikan. Kita mungkin lebih mudah menemukan masalah terkait dengan stigma dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu di RSJ. Kesannya kan jadi begitu gitu ya, foto-fotonya, mulai dari cara restrainnya, lalu ruang isolasinya, pendekatan-pendekatannya itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat menstigma gitu atau sangat tidak memberikan harapan untuk hak asasi manusia dilakukan di sana. Sehingga rumah sakit umum sepertinya menjadi sebuah oase baru untuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Meskipun bisa saya sampaikan bukan berarti tidak ada tantangan mengembangkan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum. Yang ketiga, kita menyadari bahwa orang dengan gangguan jiwa, terlepas bahwa mereka adalah kelompok usia anak maupun usia lanjut, memang sangat jelas memiliki komorbiditas. Mungkin data yang paling dekat dan melekat untuk kita di masa pandemi kemarin, sebagai contoh, seorang dengan skizofrenia memiliki kerentanan 7 kali lipat untuk menerima atau mendapatkan infeksi COVID-19 pada waktu itu. Atau juga dapat disampaikan bahwa 2-3 kali lipat lebih tinggi untuk kemudian jatuh ke kematian dibandingkan populasi pada umumnya. Jadi sudah tidak bisa dipungkiri bahwa orang dengan gangguan jiwa memang mau tidak mau memiliki juga masalah kesehatan fisik. Ketika kita bicara tentang gangguan jiwa yang menyebabkan dia tidak bisa berfungsi termasuk untuk merawat kesehatannya, maka sebenarnya otomatis layanan yang diberikan wajib dua-duanya. Untuk saya, hal ini tentunya juga menjadi refleksi bagi teman-teman yang bertugas di RSJ, bahwa sebenarnya kebutuhannya kan sama gitu, sama-sama ketika masuk ke sana membutuhkan juga pemeriksaan terhadap masalah kesehatan fisik secara utuh. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang rumah sakit umum, boleh saya mengangkat kebutuhan populasi non-jiwa. Yang dimaksud di sini adalah pasien-pasien yang tidak dirawat di bangsal jiwa. Namun, kita tahu bahwa sebenarnya sebagian besar sentinel bunuh diri terjadi justru tidak di bangsal jiwa, tetapi di bangsal non-jiwa. Yang memang menandakan bahwa perilaku bunuh diri sangat mungkin melekat pada pasien-pasien yang ada di bangsal non-jiwa. Demikian juga untuk pasien-pasien yang mungkin kita nilai sebagai gangguan somatoform, dan kemudian mereka tersebar di banyak bangsal non-jiwa. Padahal terus kemudian jalani pemeriksaan-pemeriksaan yang ternyata tidak pernah ditemukan ada satu masalah fisik yang jelas. Lalu kemudian pasien-pasien dengan kebingungan, yang dimaksud di sini adalah ketika dia tidak bisa mengambil keputusan, tidak kunjung kooperatif dengan rencana terapi. Mereka juga adalah pasien-pasien yang sebenarnya sangat nyata membutuhkan peran dari sektor kesehatan jiwa. Pasien-pasien dengan chronic pain, pasien-pasien yang kemudian mengalami perubahan kemampuan produktivitasnya. Sebagai contoh, pasien-pasien usia muda yang kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga kehilangan atau mengalami disabilitas. Dan tentu saja hal tersebut seyogyanya kemudian menjadi satu bagian yang terintegrasi sebagai bentuk layanan yang bisa kita tawarkan kepada mereka.
Pasien dengan ketaatan terapi yang rendah, misalnya kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit kronis lainnya, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan sebagainya. Data Riskesdas menyebutkan untuk depresi saja sekalipun dengan prevalensi yang 6,1% yang kita miliki, tetap angka itu mengalahkan hampir sebagian besar penyakit katastrofik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, kecuali 2, yaitu obesitas dan hipertensi. Kita masih kalah dibanding 2 penyakit itu. Tapi untuk penyakit ginjal, untuk penyakit kanker, untuk penyakit diabetes sekalipun, yang dikatakan cukup momok gitu untuk masyarakat kita dan menjadi port d'entrée atau pintu masuk untuk penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit gangguan ginjal, penyakit-penyakit gangguan jantung, ternyata tetap lebih rendah dibandingkan prevalensi depresi yang kita miliki berdasarkan data Riskesdas. Bagaimana bila kelompok gangguan-gangguan jiwa, kelompok penyakit katastrofik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut kemudian mengalami masalah kesehatan jiwa? Jelas prevalensi itu akan menjadi 2-3 kali lipat. Seperti yang kita alami pada masa pandemi kemarin gitu ya. Ada peningkatan ansietas dan depresi sampai 1 atau 2 kali lebih tinggi. Jadi memang jelas sekali bahwa kita harusnya ada di sana gitu ya. Kita semuanya tersedia di layanan-layanan yang non jiwa. Jadi tidak hanya secara tradisional menjalankan praktek kita untuk layanan rawat jalan dan rawat inap saja, tapi kita ada di mana-mana gitu. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kemudian kita mengadvokasikan kebutuhan ini bagi semua. Kalau mau length of stay lebih pendek, karena pasien lebih kooperatif mengambil keputusan, kenapa tidak nyolek psikiatri gitu? Demikian juga kalau misalnya kita merasa kok outcome-nya tidak kunjung baik karena masalah ketaatan, mengapa tidak kemudian menghubungi kita untuk masalah hal ini? Jadi memang terlihat sekali bahwa peran yang ditawarkan di rumah sakit umum adalah bagaimana psikiatri bisa membantu agar outcome yang dijadikan prioritas kita itu benar-benar akan tercapai. Jadi apa yang bisa kita bantu untuk meringankan beban tersebut? Kita saat ini memang akan melakukan revisi ya dari KMK ini, yaitu pedoman pelayanan kesehatan, terutama memang juga ada layanan kesehatan yang berhubungan dengan jiwa di komunitas. Mau tidak mau memang bentuknya masih seperti ini dan rumah sakit umum ada di level yang kedua. Terlepas bahwa ini tipenya macam-macam begitu ya, tapi kurang lebih memang rumah sakit umum masih disebut sebagai bagian dari layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas. Lalu kemudian kalau kita lihat dari regulasi yang sama tentang pembagian tugasnya, maka kita bisa lihat di sini bahwa rumah sakit umum memang memiliki tanggung jawab untuk mulai dari edukasi, layanan kedaruratan psikiatrik, lalu kemudian rawat jalan, konseling dan psikoterapi seperti yang ditanyakan oleh sejawat kita yang ada di kolom chat, lalu kemudian rawat inap, pelayanan rujukan sampai konsultasi liaison psikiatri. Kalau kita bicara tentang penyakit-penyakit fisik. Meskipun sebenarnya konsultasi liaison psikiatrik memiliki karakteristik yang bukan berarti semua penyakit fisik mengalami gangguan jiwa itu pasti konsultasi liaison psikiatrik cases. Sebenarnya enggak ya. Ini lebih sangat spesifik untuk beberapa jenis penyakit tertentu. Tapi dari sini, regulasi yang sebenarnya sudah tahun 2009 sudah menggarisbawahi apa yang seyogianya RSU lakukan. Nah, kalau kemudian saya ketika menyiapkan slide ini merefleksikan gitu, apa yang sudah dan apa yang belum gitu, mungkin terlihat sekali bahwa, oh iya mudah-mudahan semuanya sudah. Gitu. Namun, kan ini tahun 2009, sebelum akreditasi itu muncul. Ketika akreditasi muncul, PR kita menjadi bertambah banyak dibandingkan yang tertulis ini. Jadi inilah kurang lebih patokan bagi kita, teman-teman yang bertugas di rumah sakit umum, agar kita bisa melihat bahwa apa yang regulasi kendaki untuk kita lakukan, setidaknya semuanya sudah kita laksanakan. Nah, memang kita tahu kita masih struggling bahwa tidak semua rumah sakit umum itu memberikan layanan kesehatan jiwa. Terlebih kalau kemudian ukurannya adalah ada atau tidaknya psikiater, ada atau tidaknya layanan yang dibuka, baik rawat jalan dan atau rawat inap. Jadi kan ukurannya seperti itu. Untuk definisi itu pun jumlah kita masih 45%, sehingga memang ya masih besar gitu yang harus kita advokasi untuk bisa menyediakan.
Memang kalau dari Dirjen Kesehatan Masyarakat tahun 2000 sampai 2024 menargetkan puskesmas 100% akan memiliki layanan kesehatan jiwa. Bagaimana dengan rumah sakit? Apakah kemudian Direktorat Jenderal yang lain juga memiliki rencana outcome yang sama seperti bagaimana siapnya puskesmas? Karena untuk saya ini menjadi PR. Kalau kemudian puskesmasnya sudah 100%, lalu kemudian mau melakukan rujukan, tetapi rumah sakit umum terdekatnya tidak kunjung membuka layanan kesehatan jiwa. Sehingga tidak bisa dipungkiri mereka akan kemudian langsung jumping ke rumah sakit jiwa. Sehingga piramida yang tadi digambarkan di dalam KMK 2009 tentunya akan sangat sulit atau jauh dari apa yang kita harapkan. Baik. Dr. Ahmi tadi juga sudah menyampaikan hal ini dan menurut saya sih setuju sekali ya. Apapun yang kita lakukan memang harus ke sini kan ya kiblatnya. 6 pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan sampai 2024. Dan memang kalau bicara tentang rumah sakit umum, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa, tipe apapun, maka fokus kita ada di upaya peningkatan akses dan mutu layanan baik sekunder maupun tersier. Meskipun kayaknya kita boleh bersepakat ya, bahwa nggak pernah tuh satu pilar berdiri sendiri. Disebut pilar memang harusnya berdiri sendiri-sendiri ya. Tetapi karena ini pilarnya membentuk rumah, mau tidak mau akhirnya kita saling berkolaborasi dengan agenda transformasi yang lainnya. Nah, bicara tentang undang-undang yang baru, seberapa besar peluangnya? Minta maaf untuk tidak mencantumkan satu peluang dan ternyata itu muncul di dalam pertanyaan. Namun nanti izinkan saya untuk menyampaikannya secara lisan. Yang pertama, Undang-Undang Kesehatan 2023 menyebutkan dengan jelas bahwa menurut pasal 168, fasilitas kesehatan tingkat lanjut itu salah satunya adalah rumah sakit. Sehingga ketika nanti memang pemerintah akan membuat RPP, saya sudah mendengar bahwa akan ada peraturan pemerintah yang akan mengejawantahkan Undang-Undang Kesehatan ini plus menambahkan klausul-klausul di Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang lama yang belum masuk ke Undang-Undang Kesehatan. Nah, ada satu hal yang menarik ketika saya membuka kembali Undang-Undang Kesehatan Jiwa untuk mencari gaps-nya supaya regulasi terkait dengan undang-undang regulasi yang berkaitan dengan rumah sakit umum akan lebih bagus dan lebih lengkap tentunya. Memang kalau kita buka Undang-Undang Kesehatan Jiwa, banyak sekali rules atau aturan yang dibuat untuk rumah sakit jiwa. Tetapi tidak untuk rumah sakit umum. Sehingga tidak jarang saya mendapatkan teman-teman early career psychiatrist misalnya, atau mereka-mereka yang merintis layanannya baru, sangat kesulitan untuk berbicara dengan para direkturnya, karena tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa rumah sakit umum harus membuka layanan kesehatan jiwa. Berbeda dengan statement tentang RSJ, provinsi harus punya satu minimal gitu, sehingga sangat kuat untuk mendorong perubahan itu ada. Oleh karenanya, ini mungkin tidak menjadi gap karena tidak ada di Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang lama. Namun untuk saya ini adalah sebuah peluang bahwa Undang-Undang Kesehatan menyediakan media asal kita betul-betul menitipkan bibitnya di sana. Bahwa rumah sakit umum memang seyogyanya juga memiliki layanan kesehatan jiwa. Lalu kemudian di pasal selanjutnya disebutkan bahwa rumah sakit ini menyediakan layanan perorangan, mulai dari layanan dasar, spesialistik, dan subspesialistik. Sehingga buat saya, kalau kita fokuskan hanya spesialistik dan subspesialistik saja, dengan masalah yang tadi sudah disampaikan di awal juga oleh para pembicara sebelumnya, puskesmas sendiri tidak kunjung siap. Maka untuk gangguan-gangguan jiwa yang mungkin sifatnya common atau umum atau lazim terjadi, itu mau lari kemana? Nah, saat ini layanan rumah sakit diperkenankan untuk juga mengembangkan atau memberikan layanan-layanan yang sifatnya dasar. Namun dasar tentunya untuk kesehatan jiwa juga. Namun demikian tentunya kita tidak berharap layanan primer kita sama sekali tidak peduli kesehatan jiwa. Pengennya terus kemudian apa-apa kayaknya ada masalah kesehatan jiwa sedikit rujuk, ada masalah kesehatan jiwa sedikit rujuk. Tentunya tidak berharap demikian. Kita mau tetap berfokus pada piramida yang ada sehingga proses edukasi ke puskesmas tentunya menjadi satu hal yang penting. Rumah sakit yang kita bicarakan bukan hanya pemerintah pusat saja, bukan hanya punya Pemda saja, tetapi juga swasta.
sehingga jumlah 2.000-an lebih yang dari Kementerian Kesehatan, harapannya memang akan berlaku juga untuk swasta. Memang 2.000-an itu terutama rumah sakit pemerintah ya. Kalau kita tambahkan dengan rumah sakit swasta, maka ada kisaran antara 3.000 sampai 4.000. Masalahnya adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mendorong hal yang sama, bahwa swasta juga membuka layanan tersebut. Nah, kalau kemudian kita kawinkan dengan pasal selanjutnya dari sebuah kewajiban rumah sakit, maka yang saya berikan warna bold tentunya akan sangat relevan untuk mendorong kita. Dan ini kewajiban loh ya, bukan sesuatu yang rumah sakit boleh. Kalau boleh artinya ya boleh iya, boleh enggak gitu. Tapi karena disebut kewajiban, maka buat saya penting untuk proses advokasi, yaitu tentang pelayanan yang aman dan bermutu. Jadi bukan hanya untuk layanan ginjal saja, bukan hanya untuk layanan jantung saja, tapi untuk semua layanan termasuk kesehatan jiwa ketika kita mengembangkan di dalamnya. Anti diskriminatif, ini pun juga sangat luas dimensinya, termasuk sebenarnya tidak ini. Fokusnya adalah pada kepentingan pasien. Bukan kemudian, aduh kalau kasus kayak gini agak berat nih. Kita kemudian mau mengatakan bahwa, wah kalau kayak gini ini akan melewatin pagu. Jadi lebih baik rujuk aja lah ke RSCM gitu. Atau rujuk aja ke RSC karena ngelewatin pagu. Aduh ini butuh obatnya ini ngelewatin pagu lagi. Rujuk aja gitu. Itu tidak contohnya sebuah efektivitas demi kepentingan pasien. Kita menafikan bahwa sebenarnya proses rujukan akan berdampak pada transportasi, pada proses yang sangat kompleks untuk surat menyurat dan administrasi proses rujukan. Jadi kalau kita memang bermaksud untuk patient center ya tentunya itu menjadi perhatian. Ada layanan gawat darurat, sehingga tidak kemudian mengatakan bahwa layanan kesehatan jiwa di RSU hanya buka di jam poli, sementara pasien-pasien itu datang ke IGD kita. Pelayanan kesehatan bencana, jadi termasuk ketika sesuatu rumah sakit kita turun dalam masalah bencana yang ada di lingkungan sekitar rumah sakit kita, bagaimana kemudian kita terlibat. Yang menarik lainnya, pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. Mengapa saya sebut menarik? Bukankah tidak mampu atau miskin adalah determinan yang cukup kuat untuk masalah kesehatan jiwa? Sehingga harusnya kalau memang rumah sakit kita menyebut gitu, kadang-kadang saya sih secara jujur begitu ya, bahwa rumah sakit saya dengan nama besar dari Dr. Cipto Mangunkusumo memang mau tidak mau menyebut rumah sakit kami dari rumah sakit Wong Cilik. Sehingga kemudian memang otomatis harusnya diselenggarakan juga layanan kesehatan jiwa di sana. Fungsi sosial termasuk di dalamnya. Jadi dokumen ini atau regulasi ini mengharuskan rumah sakit kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan ke masyarakat. Termasuk misalnya contohnya bakti sosial dan aktivitas-aktivitas edukasi lainnya ke masyarakat. Masalah sarpras yang kemudian aksesibilitas, ketika kemudian kita bicara tentang rumah sakit umum, seberapa di antara kita yang bekerja di rumah sakit umum memiliki loket khusus untuk mereka yang dengan disabilitas termasuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Teman-teman bisa bayangkan bahwa sebagian besar yang mengantar pasien kita adalah bapak atau ibu yang usianya sudah lanjut, untuk pasien-pasien yang usianya sudah 20-30 tahun. Dan bagaimana kemudian pasien situasi antrian yang long queue seperti itu, yang hektik seperti itu karena rumah sakit umum biasanya pasiennya tuh lumayan berjubel, lalu kemudian kita tidak mengharapkan mereka mengalami kegelisahan gitu. Sehingga kemudian mereka akhirnya lari dan pulang dan tidak pernah bisa dibawa ke poli. Dan kemudian ketika sampai di poliklinik lah, Bu, pasiennya nggak dibawa, jadi nggak bisa saya memberikan obat. Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa rumah sakit kita cukup friendly untuk masalah pasien-pasien dengan gangguan jiwa? Tentang sistem rujukan sendiri juga demikian, seperti yang tadi sebagian besar sudah saya utarakan. Menghormati hak dan kewajiban pasien, sama termasuk untuk masalah komplain maupun bertanya, etika rumah sakit, dan melaksanakan program pemerintah. Nah, hal yang lain adalah sistem informasi kesehatan rumah sakit dan kemudian terintegrasi dengan nasional. Senang sekali tadi Dr. Rahmi sudah menyebutkan tentang registri. Kita akan punya registri, tantangan dari Pak Menkes adalah registri untuk kasus depresi.
karena kemudian akan ada dampaknya pada registri untuk perlukaan diri dan bunuh diri sesuai dengan SDGs, dan memang WHO juga merekomendasikan demikian. Sehingga saya bisa tahu meskipun pasien saya pindah-pindah kemana-mana, saya tahu gitu. Kalau sekarang ini kan kita nggak tahu loh. Saya merasa bahwa pasien ini readmisi gitu ya. Wah, bagus ya, kamu udah 5 bulan nggak pernah masuk rumah sakit. Siapa yang tahu kalau kemudian ternyata dia pergi ke Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, Suharto Herjan, atau Duren Sawit. Siapa yang tahu? Saya selama ini nggak tahu, percaya-percaya aja gitu. Padahal ternyata keluarganya keluar masuk rumah sakit gitu, tergantung mana yang ada. Karena sistem BPJS masih memungkinkan kita untuk layanan akut langsung ke IGD. Sehingga kemudian rujukan tersebut menjadi tampak tidak terlihat. Nah, harapannya dengan sistem informasi kita menjadi tahu. Termasuk juga kemudian aspek konsultatif menjadi lebih baik. Pasal 191 mengatakan bahwa memang rumah sakit sangat diharapkan atau didorong untuk melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak dalam pengembangan layanan. Termasuk pihak-pihak lain yang kita tahu Dokter Herpita hilang ya sinyal. Ini koneksi dokter Herpita bermasalah. Iya, Dokter Herpita hilang timbul. mutu baik dari sisi layanan pasien maupun sisi manajemen. Izinkan saya untuk menampilkan standar-standar yang berhubungan dengan mental, kesehatan mental, dan psikososial. Jadi nggak bisa dipisahkan bahwa ketika kita akreditasi meskipun sebagai rumah sakit umum sekalipun, maka sebenarnya kita terikat komitmen yang tidak bisa dilepaskan dari standar-standar ini. Sehingga kemudian kenapa sih kok para surveyor senang banget datang ke kita? Karena menjadi sangat spesifik. Sebagai contoh, identifikasi pasien kita menjadi punya sesuatu yang spesifik kan? Pakai foto. Karena pasien kita tidak akan mudah untuk menggunakan gelang dengan patuh. Sehingga terlihat bahwa kita sangat berkontribusi. Masalah komunikasi efektif, masalah kemudian obat-obat risiko tinggi mau tidak mau obat-obatan kita cenderung lasa. Haloperidol dengan berbagai macam jenis regimennya adalah contoh lasa. Kita juga nggak bisa bilang bahwa kita nggak ada universal protokol untuk keselamatan pasien saat prosedur. Tapi kita punya SCT dan TMS contohnya, di samping pendekatan yang lain. Pasien kita rentan terhadap infeksi, pasien kita rentan terhadap risiko jatuh, otomatis karena obat-obatan kita yang cenderung sedatif. Kemudian bagaimana kalau tadi Dokter Rahmi mengatakan bahwa kita peduli atau kita juga seharusnya mengembangkan sesuatu yang sifatnya post hospital, saya mengundang kita semua juga untuk memikirkan tentang pra-hospital. Saya tidak tahu di rumah sakit teman-teman ya, tapi di rumah sakit saya readmisi saya 33% untuk masa 28 sampai 30 hari. Tentunya secara mutu dan keselamatan hal tersebut tidak menyenangkan. Berarti layanan kita ada yang salah gitu. Mengapa kemudian dia muter-muter saja rawat lagi. Meskipun kita tahu bahwa itu karena kekurangan yang ada di komunitas. Dan berbagai macam lainnya. Kita sudah mau tidak mau terlibat dalam yang namanya populasi khusus, populasi risiko tinggi dan rentan. Suka tidak suka kita udah masuk ke sana. Sehingga mau nggak mau kita memang perlu terlibat. Di samping kemudian kita harusnya terlibat juga untuk end of life kalau kita bicara tentang rumah sakit umum. Kalau teman-teman memiliki layanan transplantasi, pasti kita terlibat di dalamnya. Kita mempunyai PPK yang sangat khusus, CP yang sangat khusus, bahkan untuk program bagi kesehatan dan keselamatan pegawai, kita ada di sana. Jelas banget, bukan cuma untuk pasien market kita. Kita juga menjadi market untuk teman-teman tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit kita juga. Lalu kemudian peta risiko kita justru sangat spesifik. Risiko fasilitas saja sangat spesifik, tidak sama dengan yang lain. Sebagai contoh, mana bisa kita pakai shower yang menggantung-gantung gitu. Mana kita bisa menggunakan keran yang sangat menonjol. Tanda bahwa memang kita sangat spesifik layanannya, tidak bisa disamakan dengan layanan yang lainnya yang ada di rumah sakit umum. Lingkungan-lingkungan termasuk rekam medis karena kerahasiaannya sangat dominan gitu ya, gimana cara kita menjaganya. Nah, bicara tentang hal-hal tadi, jujur sangat tidak mudah untuk mengembangkan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum. Terutama ketika kita berbicara tentang patient center care atau business center care.
Dan kita tahu bahwa pandangan orang tentang layanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum adalah pandangan yang sangat merugikan. Kita tuh merugikan, kita posko rugi, kita dianggap sebagai cost center rather than a revenue center. Sehingga rasanya menjadi sulit gitu untuk kemudian kita mempropos layanan tersebut. Sulit untuk kemudian ada political will. Mari kita lihat, banyak sekali bangsal jiwa yang kemarin sepanjang pandemi ditutup kan, Jay? Lalu kemudian dijadikan bangsal COVID. Dan ada beberapa yang kemudian tidak pernah kembali. Dilanjutkan untuk menjadi bangsal penyakit fisik lainnya yang jelas lebih revenue dibandingkan bangsal jiwa. Nah, akhirnya memang kalau kemudian yang menang adalah business center care, ketersediaan sumber daya menjadi sulit. Aspek perlindungan hak juga jangan ditanya, akan menjadi sulit juga. Nah, tentang bagaimana cara kita mengadvokasi hal tersebut. Layanan yang terintegrasi, kalau kemudian sistemnya adalah terus-menerus sifatnya dalam bentuk konsultasi, sangat kemudian tidak bisa mengatasi masalah sejawat kita yang, alah nggak usah lah Bu, nggak usah konsul ke jiwa. Berbeda kalau kemudian kita mempropos dalam bentuk tim. Saat ini kami bergembira karena awalnya kita cuma bisa masuk ke penyakit dalam, tapi kami di rumah sakit umum di RSCM sudah bisa masuk kemudian ke neurologi, ke IKA, bahkan layanan geriatri itu terpadunya sak rumah sakit, mau pasiennya dari obgyn, mau pasiennya dari bedah, begitu pasiennya geriatri pasti psikiatri akan masuk di dalamnya. Layanan paliatif atau end of life yang tadi sudah saya sampaikan, transplantasi, bahkan kemudian untuk layanan ibu dalam hal ini untuk reproduksi juga kita masuk di sana untuk bayi tabung dan yang lainnya. Tapi intinya memang kita perlu menciptakan pasar bahwa kita di sana bertujuan untuk membuat layanan tersebut jauh lebih mampu dilaksanakan. Masalah sistem rujukan, tantangan kita ada di rujuk balik, karena kemudian kelanjutan terapinya tidak bisa dilanjutkan oleh teman-teman kita di layanan primer. Kalau kami di pusat, kemudian layanan sekundernya pun juga bermasalah, termasuk juga masalah gap obat yang kita miliki antara tipe A, tipe B, dan sebagainya. Demikian juga tentang sistem komunikasi dan sistem yang terintegrasi mengenai data pasien. Kalau kemudian saya ditanya peluang pengembangan ke depan itu di mana? Salah satu yang tadi dijadikan dasar mengapa di RSU sebaiknya mengembangkan layanan kesehatan jiwa, karena kita menjadi salah satu tempat yang sangat rentan untuk melakukan abuse. Dan kalau dilihat dari berbagai macam jenis pelanggaran hak asasi manusia yang ada, rasanya nomor 1 sampai nomor 6 kita masuk di dalamnya. Gitu, di rumah sakit umum itu sangat penting atau sangat mungkin untuk terlibat di dalamnya. Sehingga oleh karenanya bagaimana caranya kita kemudian bisa mengatasi hal tersebut sebagai bagian dari bentuk penghargaan hak asasi manusia. Jadi kan pengennya kayak gini ya, di RSJ foto-fotonya kemudian diibaratkan sebagai layanan yang inhuman. Sampai di rumah sakit umum kita nggak menyiapkan apa-apa sehingga rumah sakit umum inhuman juga. Lama-lama jangan salah juga ya kalau kemudian pasung dianggap yang paling baik daripada di rumah sakit jiwa, daripada di rumah sakit umum. Setidaknya saya memasung keluarga saya dengan cinta kasih gitu kali ya, daripada kemudian di rumah sakit di restrain tanpa batas waktu yang jelas. Jadi memang kita yang sebenarnya ikut berkontribusi di dalamnya. WHO juga menunjukkan kepada kita bahwa ada peran supervisi dan peran rujukan yang sangat jelas. Dan di sana memang juga sangat jelas bahwa aspek kompleksitas kasus dalam hal ini juga berhubungan dengan penyakit fisik tentunya menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Bicara tentang community mental health service, ternyata rumah sakit umum tidak lepas dari framework yang dibuat oleh WHO. Jadi ketika kita bicara tentang community mental health service atau community support, di dalamnya juga ada rumah sakit umum. Jadi bukan hanya puskesmas ke bawah, tapi rumah sakit umum ke bawah gitu. Sehingga mau nggak mau peran kita ada di sana. Tadi saya lihat Andrea sudah memaparkan hal ini, izinkan saya untuk menggarisbawahi di mana sebenarnya kita bisa berperan untuk mendukung community support ini. Yang pertama, penyediaan rawat inap dan rawat jalan. Pilihannya kan begitu, rumah sakit umum lebih banyak dibandingkan semuanya. Mau masuk di komunitas atau kemudian kita rawat di rumah sakit umum. Jadi ini salah satu bagian atau solusi sebenarnya dari upaya mengatasi pemasungan. Layanan liaison care jelas harus ada karena memang kita terlibat dalam penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan dengan penyakit fisik. Layanan yang dipropos lainnya adalah layanan perinatal. Jadi memang udah jelas
Saya tidak tahu data yang teman-teman miliki, tapi data kami di tahun 2020 di fasilitas kesehatan obstetrik ginekologi, kami mendapatkan bahwa 11,5% pasien yang menjalani ANC di rumah sakit umum kami di RSCM itu 11, sekian persen itu adalah remaja. Nah, kami menduga pasca pandemi angka ini jauh lebih besar sebenarnya. Nah, mari kita lihat sama-sama apakah kemudian teman-teman Objin hanya akan memperlakukan wes pokoknya hamil ya sudah, ini jalani saja. Padahal itu anak-anak SMA. Usia termuda yang datang ke rumah sakit kami adalah 11 tahun. Jadi dokter, bapak dan ibu bisa bayangkan gitu, itu udah ada di sana dan kemudian kita tidak mau mengembangkan gitu bersama dengan teman-teman dari obstetrik. Layanan NCDs, diabetes, obesitas, layanan neglected, penyakit-penyakit yang neglected seperti kusta, lalu penyakit-penyakit infeksi lain yang kita tahu mempengaruhi penampilan dan menyebabkan stigma, apakah kita kemudian sudah terlibat di sana? HIV, AIDS, dan TB. Sehingga kemudian terasa ya, banyak banget di kebutuhan psikiater nih ya, Dr. Desmi. Gimana caranya kemudian mendorong agar jumlah psikiater semakin banyak itu ada di sini? Ataukah kita mau mengadopsi model Sri Lanka, yaitu dengan memberikan bentuk pelatihan seperti diploma, yang kemudian akan bisa bekerja di rumah sakit umum juga. Kemarin kami bertemu dengan para lulusannya karena memang pada waktu itu dibangun saat tsunami. Dan sampai sekarang mereka masih eksis sebagai diploma untuk kesehatan jiwa. Ini tentunya menjadi satu hal yang menarik untuk kita bayangkan. Tadi Andrea juga sudah membicarakan tentang deinstitusionalisasi, yang sangat setuju bahwa ini bukan hanya bicara tentang mereduksi admisi pasien, tetapi juga bagi pasien yang sudah masuk ke dalam layanan kesehatan jiwa, bagaimana mereka bisa merasakan layanan yang bagus. Demikian juga kemudian untuk mempercepat discharge atau kemudian untuk scale up. Inilah program scale up yang ditawarkan oleh WHO sebagai rangkumannya. Apa dong urusannya gitu. Saya membayangkan waktu baca ini scale up biarin aja di layanan primer. Tapi mari kita lihat. General Hospital tersebut di dalamnya sebagai bagian dari scale up untuk 2030. Kemudian kalau kita bicara tentang spesialis dan non-spesialis, bukankah rumah sakit umum juga memiliki tanggung jawab yang sama? Dan itu berhubungan dengan self-help. Ini mengingatkan saya pada prinsip chronic care model, yang memang menjadi bentuk layanan yang harusnya dikembangkan untuk penyakit yang kronis seperti gangguan jiwa sekalipun. Yaitu bagaimana kemudian kita bisa memberdayakan pasien dan keluarga. Contoh yang paling mungkin mudah untuk kita ingat adalah kaki diabetes. Tapi mungkin nanti bisa kita carikan analog untuk penyakit-penyakit kita, terutama untuk mereka yang self-harm dan suicide. Kaki diabetes itu datang ke rumah sakit umum, itu kalau dalam kondisi yang gangren dan sebagainya. Kemudian keluar setelah gangren nekrotiknya diatasi, kembali ke masyarakat. Masalahnya kemudian di masyarakat ini loh. Tidak rampung, kemudian masuk lagi. Harusnya rumah sakit kita menjadi bermasalah kalau kemudian orang yang sama datang ke rumah sakit kita untuk masalah yang sama, yaitu kanker kaki diabetes. Mengapa kita tidak berpikir yang sama untuk self-harm? Mengapa kita tidak berpikir yang sama untuk kekambuhan gejala pada schizophrenia? Bahwa mereka ternyata... Suaranya sudah berbeda. Oh, jadi. Baik, apakah sekarang sudah lebih jelas, Dr. Desmi? Tadi lebih jelas, tadi lebih besar. Baik, sekarang sudah lebih baik. Baik, terima kasih Dr. Desmi. Jadi terlihat sekali bahwa memang peran kita atau scale up itu bukan hanya untuk layanan primer saja. Sharing dengan primary healthcare yang menjadi tanggung jawab kita untuk peningkatan kapasitasnya menjadi satu hal yang penting juga. Ini yang ditawarkan WHO yang lain. Yang pertama adalah untuk memastikan betul untuk melihat bahwa kita mau membuka layanan rumah sakit umum sebagai bagian dari social inclusion untuk orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa, termasuk mereka yang mengalami kesehatan jiwa plus dengan penyakit fisik. Reshape menandakan bahwa rumah sakit umum sangat mungkin untuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Mari kita mencolek humas kita untuk bekerja sama dengan ini. Kami sangat senang ketika humas kami di Rumah Sakit Cipto membuka peluang untuk kita bisa bagi pasien-pasien gangguan jiwa. Jadi ini membuat peluang bahwa kita bisa, bukan cuma model skema pencarian dana hanya untuk mereka yang kanker, hanya untuk mereka yang gagal ginjal, dan seterusnya. Tetapi untuk pasien jiwa sekalipun mereka bisa diakses.
Lalu kemudian yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita menciptakan lingkungan yang lebih mudah diakses dan yang paling penting adalah memberikan pemberdayaan. Saya akan menutup presentasi saya dengan model ini. Ini kemarin juga saya dapatkan waktu Searo meeting. Rasanya boleh setuju atau tidak nih ya Dr. Desmi, kita sangat lebih sering melihat grafik seperti yang kiri. Antara layanan kesehatan primer, ke sekunder, ke tersier gitu kan ya. Pakai panah-panah yang satu arah. Lalu kemudian kita lupa, pasien sendiri sebenarnya ada di mana. Bukankah di dalam gambar alur kita yang ada adalah kita, fasilitas kesehatan. Pasiennya di mana? Sehingga mengapa tidak kemudian kita mengembangkan bentuk yang kanan kalau kita mau bicara tentang integrasi. Sehingga sekarang kalau saya boleh mempropos dengan fokus yang ada di kanan, bagaimana caranya kemudian masing-masing layanan, baik rumah sakit jiwa, rumah sakit umum maupun layanan primer yang nggak pernah bisa dibebaskan untuk bisa memahami kebutuhan, menyediakan dan menjamin keberlanjutan terapi dengan fokus utama kita pada pasien. Bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi dan berintegrasi secara setara. Jadi kalau kemudian rumah sakit umum tidak menyelenggarakan pelatihan bagi teman-teman kita di primary healthcare, bagaimana kemudian kita mau mengatakan setara? Bukankah kita harus akui bahwa pendidikan kedokteran tidaklah cukup memberikan pembekalan pada teman-teman kita untuk bekerja di fasilitas kesehatan primer yang seperti rumah sakit umum besar sebenarnya. Dan kemudian mereka bisa memberikan layanan yang terstruktur mulai dari pencegahan sampai rehabilitasi. Berbicara sedikit tentang pencegahan, WHO memang mendorong untuk 3 pencegahan yang utama, yaitu terkait dengan suicide, lalu kemudian yang kedua tentang program bagi anak dan remaja, terutama school based, dan kemudian yang ketiga adalah workplace. Sebagai rumah sakit umum, kita sangat mungkin berkolaborasi dengan sekolah dan tempat kerja. Apakah mungkin ada kementerian, kantor pemerintahan di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita jembatani untuk bisa kita bantu meningkatkan kesejahteraan atau kesehatan jiwa di tempat kerja tersebut. Lalu bagaimana kita bisa mengembangkan sistem komunikasi baik data dan informasi termasuk ketika kita bicara tentang akuntabilitas layanan. Apakah semua program yang sudah kita lihat sebagai peluang tadi benar-benar sudah mencapai atau tidak? Dengan tetap yang utamanya adalah masalah pasien. Jadi kalau kemudian kita mengatakan bahwa sekian banyak orang skizofrenia sudah kami terapi di rumah sakit umum kami, mengapa tidak kemudian kita sandingkan dengan data berapa persen pasien yang mengalami penurunan nilai PANS misalnya, atau mengalami penurunan nilai untuk bipolarnya? Bukankah fokus kita pada pasien? Tapi kalau fokus kita pada masih jumlah pasien, jangan-jangan kita masih berkutat pada bisnis proses kita dibandingkan outcome-nya. Padahal waktu kita datang ke direktur, kita bilang outcome ya, tapi pas kemudian kita lakukan, yang kita ukur prosesnya saja. Nah, sehingga semuanya kemudian akan menjadi potret nyata bahwa kita punya will yang baik, bahwa kita punya satu harapan atau niat yang baik, terutama kalau kita bicara tentang populasi risiko tinggi yang otomatis terbungkus dalam pasien kita. Populasi risiko tinggi, populasi rentan, dan populasi khusus. Memang kita nggak bisa menolong semuanya. Oleh karenanya memang benar ada primary healthcare, ada teman-teman di rumah sakit jiwa. Tetapi kalau semua orang mau membantu, maka mudah-mudahan kita akan bisa mengatasi semua masalah yang ada. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Desmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hervita dengan presentasinya yang luar biasa. Ya, kita mendapatkan banyak input dan masukan, tambahan wawasan. Tetapi waktu kita terbatas, ya. Jadi saat ini diskusi mungkin akan kita satukan dengan presentan terakhir, narasumber terakhir, tetapi Bapak Ibu peserta sekalian bisa menuliskan chat dari sekarang di fitur Q&A ya. Sekarang kita masuki narasumber kita yang terakhir, pembicara kita yang ketiga yaitu Dr. Nikensari Usrian Dartia Mars ya. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit
Jiwa Durensawit, ya, Rumah Sakit Khusus Durensawit yang seperti Dokter Vita katakan juga hampir berubah jadi rumah sakit umum, tapi sampai sekarang masih rumah sakit jiwa. Dan alhamdulillah pelayanannya bisa jadi berkembang dengan tetap mempertahankan rumah sakit jiwa. Jadi Dokter Niken akan memaparkan tentang pelayanan kesehatan jiwa dalam setting RSJ di tingkat provinsi, RSJ dan RSUD tingkat provinsi mengenai peluang dan tantangan. Ya, kita lihat nanti di tingkat provinsi seperti apa, di tingkat nasional, internasional yang sudah Dokter Pipa paparkan seperti apa. Silakan Dokter Niken. Ya, bisa dibantu ditampilkan paparannya Dokter Desmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini berkesempatan untuk ketemu para ahli jiwa karena kayaknya hanya saya nih yang nggak ada embel-embelnya SPKJ. Ya, tapi insya Allah semangatnya sama ya, semangatnya sama karena mendapatkan amanah untuk mengelola sebuah fasilitas kesehatan dengan kekhususan jiwa. Yang terhormat moderator Dr. Desmi, kemudian para narasumber lain Dr. Hervita, terima kasih sangat menambah keilmuan dan wawasan saya yang siang hari ini mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ketika ada kebutuhan melaksanakan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terintegrasi dengan komunitas dan menjunjung tinggi HAM, ada permintaan bagaimana itu dilakukan di rumah sakit milik pemerintah daerah gitu. Secara informasi di DKI Jakarta kami punya 7 RS daerah dengan 6-nya umum dan 1-nya khusus yaitu jiwa. Kemudian yang pertama, jadi ketika akan, silakan slide-nya. Ya, slide-nya sudah bisa di, ya, menyampaikan sedikit sejarah rumah sakit. Jadi sejak tahun 2002, ya dulu RSKD Durensawit sampai kurang lebih ya 17 tahun ya, 17 tahun diberikan amanah khusus untuk melayani pelayanan jiwa. Saat itu saya juga merasakan bertugas di puskesmas gitu ya, di dekat situ, di dekat Durensawit gitu. Melihat dekat di hati tapi jauh dekat di mata tapi jauh di hati, karena ketika ada rujukan-rujukan untuk kebutuhan dari puskesmas ternyata tidak selalu mudah gitu ya ke sana gitu. Nah, itu berjalan kurang lebih 17 tahun, mulai terasa ketika alhamdulillah sekitar 4 atau ya kurang lebih 4 pimpinan yang mengusahakan mendapatkan lahan luar biasa. 2019 tanah kepemilikan Dinas Pendidikan alhamdulillah berhasil melalui advokasi 4 pimpinan untuk dihibahkan kepada Durensawit untuk menjadi lahan pengembangan. Di tahun 2019 sudah dimulai dan berlangsung 2 tahun, tahun Jawa pembangunannya, membangun 1 tower baru 8 lantai yang tadinya hanya memiliki gedung 1 bentuk letter L hanya untuk pelayanan jiwa. Nah, setelah mendapatkan lahan baru saja mulai senang. ini cerita teman-teman nih, begitu bangganya Durensawit memiliki tower baru gitu ya. Aduh, mulai semangat untuk melakukan pelayanan yang baru dengan semangat baru, tapi qadarullah datang COVID. Dan di awal tahun 2020 Rumah Sakit Durensawit ditunjuk oleh Pak Gubernur saat itu karena semuanya sangat memadai, gedung, sarana, prasarana baru, kurang lebih dengan kapasitas 545 tempat tidur, semua difungsikan full untuk rujukan COVID. Jadi di saat-saat pertama Rumah Sakit Durensawit memang menjadi amunisi terbanyak ya untuk menjadi layanan khusus COVID. Dan setelah 3 tahun
di masa 3 tahun itu berkemampuan, berkesempatan duren sawit untuk melihat bagaimana kebutuhan dan tantangan serta peluang untuk melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan layanan itu sangat besar di luar jiwanya itu, sehingga di tahun 2022 kami sudah memulai untuk layanan non jiwanya, dan ketika dihubungkan dengan pelan-pelan untuk menyesuaikan regulasi KRIS, kami menyesuaikan menjadi 475 tempat tidur. Lanjut. Ya, jadi banyak yang menyampaikan kepada kita pandemi COVID-19 ternyata menjadi masa inkubasi 3 tahun bagi segenap teman-teman di duren sawit untuk terlahir kembali gitu. Yang lanjut begitu. Ya. Saya memulai dengan beberapa kondisi, ya. Ini beberapa kondisi yang kami alami dalam kurun waktu 3 tahun, gitu ya. Dalam kurun waktu 3 tahun yang ternyata tergantung bagaimana kita menemukan peluang di sana dan sekaligus menjadikan tantangan menjadi lebih baik lagi. Ini beberapa kondisi yang terjadi dalam 3 tahun. 2020 sampai 2023 kami mendapatkan seperti ini. Kita akan buka satu persatu sehingga bisa menggambarkan, kami berkesempatan menggambarkan apa yang menjadi peluang dan tantangan. Jadi saya memulai dengan mendefinisikan bagaimana kami menempatkan atau memaknai kata peluang dan tantangan. Silakan slide yang berikutnya. Ya, untuk peluang itu kami memaknai sebagai potensi-potensi yang memberi nilai tambah. Ya, kami ketika itu menjadi sebuah kondisi tentunya tidak akan terjadi atau hanya lewat begitu saja kalau tidak pakai dieksekusi. Nah, kami mempunyai fokus untuk eksekusinya kepada hal-hal yang menjadi potensi pemberi nilai tambah itu dengan fokus terarah, sistematik, dan memiliki strategi menuju pengoptimalan efektivitas. Sedangkan kami memaknai tantangan apa gitu. Ini adalah potensi-potensi yang bisa menghambat pencapaian, sehingga ketika kami akan mengeksekusi gitu ya, akan melakukan tindak lanjutnya, kami berfokus kepada pengerahan sumber daya dan menggunakan strategi efisiensi. Kita akan mulai yang pertama. Ya, awal pandemi COVID-19, duren sawit yang baru punya bangunan baru lahir, tiba-tiba sudah ditunjuk menjadi rumah sakit pertama. Saat itu apa yang kami maknai sebagai peluang, justru dengan kami ditetapkan sebagai rujukan full COVID, kesempatan kami untuk membuat tata laksana layanan kesehatan justru dalam satu kesatuan kaidah PPI. Ya, jadi mulai dari pengelolaan ruangan, alur layanan, bagaimana SDM, sarpras, logistik, dan layanan umumnya gitu. Dan tantangannya, nah ini apa yang jadi berpotensi menghambat? Saat itu terasa seperti tantangan atau penghambat apabila kinerja layanan itu tidak terdokumentasi dengan baik gitu. Padahal di satu sisi teman-teman atau tim atau unit yang bertugas untuk mendokumentasikan kinerja layanan itu justru mereka tidak di ujung tombak ya untuk memberikan layanan. Mereka justru punya cara dan sistem kerja yang lebih aman gitu saat itu. Nah, salah satu yang diambil adalah bagaimana kinerja keuangan diberikan perkin gitu ya, perjanjian untuk mampu mendokumentasikan semua
kinerja dari teman layanan. Jadi bentuknya dengan dipaksa. Salah satu itu dipaksa untuk bisa mendigitalisasikan sistem informasi manajemen rumah sakit. Kita di kurun waktu 2 tahun itu terlihat kurang lebih semua unit diminta untuk berkontribusi membuat digitalisasi, ya, yang tadinya manual jadi elektronik, semua di semua unit untuk menjadi kinerja keuangannya. Jadi dibuat layanan itu terdokumentasi dengan baik. Untuk apa? Untuk berkemampuan setelah dokumentasi itu terisi lengkap dan valid, bisa masuk ke dalam pengelolaan klaim dengan baik. Gitu. Jadi kurang lebih kita sudah itu kurang lebih ada 19 ya, 19 berbagai aplikasi yang saat itu masih silo-silo tetapi sangat berguna. Apakah terdengar? Bisa dilanjutkan? Iya, silakan. Ya, bisa dilanjutkan. Ya. Ya, ini salah satunya kami berkesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan dan Pak PJ Gubernur ketika kemarin Rakerkesda tahun 2023 bahwa kami siap untuk siap menyiapkan sistem informasi rumah sakit kita berkomunikasi satu data dengan satu sehat yang saat ini sedang berproses untuk modul-modul yang ditargetkan, ya, sesuai pedoman. Jadi kami tampilkan salah satunya selain aplikasi, kami juga membuat kardek yang kami tempatkan di semua satu bed, satu kardek untuk ruang intensif care. Kami sampaikan bahwa kami juga bersiap untuk mengelola tata kelola sistem informasi. Ya, jadi kalau 2 tahun kemarin fokusnya buat digitalisasi, ayo buat supaya memudahkan dokumentasi. Nah, sekarang adalah untuk merapikan itu dan berfokus terhadap tata kelola sistem informasinya. Lanjut. Yang membuat kinerja keuangan juga membaik. Nah, kondisi yang kedua, ternyata di tahun 2020 muncul Permenkes 3 tahun 2020 yang salah satu pasalnya menyebutkan diperbolehkan melaksanakan layanan di luar kekhususannya. Nah, saat itu apa yang kami temukan menjadi peluang dan menjadi internalisasi buat semua karyawan. Saat itu yang dirasakan dan 17 tahun sebelumnya gitu ya, keinginan untuk menjadi layanan jiwa komprehensif itu rasanya atau paripurna ya selesai di kita itu jauh dari panggang gitu dulu. Karena ketika mendapati tata laksana ODGJ yang punya masalah fisik, kemudian kami membutuhkan untuk merujuk ke rumah sakit umum, ternyata tidak semudah yang kami bayangkan, justru penolakan demi penolakan yang kami dapatkan. Jadi berasal dari kebutuhan itu kami dan dapat kesempatan bisa melengkapi sarana prasarana sehingga dengan PMK nomor 3 ini kami memulai untuk membuka layanan non jiwa terpadu ya komprehensif paripurna dan kami mulai juga bergerak kepada upaya kesehatan jiwa preventif. Intinya saat itu kami meningkatkan utilitas dari sarana prasarana yang telah berhasil dilengkapi selama masa pandemi. Tantangannya saat itu apa? Ya, tantangannya saat itu kami terus selama ini 17 tahun BLUD di DKI Jakarta itu terus ternilai ya, dimonitor setiap tahun apakah sudah cukup sehat atau tidak. Dan RSKD Duren Sawit itu terus terang ya sebelum COVID-19 itu ya bisa dikatakan rumah sakit yang paling banyak minta dibantu sama APBD gitu. Jadi
kalau mau lagu dibanding-bandingkan sedih juga ya dengan rumah sakit umum saat itulah. Pangsa pasar kita benar-benar layanan pasien jiwa gitu ya. Tapi dengan tantangan saat itu kami sebagai BLUD kita bisa membuktikan praktek bisnis yang sehat. Kami membuka saat ini selain satu gedung blok khusus untuk layanan jiwa, kami juga sudah memulai untuk satu blok khusus tower untuk non jiwa, sehingga layanan jiwa kami terpadu, komprehensif dan paripurna. Lanjut. Yang berikutnya, ya jadi, nah ini kami gambarkan kapasitas tempat tidur kami saat ini seperti ini, ya. Dari total 475 dan kami tetap masuk ke dalam klausa yang membatasi kami maksimal 40% dari total tempat tidur. Lanjut. Nah, ini gambaran layanan-layanan yang kami lengkapi dalam rangka menyediakan layanan jiwa dan non jiwa terpadu, komprehensif dan paripurna. Ya, lanjut. Ini ruang rawat inapnya, kami juga sesuaikan dengan standar. Lanjut. Ini ruang rawat inap umum yang sedang kami bereskan dan persiapkan untuk penetapan krisnya. Lanjut. Ya, kondisi yang ketiga. Ketika di tahun 2021 akhir, Dinas Kesehatan mengeluarkan SK Kepala Dinas terkait pengembangan layanan unggulan dan jejaring rujukan. Nah, dengan keluarnya surat Kepala Dinas itu, apa yang menjadi peluang bahwa perencanaan pengembangan layanan menjadi lebih terarah, tepat regulasi, tepat sasaran, target, indikator, dan tepat anggaran gitu. Sehingga kami mendapatkan gambaran masing-masing ada kurang lebih 16 pengembangan layanan unggulan dan jejaring rujukannya yang diidentifikasi oleh Dinas Kesehatan menjadi kebutuhan di level DKI Jakarta gitu ya. Digambarkan masing-masing rumah sakit ditetapkan berdasarkan existing kemampuan SDM, sarana dan prasarananya, dan masing-masing rumah sakit juga membuat keputusan dari direktur untuk menetapkan layanan unggulannya. Tantangan saat itu, ya, tantangan saat itu ternyata kami rumah sakit banyak yang saat itu baru berfokus terhadap pemenuhan bentuk dan operasional layanan unggulan. Jadi semuanya bersiap-siap diri untuk oke, kami menyiapkan di layanan unggulan kami level ini, di layanan unggulan ini level ini gitu ya. Tetapi kami lupa bahwa surat keputusan ini sepaket, yaitu layanan unggulan dan jejaring rujukannya gitu. Nah, saat itu yang kami rasakan di DKI Jakarta, kami rumah sakit menyiapkan diri semua, tetapi belum berfokus terhadap bagaimana jejaring rujukannya. Saat itu kondisinya begitu. Lanjut. Di 2021-2022. Ya, kemudian di tahun 2022 Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta melakukan sebuah upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi, ya, meningkatkan peran dan fungsi upaya kesehatan yang selama ini sangat dikotomi bahwa FKTP itu selesai dengan promotif preventif dan rumah sakit itu selesai dengan kuratif dan rehabilitatif. Ternyata berdasarkan kajian dan kebutuhan, rumah sakit pun diminta untuk mengelola dengan baik upaya-upaya kesehatannya, dan tentunya porsi dari promotif dan preventifnya juga di-review. Makanya itu seluruh rumah sakit kami di-rebranding menjadi punya branding baru menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
ya, seluruh rumah sakit. Salah satunya yang dilakukan adalah logo yang sama, kemudian warna yang sama, kemudian penetapan sebuah pedoman layanan kesehatan yang mengedepankan hospitality juga distandarkan, kemudian apa namanya, arahan kebijakan strateginya disamakan untuk semua rumah sakit gitu. Nah, di sini ada kesempatan peluang saat itu Rumah Sakit Durensawit menyesuaikan penetapan ulang kembali dan penerjemahan visi misinya serta moto layanan baru RSKD Durensawit gitu. Ya, salah satunya menetapkan misi baru menjadi rumah sakit berdaya saing global dengan layanan kesehatan yang holistik, berkualitas dan mutakhir gitu. Dengan moto ASN dan nilai-nilai dasar ASN yang baru. Ini tantangannya. Ternyata menginternalisasikan layanan kesehatan yang mengedepankan hospitality dengan fokus tidak berhenti terhadap service excellent, tetapi juga meningkat menjadi good experience. Nah, ini nggak mudah tantangannya. Ya, saat itu apa namanya, perubahan-perubahan perilaku sikap dalam melakukan pelayanan kesehatan mengedepankan hospitality menjadi PR penting untuk dijadikan budaya kerja. Lanjut. Ya. Bagaimana ketika PMK nomor 13 tahun 2023 tentang tarif inasi bijis? Nah, kami melihatnya saat itu menjadi peluang ketika tarif untuk layanan kesehatan jiwa ada peningkatan gitu ya. Sehingga melihat hal itu kami berkemampuan untuk menganalisa bagaimana mengembangkan kualitas dan akses bisa mengoptimalkan remunerasi karyawan yang berbasis kinerja. Kemudian tantangannya, ternyata mengelola klaim atau yang menjadi kinerja keuangan yang profesional dengan digitalisasi itu tidak berhenti karena kembali kepada perilaku. Nah, kepada perilaku ya, digitalisasi dibuat sedemikian canggih kalau tidak kembali kepada perilaku pelaksana tetap tidak terjalankan, sehingga sangat butuh bantuan untuk tim Kesmik dan semua kontribusi seluruh unit pelaksana. Sehingga di dalam bulan Januari Juli sampai Juni tahun 2023 Rumah Sakit Durensawit mulai memperlihatkan indikator baik di rawat inap dan rawat jalannya yang membaik dibandingkan di awal-awal ketika akan memulai kembali setelah pasca pandemi di tahun 2022 awal. Lanjut. Kondisi yang bagaimana lagi yang kita akan jelaskan. Nah, alhamdulillah melalui PMK nomor 13 tahun 2022 ternyata gitu ya, Kemenkes juga melakukan perubahan registranya dan menggenapi kami dengan transformasi layanan kesehatan dengan 6 pilar. Apa yang kami ambil menjadi peluang? Kami berkemampuan untuk mensinkronisasikan perencanaan kesehatan pusat dengan daerah sehingga menjadi dukungan penguatan regulasi dengan tujuan yang selaras. Jadi ketika ada dukungan regulasi yang menjadi kebijakan sangat memberikan kemampuan kita untuk merencanakan dan penganggaran. Tantangannya apa saat itu? Nah, ketika Pak Menteri Kesehatan memberikan tuntutan untuk bertransformasi layanan kesehatan, ternyata tidak mudah untuk menyiapkan SDM, sarana prasarana dan anggaran karena lagi-lagi harus disesuaikan dengan fiskal daerah ya. Jadi sudah ada regulasi ketika maju ke Badan Perencanaan Daerah gitu ya, ke Badan Keuangan juga masih harus membuktikan dengan justifikasi yang kuat dari sisi program maupun target indikator capaian dari semua program. Lanjut. Ya, kami ingin menggambarkan seperti ini langsung bagaimana SDM di RSKD Durensawit saat ini.
Lanjut. Nah, ini juga kami memberikan kesempatan semua staf kami untuk siap memberikan pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian, ya, mengirim para dokter spesialis kami, subspesialis mengikuti kongres internasional, dan kami juga bekerja sama dengan FKF dan FKUI dan RSCM untuk membangun rumah sakit, pendidikan berbasis rumah sakit. Lanjut. Ya. Kemudian ya, lanjut silakan. Ya, ini memperlihatkan kondisi yang berikutnya adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan bersiap untuk tahun 2024. Tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Nah, kami sudah menyiapkan diri untuk menjadi kota jasa yang berskala global. Jadi kalau kemarin ketemu dengan teman-teman Kalimantan sudah saya sampaikan siap-siap nanti saya jadi orang ini ya kampung ya, teman Kalimantan yang akan jadi orang kota. Nah, di sini peluang kami dengan kondisi seperti ini kami akan mengembangkan layanan kesehatan lebih terarah, dan kami sekarang juga punya 2 prioritas, bagaimana prioritas masalah kesehatan Jakarta dan sekaligus masalah nasional. Tantangannya tentunya kembali kepada ketersediaan sumber daya. Ketika ekosistem kami diminta untuk dibangun, dengan keterbatasan itu berarti yang kita pakai adalah mempertukarkan sumber daya supaya bisa jalan. Lanjut. Ya. Oke, ini contoh-contoh bagaimana ketika kami tersadar bahwa layanan unggulan yang kami tentukan, klinik-klinik yang menjadi layanan unggulan kami harus memikirkan bagaimana jejaring rujukannya, ya, kebermanfaatannya terhadap sarana vaskes untuk di bawah kami untuk bisa memanfaatkannya. Nah, ini sekarang kita udah cukup sadar sehingga karena melalui klinik-klinik ini juga sekaligus menjadi strategi kami untuk mengurangi stigma, karena ternyata ketika warga-warga hadir untuk datang ke klinik yang kami buka ini, ternyata yang kemudian akan beberapanya berlanjut ke psikiater, tetapi mereka masuknya tidak harus lewat psikiater gitu. Jadi kami menemukan lebih dini. Upaya kesehatan preventif kami kuatkan dengan membuka klinik-klinik yang menempatkan warga, yang memberikan akses untuk warga menyampaikan masalahnya yang tidak secara langsung harus ke psikiatri gitu. Tadi kami temukan dari sini. Lanjut. Ya. Nah, jejaring rujukannya juga kami pikirkan bagaimana dari fasilitas layanan primer dan para stakeholder lainnya. Lanjut. Ya, ini contoh bagaimana kami menguatkan ruang intensif. Lanjut. Oke. Ini juga penunjang. Lanjut. Nah, ini bagaimana kegiatan kesehatan jiwa masyarakat, mulai yang cara langsung maupun dengan media, secara menggunakan fasilitas kerjasama, radio, dan berbagai pertemuan-pertemuan daring maupun luring. Lanjut. Kami juga memilih untuk membangun ekosistem bersama para komunitas, gitu ya. Kami mulai kerjasama dengan pasti.id yang menjadi pembuka pintu kami untuk bisa bergabung dengan komunitas yang lain. Kami juga menyiapkan insya Allah dalam waktu dekat ruang podcast kami untuk bisa menjadi sarana promotif dan preventif edukasi, sedang mengelola
media sosial kami. Lanjut. Nah, bagaimana kami membuka sebuah akses untuk jejaring. Ini salah satunya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan digunakan juga oleh RSKD Durensawit untuk menggunakan aplikasi untuk screening kesehatan mental yang bisa dimanfaatkan seluruh warga DKI Jakarta. Tergabung kepada Super Apps Jakarta Sehat. Lanjut. Di sini selain screening kesehatan mental, kami juga difasilitasi untuk aplikasi konseling yang menghubungkan ya sebagai upaya membangun jejaring yang menghubungkan dengan lanjut bisa sekaligus di dalamnya ada aplikasi sahabat jiwa ya sahabat jiwa di dalam Super Apps Cek Sehat tadi untuk berkesempatan melakukan konseling dengan para psikolog klinis yang tersebar di 21 puskesmas kecamatan gitu. Dan kami juga akan segera bergabung psikiater di RSKD Durensawit untuk berkontribusi di sana, dan ini ada beberapa analisa data hasil bagaimana pengelolaannya yang memperlihatkan bahwa ternyata cukup banyak yang memanfaatkan aplikasi konseling sahabat jiwa ini dan ditemukan keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Nah, ini adalah analisa data yang memperlihatkan kami bahwa kebutuhan untuk mendampingi warga dengan berbagai cara ya, multi option dan omni channel sangat dibutuhkan. Lanjut. 2 menit lagi ya, Dok. Nah, ini kami perlihatkan perkuatan jejaring dengan puskesmas, kemudian dengan panti sosial, dinas UMKM, dengan dinas kelautan, ketahanan pangan. Kami coba identifikasi program-program kesehatan apa yang rujukannya itu bisa kita perkuat dengan keberadaan rumah sakit. Lanjut. Ya. Nah, ini salah satu juga kami di DKI Jakarta memiliki 25 panti sosial ya di WBS warga binaan sosial yang mereka itu dikelola oleh dinas sosial dengan pengelolaan klaster. Ya, jadi kami juga membuka sebuah akses bagaimana warga-warga binaan sosial yang tersebar di seluruh DKI Jakarta selain kebutuhan terhadap layanan kesehatan emergensi darurat, kami juga ikut serta dalam pengelolaan pengobatan, monitoring pengobatan mereka dan membantu ketika asesmen pengklasteran. Jadi ini klasternya warga binaan sosial ODGJ ini dikasih warna merah, kuning, hijau. Yang tangkepan pertama merah yang masih gaduh gelisah, kemudian yang kuning sudah cukup tenang, dan hijau yang sudah cukup mandiri untuk masuk ke pengklasteran binaan sosial lagi untuk diberdayakan. Lanjut, kami ikut berkontribusi. Nah, ini kami juga membuat sebuah sistem informasi yang mempermudah bagaimana panti-panti 25 tersebar di DKI Jakarta yang sesungguhnya menjadi customer VVIP kami yang harus diurusin gitu ya. Nah, kami membuka bagaimana pelayanan di IGD, rawat jalan itu mempunyai komunikasi yang terarah dan sistematik. Lanjut. Nah, ini biasa ya, rehabilitasi psikososial. Lanjut, Dok, kegiatan-kegiatan. Lanjut, ini juga sini-sini kerja. Lanjut. Kemudian ada lagi berkebun, ya. Lanjut lagi. Kemudian kami juga memulai bagaimana pemasaran, ya. Kami bekerja sama dengan kami akan kerjasama penguatan dengan koperasi, gitu ya, sehingga pemanfaatannya bisa lebih terasa. Lanjut. Nah, ini peluang dan tantangan ketika regulasi kesehatan jiwa masyarakat di DKI Jakarta bagaimana? Tadi ada yang menyebut tentang TPKJM, kalau nggak salah, Dr. Rahmi. Benar adanya, sudah pernah ada keluar pergub terkait TPKJM yang mati suri gitu ya.
mati suri. Kemudian beberapa saat yang lalu saya sudah dapat informasi bahwa oleh Dinas Kesehatan dimulai kembali untuk minta direview kembali, penguatan diaktifkan kembali gitu ya. Ternyata jawabannya diminta untuk mengulang kembali konten isian-isiannya tidak serta-merta langsung berubah, tetapi harus dikaji lagi. Dan alhamdulillah beritanya dari Dinas Kesehatan nanti hari Kamis akan diundang RSKD Durensawit untuk memulai kembali ini review bagaimana TPKJM apa, siapa melakukan apa, dan menjadi justifikasi perencanaan dan penganggaran untuk semua kegiatan program kesehatan jiwa masyarakat yang mengajak serta seluruh stakeholder gitu. Jadi tidak menjadi PR-nya orang Dinas Kesehatan sendiri. Lanjut. Nah, ini bagaimana ketika TPKJM-nya berhenti? Nah, alhamdulillah program kesehatan jiwa yang di Pemprov DKI walaupun berhenti, Dinas Kesehatan terus tetap melakukan beberapa program berjalan kesehatan jiwa, baik primer dan dilanjutan, baik itu di dalam Dinas Kesehatan sendiri, lintas program untuk memperluas akses dan jejaring rujukannya. Semua kita tetap lakukan ya. Dari Dinas Pendidikan, kemudian dengan Dinas PPAPP, pengelolaan WBS dengan panti sosial, dengan Dinas Komunikasi untuk digitalisasi layanan, bagaimana keberlanjutan hasil-hasil rehab psikososial gitu ya. Dan sampai penguatan SDM Nakes dan Nakes yang dikelola oleh Pusat Latihan Kesehatan Daerah, karena ternyata di rumah sakit di panti sosial itu ternyata juga banyak perawat-perawat yang bertugas di sana. Nah, itu juga perlu diberikan pelatihan penguatan SDM, tidak hanya yang ada di jajaran Dinas Kesehatan. Ini tetap berjalan. Ya, walaupun beda rasanya kalau daya ungkit dengan Pergub TPKJM-nya keluar kembali sehingga kita punya justifikasi untuk perencanaan dan penganggaran lebih baik. Lanjut. Selesai rasanya. Terakhir. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Itu yang bisa dijadikan gambaran bagaimana RSKD Durensawit mencoba menggambarkan ikhtiar untuk membangun layanan kesehatan komprehensif terintegrasi dengan komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Niken atas presentasinya mengenai layanan kesehatan jiwa di Durensawit ya, peluang dan tantangan. Dan kelihatannya bagaimana Dr. Niken sudah mengimplementasikan ya apa yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Durensawit. Nah, tadi Dr. Herpita juga sudah menjelaskan bagaimana rasanya sangat banyak ya alasan bahwa pelayanan kesehatan jiwa itu harus ada di rumah sakit umum ya. Harus ada alasannya, sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya. Bahkan Durensawit sendiri bisa berkembang juga setelah ada layanan umum ya. Jadi bisa kontrak. Nah, ini apa membuat kita juga melihat apa dengan undang-undang yang baru juga tidak disebutkan juga secara eksplisit tentang rumah sakit jiwa, tapi ada rumah sakit khusus, rumah sakit dengan umum dengan unggulan pelayanan kesehatan jiwa. Nanti kita lihat RPP atau PP pengejawantahannya seperti apa ya. Tetapi ini juga mungkin bisa sejalan dengan apa yang program atau tadi yang sudah Dr. Herpita paparkan tentang bahwa sangat banyak alasan-alasan untuk membuat rumah sakit pelayanan kesehatan jiwa itu bisa terintegrasi dengan baik di rumah sakit umum ya, yang sampai saat ini belum kita lakukan dengan baik ya. Nah, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mungkin ini ya, nanti saya mulai dari mungkin Dr. Herpita bisa kasih pendapat tentang yang pertama dari ya tidak anonimus ya, bagaimana konsep intervensi di luar kondisi formal rumah sakit yang efisien sesuai dengan kondisi saat ini baik promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Mungkin secara singkat, secara menyeluruh bisa dijelaskan Dr. Herpita, dikaitkan juga dengan yang tadi ya, dengan yang sudah dipaparkan. Silakan Dok.
Baik, terima kasih banyak Dr. Desmi. Ini sayangnya kita nggak bisa berinteraksi secara langsung ya untuk memahami pertanyaannya agar saya tidak salah menangkap sebenarnya. Namun demikian izinkan saya mencoba menjawab. Jadi kalau ditanya tentang konsep intervensi di luar kondisi formal rumah sakit yang efisien, lumayan ini ya, lumayan menjadi tantangan ya Dr. Desmi. Tapi begini, oke, kalau di rumah sakit umum, kita memang perlu melihat skema yang ada di BPJS. Sebenarnya ada peluang. Kalau misalnya yang dimaksud adalah melakukan layanan di luar layanan formal di dalam rumah sakit, itu mungkin ya. Saya mohon maaf kalau tidak memahaminya. Tapi intinya itu sebenarnya ada peluang, yaitu dalam bentuk extended care. Jadi butir item penarikan dananya tuh bunyinya demikian. Jadi bisa kita gunakan sebenarnya untuk pelayanan menjemput bola atau melakukan satu aktivitas yang dilakukan di luar rumah sakit. Namun demikian sekarang ini kan berarti di undang-undang yang baru itu menjadi sebuah kewajiban yang formal untuk melakukan upaya keluar. Nah, memang tidak dibicarakan tentang bagaimana caranya pembiayaan itu dibuat. Hanya kalau kita masukkan ke dalam pasal yang tadi saya lupa sebutkan, ada 2 pasal yang membuat kita boleh mendesain tarif. Tapi saya yakin bahwa mendesain tarif pasti bukan asal jor-joran gitu ya. Pasti diperhitungkan juga dengan unit cost yang jelas. Kelebihan lain dari rumah sakit umum adalah kemungkinan untuk punya area cakupan. Berbeda dengan rumah sakitnya Dr. Desmi, itu bisa se-Indonesia. Sama seperti layanan kami juga sebagai rumah sakit vertikal, sulit untuk membuat catchment area. Namun demikian, meskipun kayaknya susah, pemerintah daerah DKI Jakarta masih tetap boleh memberlakukan konsep cakupan itu kepada kami di RSCM. Nah, untuk hal itu pun kami masih tetap akhirnya melihat konteksnya. Dari sekian banyak pasien gangguan jiwa yang datang ke layanan kami, paling banyak tuh datang dari mana? Data yang saya miliki semenjak tahun 2010 sampai sekarang, juara terbanyak justru bukan dari Jakarta Pusat loh, yang datang ke RSCM itu. Juara pertamanya justru dari Jakarta Timur, tempatnya Dr. Niken harusnya. Gitu. Nah, itu fakta yang kita punya. Nah, sehingga kalau kemudian kita mau mendesain program, baik untuk promotif, kuratif, maupun rehabilitatif, kita boleh pilih catchment area tertentu. Namun, titipan untuk saya, mengingat kita punya peluang untuk mendesain tarif sendiri, masalahnya regulasinya tarif belum keluar secara penuh kan ya Dr. Desmi. Sekalian pada waktu menjalankan program itu, mari kita menghitung unit cost-nya. Gitu sekalian, dan itu didesain dari awal. Sehingga ketika kemudian kita mau menyampaikan, segini loh paket kita kalau mau layanan jemput bola, sama seperti ketika kami mengembangkan layanan home care. Meskipun, mohon maaf sekali, layanan home care kami masih untuk yang berbayar saat ini. Tapi kalau nanti kita bisa terus nih ya, goal sama perhitungan untuk BPJS, mudah-mudahan kita nggak mulai dari nol. Jadi ketika ada BPJS buka peluang untuk advokasi, bukannya pada saat itu kita baru mikir gitu loh. Intinya sebenarnya kurang lebih seperti itu. Demikian juga dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi soal psikoterapi, soal pendekatan psikoedukasi. Kami di RSCM sekarang bisa untuk meminta psikoedukasi dan psikoterapi sebagai bagian dari layanan kami. Tapi unit cost-nya harus dibuat, teman-teman. Gitu. Jadi, tentunya boleh sekali nanti melalui perhimpunan, contoh-contoh yang sudah ada dipakai buat contoh. Karena kan BPJS juga begitu ya, Dr. Desmi, Dr. Niken, meskipun ada yang pusat, tapi kita punya raja-raja kecil gitu, presiden-presiden kecil di masing-masing fasilitas kita sendiri. Sehingga bisa jadi saat ini RSCM bisa, tapi belum tentu terganti orang kami bisa lagi. Tapi tandanya kami advokasi harus terus-terusan. Jadi mudah-mudahan demikian, kita tentukan catchment area kita di luar kondisi formal atau kondisi layanan formalnya rumah sakit, tentukan berdasarkan data demografi lebih dahulu. Sehingga pastikan betul bahwa melakukan ini, percayalah tidak akan membuat mereka readmisi. Yang kita tahu biayanya pasti lebih mahal dibandingkan
kalau kita menjalani rawat jalan. Jadi konsepnya sama ya, masih dalam kaitan untuk intervensi, tapi lakukan dalam skop yang kecil dulu, baru kemudian direplika dalam konsep yang besar. Mohon maaf jadi panjang Dr. Desmi karena berusaha untuk memahami pertanyaannya. Tapi terima kasih banyak pertanyaannya. Saya kembalikan Dr. Desmi. Iya, baik. Terima kasih Dr. Hervita. Bapak Ibu peserta webinar, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, sebenarnya bisa raise hand juga ya, karena kita lihat di sini juga pertanyaan masih terbuka ya. Ini juga beberapa pertanyaan lebih ke arah komentar dan anjuran ya, bagaimana konsep yang sangat bagus tadi Dr. Hervita itu bisa kita wujudkan bersama-sama ya. Sebenarnya konsep-konsep ini mungkin sudah terpikirkan dari dulu ya, tetapi tantangan dan hambatan terasa begitu besar ya. Kalau tingkat Cipto ya atau rumah sakit tingkat nasional saja sudah merasakan tantangan dan hambatan sudah terasa sedemikian besar, apalagi kita yang di daerah. Sehingga memang ini harus bekerja sama dengan baik dengan lintas sektor ya. Nah, satu lagi ya, mungkin kita sambil menunggu, mungkin Dr. Revita bisa mengomentari yang ini, yang bagaimana ini replikasi yang efektif dalam sistem yang ada dengan konsep ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih? Bisa dihubungkan juga nanti dengan apa yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, dan apa next yang bisa kita lakukan ke depannya ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Desmi, terima kasih untuk pertanyaannya. Betul banget ya, memang mulainya dari konsep gitu ya, dari konsep yang ditawarkan. Saya mohon izin bercerita sedikit tentang apa yang kami lakukan di sini. Saya bersama Dr. Gina mengembangkan kayak rekam risiko bunuh diri gitu misalnya. Saya jadi mengingat quotes yang mengatakan bahwa there is no innovation without irritation. Jadi memang iritasi itu harus dicari. Yang disebut iritasi adalah ketika kita mau berbuat sesuatu yang baik, tapi kok nggak ada jalan gitu kan. Itu namanya iritasi. Pada saat itu maka inovasi muncul. Gitu, dengan segala kekurangan maupun kelebihannya. Nah, kadang-kadang tergantung. Kalau memang posisi top manajemen itu punya goodwill, mudah-mudahan konsep dan niat baik bukan cuma menjadi konsep saja, akan lebih mudah. Tapi bagaimana kalau kemudian bukan karena tidak punya goodwill, tapi karena terlalu banyak prioritas, kita rumah sakit umum begitu kan ya, berkompetisi dengan semua katastrofik gitu kan, catastrophic diseases, meskipun tadi saya sampaikan ya, hanya 2 yang kita kalah, yaitu hipertensi dan obesitas, yang lainnya kita menang. Gitu ya, apalagi kalau kemudian orang gagal ginjal dengan depresi, mau apa coba, lebih besar lagi penderitaannya gitu kan, dan lebih banyak lagi sources rumah sakit yang harus dikeluarkan. Jadi kadang-kadang memang mengambil angle untuk kita masuk dan melakukan advokasi menjadi satu hal yang penting. Bila memang ternyata dirasakan melawan prioritas itu masih sulit, apa yang teman-teman bisa lakukan sebagai bagian dari inovasi? Itu dalam skala yang kecil, meskipun itu paperwork, meskipun itu baru menjembatani antara rawat inap dan rawat jalan, tapi kita punya sesuatu gitu. Sehingga ketika ada peluang untuk kita kemudian bisa mengadvokasikan, termasuk via lomba dan sebagainya, kita kemudian akan muncul di permukaan. Itu sehingga kita kemudian bisa menyampaikan hal tersebut. Nah, pun kalau misalnya data riset mengatakan, katanya orang yang inovatif itu cuma 2%. Saya pun nggak masuk di antara 2% itu. Maka yang akan saya lakukan ketika saya bukan bagian dari 2%, ya sudah, yang saya bisa lakukan adalah searching. Apa sih yang sudah dilakukan di rumah sakitnya Dr. Desmi? Apa yang dilakukan di rumah sakitnya Dr. Niken? Dan fokuskan pada keberhasilannya. Bila di sana sudah berhasil, ya ibaratnya samalah kayak rumah sakit saya mau beli mesin pencuci piring gitu. Mau beli mesin pencuci piring yang merek apa sih? Saya tanya aja ke Dr. Niken. Dr. Niken pakai apa di sana? Bagus nggak? Oh enggak nih, setahun sekali servis. Ya nggak dibeli yang kayak begitu gitu. Tapi kalau Dr. Niken cerita bahwa nih bagus kok, ya udah ambil aja. Ambil sesuaikan dengan tempat kita yang ada. Jadi buat saya memang nomor 1 goodwill. Sebelum kita ngomong soal goodwill-nya orang lain, goodwill kita dulu yang kita perkuat. Kedua, memang segala sesuatu akan bisa kita atasi kalau kita teriritasi. Jadi bersyukur kalau kemudian situasi belum seperti yang kita harapkan. Sehingga akhirnya kita berusaha untuk mengambil cara dengan cara yang lain. Cara yang lain monggo untuk berinovasi sendiri atau menggunakan inovasi orang lain untuk kemudian kita terapkan di tempat kita.
bahwa yang dipakai dokter Niken pun belum tentu bisa otomatis 100% saya gunakan. Saya mungkin harus ubah-ubah sedikit sesuai dengan karakteristik pasien yang ada di RSCM. But it works. Paling yang bisa saya lakukan adalah dokter Niken, terima kasih ya, saya sudah pakai ini. Beliau senang, saya juga senang. Pasien kita juga senang. Gitu. Nah, jadi buat saya itu kalau dalam setting individual. Tapi ketika kita kemudian bisa memiliki yang lain, membawa data pemerintah, membawa data kemudian WHO, apapun yang dikatakan nih, kalau kita mau jadi rumah sakit internasional kan memang nggak bisa cukup hanya dari yang Kementerian Kesehatan minta. Harus minta yang WHO minta, apa yang ASEAN minta, dan seterusnya. Sehingga berdasarkan itu, maka kita layak dianggap sebagai rumah sakit yang menjalankan agenda internasional. Mudah-mudahan cara-cara pendekatan advokasi seperti itu akan bisa membantu kita. Satu data yang saya sedang sangat suka sekarang, teman-teman, kita ternyata menjadi penyebab kematian yang dapat dicegah nomor 2 di tingkat nasional. Oke, kematian yang bisa dicegah loh ya. Memang betul kematian itu urusannya yang di atas. Tetapi ketika data itu mengatakan bahwa ini preventable mortality, dan kita juara 2 mulai dari usia remaja sampai dewasa muda, kurang kuat apa gitu kita. Dan teman-teman di RSU sangat bisa untuk menjalankan ini. Kita ngalahin penyakit gizi, kita ngalahin penyakit kanker. Betapa kita sesuatu banget gitu. Nah, cuman membutuhkan teman-teman untuk mengadvokasikan itu. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Dr. Desmi, Dr. Niken. Terima kasih. Mungkin dari Dr. Niken sedikit tambahan dari yang ini komentar melengkapi Dr. Herpita. Iya, yang kami rasakan ketika tantangan bahwa menempatkan layanan kesehatan jiwa itu sebagai sesuatu yang nggak ecek-ecek gitu ya. Nah, itu sesuatu banget gitu. Ingin menyampaikan kepada semua yang ada di depan kita bahwa ketika hanya dihadapkan kepada pasien-pasien yang sudah ODGJ, mungkin mereka bisa begitu ngomongnya. Alah, udah sakit jiwa mau diapain lagi ya gitu. Udah nggak bisa diajak ngapa-ngapain, nggak bisa ngajak ngomong susah, mikirin dirinya sendiri aja nggak bisa. Karena mereka memandang begitu, ya itulah yang ada di mereka, mindset mereka. Tapi coba kalau tadi Dr. Devita bilang, kita menang dibanding kanker, kita menang dibandingkan penyakit katastrofik lainnya. Makanya mainnya tidak di ujung gitu ya dok ya. Kita temukan lebih depan lagi karena kita udah menang di atas angin gitu. Kita bisa menempatkan kita memberi layanan jiwa preventif gitu. Terus kita berperan apa, menguatkan apa, mempertukarkan sumber daya apa dari kita gitu. Yang pasti nggak boleh menuntut orang lain untuk mikirin kita gitu. Nggak boleh menyampaikan ayo bantu kita, tapi kita sendiri juga tidak memikirkan untuk saling mempertukarkan sumber daya gitu. Konsep untuk bekerja sama saat ini lebih sering saya tanamkan ke teman-teman, mempertukarkan sumber daya. Jadi jangan tanya lo mau ngasih apa ke gue sekarang gitu, tapi harus bertanya, yuk kita saling mempertukarkan apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya rasakan, rasanya sebagai orang yang memilih untuk berkarir di birokrasi gitu ya, memilih orang yang mengambil saya berkarir di sini gitu ya, ternyata makin hari makin kepedean kayaknya. Makin kepedean dalam apa? Merasa apa yang sudah saya lakukan itu sudah maksimal ternyata gitu. Kalau hitung-hitungan output oke, tapi begitu ngomongin outcome, berfungsinya output, kemudian ngelihat lagi dampak kita udah ngasih apa ya. Nah, itu baru kerasa. Saya kemarin kemana aja ya gitu. Saya kemarin kemana aja. Yakin gitu kalau kita sudah all out. Ternyata bagaimana kekuatan di luar sana seperti komunitas gitu ya, anak-anak muda, kemudian
Mungkin tidak selalu harus komunitas yang spesifik terhadap jiwa, tetapi komunitas-komunitas itu ternyata nyambung ya. Saya jadi baru tahu bagaimana saya mencoba bekerja sama dengan satu komunitas jiwa pasti ID ya. Kebetulan foundernya itu seorang penyintas di RSKD Durensawit. Prestasinya bagus, sudah bahkan menjadi influencer, kemudian diundang Deddy Kobusier, diundang Kick Andy, dan ternyata dia yang menghubungkan Dr. Niken, komunitas lain banyak di tangan saya. Saya hubungkan dengan komunitas ibu bekerja, komunitas ibu bahagia, komunitas dengan perempuan pekerja sehat gitu. Jadi ternyata jangan kepedean deh. Kerja di birokrasi itu kadang kepedean ya, jadi butuh ternyata saling mempertukarkan. Terima kasih, hari ini banyak sekali Dr. Vita, dan tentunya saya kemarin sudah bilang sama tim RJMM bahwa sangat berkeinginan besar menambah subspesialis rumah sakit Durensawit karena kami baru punya 3, geriatri, adiksi, dan anak remaja. Kami pengen banget nambah komunitas. Sosialisasi komunitas supaya layanan unggulan itu sepaket dengan jejaring rujukannya. Jadi saya sering bilang sama teman-teman, percuma kalau saya kita tuh minta memikirkan untuk buka layanan unggulan apa, tapi kalau nggak sepaket dengan jejaring rujukannya buat apa gitu. Betul sekali. Rasanya subspesialisasi komunitas nih yang kita tunggu nanti. Amin. Matur nuwun Dr. Niken. Sami-sami. Sepertinya doanya sebentar lagi dijawab Dr. Herbita. Membuka prodi subspesialis psikiatri komunitas. Insya Allah ya Dok ya. Amin Dokter. Ya, dekat sebentar lagi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi saya simpulkan saja secara umum bahwa kalau kita lihat jejaring pengampuan ini merupakan salah satu jawaban ya untuk mengembangkan layanan rumah sakit jiwa ini menjadi semakin terintegrasi baik di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum maupun harusnya juga di fasilitas pelayanan kesehatan primer atau pelayanan kesehatan swasta juga, karena tadi seperti kita tahu ternyata sumber daya di swasta juga cukup besar dan ininya harus kita manfaatkan juga ya. Pak Menteri sendiri melihat bahwa kemitraan dengan swasta itu juga sangat penting ya, karena sekian besar aset atau sekian besar aset yang bisa dimanfaatkan dari swasta untuk pembangunan di negeri kita. Baik, mungkin itu saja dan terima kasih Dr. Herbita, kita sudah mendapat banyak pengayaan wawasan, demikian juga Dr. Niken, bagaimana kita melihat juga di rumah sakit khusus provinsi ya pengembangan layanannya, meskipun ya dibilang tingkat nasional, provinsi tetap saja ada tantangan dan hambatan, tantangan dan peluang yang membuat kita harus bekerja lebih lagi dan tetap semangat ya dalam pelayanan kesehatan jiwa. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Dr. Dewi. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Desmiarti. Baik, para narasumber dan Dr. Desmiarti izin untuk foto bersama dulu sebentar sebelum kita akhiri sesi hari ini. Silakan kepada panitia untuk mengambil gambar. Sudah Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih Dok. Sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, yaitu tautan presensi dan evaluasi sudah dibuka dan bisa diakses. Tadi sudah diberikan juga pada kolom chat, nanti juga akan di-share pada screen. Lalu tautan tersebut akan ditutup 1 jam setelah acara selesai, dan presensi akan digunakan sebagai dasar pembuatan sertifikat bagi peserta. Sertifikat dan materi webinar dapat diakses di tautan yang sama, paling lambat pada tanggal 20 Juli 2023. Ya, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, alhamdulillah dengan berakhirnya sesi 2 ini maka berakhir pula webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber, para moderator, serta para peserta
yang telah dengan antusias menyimak acara dari awal hingga akhir serta turut aktif dalam berdiskusi. Semoga webinar hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga bermanfaat terutama untuk memajukan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Saya mewakili seluruh panitia menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada event webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Niken, Mbak Dewi. Terima kasih semuanya, Mbak Dewi. Terima Cerita. kasih. Mohon pamit. Sehat semuanya. Sampai ketemu. Dok, terima kasih banyak.